more knowledge. You need to creep pull like this, and then pull it on 2 creeps. Okay, let's take it away from laning because I think we could continue talking about that for a long time. I do want to talk a little bit more about the Dota that we're going to witness. I just been told that we got about a minute to go before we have that draft on the screen. And in case people missed the early start of the day, which, you know, that sometimes that just happens, and that's fine, we forgive you. But we did mention a couple of heroes that we expect to see pop up. We mentioned Luna, Slardar, Pugna, and Lone Druid. I wanna extend that though, because I mentioned Pango earlier. I have heard mentioned that Pango is still good, so we're probably still gonna see it pop up, especially when we're watching a game with Quinn in it. Yeah. Hey, Very you're likely. laughing, but it's true. I mean, just because it's funny, like he's just gonna play Pango in every tournament. No, well, yeah, but if it wins, it wins. I mean, I'm not blaming him. Would you blame him? No. Okay. The thing about Pango is, I think that he's still good, but now it's a situational Hello, thing, hello. whereas before Hi, it felt like guys. you really could just start your draft with Pango and still win. And that hero is in that position for the entirety of like the last 4 patches, it felt like. And that's when a hero is just good. It's just too broken. If you can first phase it and still win with it, it's not in that place anymore. If you first hit Pango, you're most likely going to lose. But if you're picking Pango into a good Pango game where you need his tempo, you're playing against illusion heroes, you're playing against a laner that isn't completely going to crush you out of mid lane, it's still a great hero. Well, here we go. We have a draft on our screen. We got ourselves Bedboom on the Radiant side with second pick, Dire side and first pick for Game of Gladiators, and we're in the first ban phase. We already have the Lone Druid removed that we mentioned earlier today. It's Kunkka, Lina, and Chen that are the ones that are removed as well. And the Pugna. Тэгээ манайхан нэг сайхан чирлж байна үстэй. So of the 4 we mentioned earlier, Slardar and Luna are still the ones in the mix. And yeah, Gyro removed now as well. One more ban before we hit the pick phase. Yeah, I think the Gyro being removed is actually quite interesting because I don't really think it's the carry that it used to be, but recently a lot of people have been playing magic damage support Gyro in pubs. So I wonder if that's what they're eyeing too, now that this hero is a pretty strong flex just based on the high MMR pubs of the last month. It could be something that a lot of teams have been experimenting with. You've just been playing on your Veil and your Shard and just doing ridiculous amounts of damage in the early game. Yeah, it is pretty good with the buff as well. I got to the Rocket Barrage, just like having more damage early. And you mentioned the Shard, and I think it fits well to game in. Because, again, they want to play a lot around Quinn. You want to give him follow-up damage, you know, some Caudal, Pugna, Io. I think Gyro fits the bill too. Just go with your mid laner, press Rocket, easy game. So, Bedboom, just want to take that out. Absolutely seems, you know, fully correct. And there's the Dazzle. Now, at TI, we saw Dazzle played in a couple of different roles. Is it still as flexible as it used to be, Effie? Yeah, I still think it's just a very strong hero. You can play it and have consistent impact with your grave, especially as you За, өнөөдрийн үед гэхэд хэдүүлээ 3 тоглолт давхарцаж явж байгаа. Тэгээд энэ сэтэр нь бол энэ Bedboom геймингийг үзье гэсэн бодолтой байна. And of course, it's still one of the best mid laners in Dota right now. The poison touch is just too strong of an ability on lane. Өнөөдрийн үед 3-3-аар давхцаад 4 сет тоглолт явагдана. Тэгэхээр нийт 12 тоглолт бол явагдана гэсэн үг. Тэгээд дээрээс нь дараагийн сетэн дээр юугаа үзэх юм? Ихтгэн хэлж байгаарэ guys. YouTube and ABC Esports гэсэн нэртэй YouTube. So I want to see if I don't know if there is the option to put a support. I do think it is weaker there, but I think Bedboom are like, you know, already setting themselves up nicely to kind of counter it. Yeah, and you're also just giving away one of Pure's comfort heroes in the Centaur. I mean, the story of Bedboom last year to me, it felt like if Pure got one of his very strong initiating heroes, in particular the Centaur or the Legion Commander or even the Spirit Breaker later on, Bedboom looked like a different team when they could pick and choose their fights. And then when teams started to target Falcons-ыг байж байгаад үзнэ. Би суурл юу н оюун юм шиг л харагдсан да надад. So just giving away Pure's best hero, I feel, isn't a good thing to do versus Bedboom. They are letting it through consciously. I mean, it's one thing that we actually didn't say. It's not a best of 3. It's 2-game series. So it's not like, oh, you can have one game to test stuff out because you can always win the best of 3 maybe afterwards. So no, every single point counts. Every game counts. So they must have a plan against this Centaur. We're gonna find out what it is.
probably a couple of picks from now. For now though, it is Бо 3 биш. Одоо энэ ер нь group stage-ийн тоглолтууд ямар ч тэмцээн байсан. Бо 2 л явагдав. Аль нь ч ялсан хамаагүй 2 тоглолт хийчихэл оноогоо цуглуулаа явчихна гэсэн үг. Тэр онооныхон систем нь ямар байсан бэ? Хараадах юм. And it's just also very good, I think, again, if Dazzle goes offlane, he doesn't deal with Eng too well. If he goes mid, he's susceptible to Eng roaming on you as well. I think it's nice for Centaur, just good early game. Just, I would say, just like a team Kn1fe pick, and just overall a great hero. Yeah, and it's a support that deals consistent damage throughout the entire game. You're not worried about scaling, and the story of this patch is that games go very late. I mean, all of TI, we saw 50-minute games, 60-minute games, and the teams that had scaling supports like Enchantress and Dark Willow always seemed to have over the teams. Манайхан share ийн гэж байгаа тий. Юуны төрөнд драфт эхэлсэн. One of the things that Centaur can struggle against. Offlane дээрээс Centaur гэдэг баатар драфтыг нээж байгаа. Энэ баатар ерөнхийдөө laning stage-д баг хамгийн хүчтэй баатруудын нэг боруудахгүй хөө. Цогтой лент сонголт харвинтай өөртөө сетапа бэлтчихнэ. Өдөрөөс нь өөрөөсөө дэмэжийг гаргах чинь. За тэгээд нөгөө sustain гэдэг юм а Vanguard-а авч ягаад бэлэн болгоод өөрөө ч гэсэн танки баатар. Маш гоё сонголтоор эхэлсэн бол нөгөө талаас нь Dazzle Task гэсэн баатрууд орж ирсэн байна. Dazzle бол мэдээж mid offlane. Ер нь бол их хвчлэн core сонголт төр flexтэй байгаа. Энэ удаа бол mid дээр л тоглогдох бах та. Naturally makes her a better hero, and in the past this was a game and specialty hero, especially when they were team tickles in the DPC in 2021. But I understand the CM pick here, right? You have the Task-ийн хувьд бол tag team дээрээсээ passive-аар адилхан хүний attack speed x-лөвдөг эффект болсон. Түүнээс хойш энэ melee баатруудтай бол lane fit маш тухтай байдаг болсон байгаа. Frostbite's a very good tool versus that. So I do see the logic with the CM pick. Yeah, honestly, I kind of like the double pick actually. Gaming-ийнхаа яг task Dazzle гэж цогд орж байгаа шалтгаан бас Dazzle offlane болгоод task-тайгаа лендүүлчих боломжтой гэж үзэж болно. Юу ч гэсэн CM дарагдсан. Gaming-аас. I kind of like that. It's bad boom they go for an invoker. Makes it a little worse for the Dazzle to go mid if he were to go there. Centaur-ийн өдөөс laning stage-ний spell spam-даад мөн дээрээс нь Enchantress-ийн уруулсан jungle-ийг сайхан Frostbite хийж байгаа шууд устгах потенциалтай драфтсан байгаа. His spells are definitely going to go off if Bad Boom can take these fights. Hi. I see great one-more combo potential on the side of Bad Boom. That is scary, the amount of team fight they bring to the table already with that combo. On the side of Gaming Gladiators, you mentioned that Dazzle is maybe going to be a little struggling against the Invoker. Is that reason enough to potentially move it? You can. To ace maybe on the offlane? You could. It kind of depends on how, because Faceless Void is a carry you need to address. You can't just be like, oh, you know. Бо 2-2 guys. Group stage-ийн тоглолтууд бо 2-2 явагдаж байгаа. You kind of do that by picking some mid DK to then do some pressure later, or you just keep. За bit boom-эс Faceless Void орж ирж байна. Chrono Cataclysm combo. I think it's sometimes hard to find a hero that does it both in the lane and also in the game. Like maybe there's some, you know, axe, but I think even that is a very double-edged sword. Yeah. Very correct, and this Faceless Void is also just a really good pick versus Tuskar, right? Especially if this Tuskar is played as the aggro support for Gaimin. I mean, typically, Tusk doesn't like to play versus carries that can leap out of his shard or have some means of mobility so that they don't get stuck. So Void is naturally one of the counters to Tusk's kill potential in the early. So Gaimin-гаас орж ирсэн. Сонголт Alchemist гэсэн матер орж ирж байна. Wraith King was the hero that I kind of had in mind, but I think Alk is nice. You want another hero that can go in. You want to. Alchemist орж ирсэн Ancient Depression бодчихдээ юм байна. Void Ancient гэсэн. Гоё сонголтыг нь байхгүй хэлээ дээ. Now for Gaimin, it's more up to like, okay, what do they want? I feel like I would probably want to pick a new mid. Yeah, it seems like Bedboom's on the same side as you. They remove Puck. Yeah, and just maybe one that again, when Alk is strong at 15 minutes, when Dazzle gets his axe at 15 minutes, you just go together and try to run the map over. Because Void, Invoker, Centaur, I don't think you're beating that scaling. You need to play on tempo and speed up the game. Exactly, and the key to the tempo here for Gaimin is that Gaimin are playing on no cooldowns, right? That's the appeal of having an Alchemist on your team, especially if he has a good lane and hits his timings early on. He's gonna hit his timings before Invoker and before Faceless. Би ярин эхлээд юу ч гэсэн энэ эхний өдөр ууг нь л жоохон ажиглчих санаатай л байгаад хүмүүсийг вагуудыг
Chronosphere, potentially the Stampede, maybe even Invoker's abilities. So Game Winner all Majорын Qualifier дээр Secret ч гэсэн ерөнхийдөө бол тийг амар гоё гинт өчрөө олоод эхэлсэн. Одоо тэгтээ яадаг юм байгаа. Major дээр яадаг юм байгаа. Very solid. As it generally does with them, they're very good laners. They pick good heroes also that will make that happen. They might even last pick a hero. Bitboom гамингаас эхэлж тоглолтоо үзнэ guys. Шинэ баг угаасаа тэгэл гарч ирэл ямар хөө байгаа нь удахгүй харагдах нь тодорхой. Модчлогоо эхлээд ямар хөө фармтай байгааг нь хараадах хэтэл. But I still am kind of leaning towards some Dragon Knight type hero, just one that lanes well against Invoker and can like speed up game. За Pango бандагдсан. Yeah, has a great tower push. Kn1fe Batrик. Энэ Pango-ч нэлийн сүлд бандчихин да. They don't have to worry about the wombo combo of Baboon because at that point Ялчгүй офлайны даасл болох боломжтой. Тиймээс really get that team fight going. Pango бол гаргачихж байгаа юм байна. So another one of Finn's heroes out of the pool. Another support probably. Major эхэлж байгаа өнөөдрөөс. Хай. Major-ын тоглолтууд. Surprising. Save has played it in pubs. A bit surprising, but you know. So you want because I've been used to seeing Save as the Enchantress, but we went to Toronto Tokyo played at Enchantress. I mean, I know they both play it. Open. I know they both play it. I think kind of both is open. And I think it's just a player-specific ban because Save is a Grandmaster tier 1. Husker. Okay. And he used to play it a lot back in the day. I don't think Заг сонирхолтой. it's a particularly good place, but like Husker гэсэн сонголт орж ирж байна. That's a Huskar. And they got Dazzle Huskar, which is. За Invoker-ийн хувьд бол бас итгэжүүлснээр цаа нөх потенциал нь байхгүй болсон. One small mistake as bad boom, your next 3 minutes. Эдийн Universal Battle болсон ч гэсэн Husker-ийн хувьдээс нэлээд тухгүй л эндэх болно. Three towers with that as well. Чин дээр ерөнхий So I feel like there's a lot of pressure on Ace to click his buttons right. We know that he can do that. хоёр талынхаа захынхаа лэнд Stampтай ч юм уу хүчтэй батрууд авч ягаад Exort Vex тоглож ягаад хоёр талынхаа зах руу сайхан Sunstrike spam-да тоглодог болсон. Өвчлэн иймэрхүү тохиолдолд. but they do have good heroes to get on top of the Dazzle as the game progresses, especially with the Void and the Centaur. The thing is Vex-ээр скиллийнхаа cooldown багасгаж Exort-оор болохоор Sunstrike-ийнхаа damage-ийг бафлна. Нэг левелдээ Sunstrike гэхэд 300 damage deal хийх потенциалтай. Ууг нь бол attack range нь хол отроод Husker-ийн өдөөс учраа болоод лендчдэг. Энэ удаа Bitboom-ээс GPK болон Queen гэсэн тоглогчид хоорондоо I kind of agree. I feel like Invoker Husker гэсэн дүгэл дээр унах нь. if you just talk about it, could be some, save Dark Willow or step 2 if you want to be a little more fancy, you could put the Invoker. Ancient Depression гэсэн баатар бандаадсан бас зөвхөн Line your SMP to kind of push your Alchemist I think sniper can Dazzle-аасаа болоогүй гэдэг нь бол сүүлчийн бикээр бол тодорхой болчихж байгаа юм байна. route they choose. I think they're totally okay against this last How round. much as a mid player? Энд How much will support Invoker болгоод Husker-ийн өдөөс баатар авах бас нэг боломж бол байгаа ууг нь. Тэгэх юм бол Bitboom-ийн Disable Necro ч юм уу за хэлж хэмжээг бол Necro авчлаа. Тэгэх юм бол Bitboom-ийн бол Disable гол нь юутай л болчлоо да асуудалтай л болчлоо да. Carry Necro тоглож байгаа юм байна. Юу вэ? Yes, support center. We're gonna pure on the Necro I see now. I didn't even talk about support. Carry Necro гэдэг. Has looked very good in pubs. I also played it. Pure авчлаа. Bit of a Энэ тоглолтод Necro хэдий Husker байнга багцтай байдаг. Тиймээс Reaper Sight хийх боломжтой ч гэсэн Reaper Sight-наас аврах 2-2 батраад байгаа. Dazzle болон Husker. Тиймээс их амар Husker-ыг бол юу дохиод алаад байна гэсэн бодол бол орж ирэхгүй л байна. doesn't have natural sustain in that laning phase until he gets that level 6. He cannot withstand all of the death pulses and the heart. Toronto Tokyo-гийн хувьд бол Enchantress, Nightfall, Faceless Void, Completely shut down the safe lane. Then we're just going to rotate our heroes later on and deal with the Pure offlane дээр Necro, To me, this is Airy just Necro valid л гэж авчихсан. because I don't necessarily think there's a drop. Pure offlane дээр Necro авсан бол 4-ийн Centaur-тай болж байгаа. Centaur flex гэж байгаа юм байна. Game are bringing something new potentially with that Crystal Maiden, but they're just playing tempo and we're. За нэг хэсэг Secret чинь Centaur position 5 руу бас идэж flexтэйсэн. Яг го тавч яг лентиг ойрхон тавартайгаа ойрхон болохоор execution. читэл байгаа гэсэн л да. Дөрөв дээрээс одоо хэр байд юм бол доо. Билээ хараад байгаа гэмиг. Scaling is very good if they can find Ace on the Dazzle in the fight and allow Pure to get a good scythe off. Sorry. Дөнгөж сэрээд guys. 68% for Twitch Талхаа бас жоохон гачлангтай биш. gaming gladiators. They don't know. I
I mean, they're just gonna pick the team that's more popular. I feel that's what Twitch chat's gonna do. They just see like the more disgusting pub lineup. They see Husker, they're like, I choose you. No, there's gonna be a couple that have already put their points in without even seeing the heroes. They just, they come first so many times. Must be good, must be winning. We're gonna find out if they're correct. We're gonna find out how this Dazzle is gonna grave everyone, and how Bedboom's lineup is gonna fare against the tempo that Gaming Gladiators is setting. And we're gonna do all of that together with our commentary duo, it's Cap and SPG. That's right. We've got a new season underway. We've got a new patch, but seems like we're going to be dealing with some of the same old things that we've been dealing with the last year, including these two teams, Bedboom and Gaming Gladiators, two of the only rosters who didn't really change a damn thing, did they? Was that good or bad? I don't know. That's the actual question here. Should have they changed something? Who I mean, should have Bedboom in particular. I think you would expect, okay, mid-TI finals. You did really well this year. You're not going to change much on Gaming Gladiators, but Bedboom, the roster that just keeps on shuffling, actually maintaining a little bit of stability. That seems a little weird. I would have kicked Quinn. Хай. Юу нутлаа. Would have been funny, but yeah, but if you kick Quinn, you wouldn't be able Group нэгдэггүй байгаа шүү. Нэгдэхэр нь just kick him, but, hey, don't get too cocky. But then you нэг өдөр харж байна. That's what we need Dota 2 rosters to be able to actually fill out past the 5 man. Right. We need like 7, 8 man rosters so you could bench his ass. Yeah, bench his ass. You know, if Save doesn't go like 10-0 on the support center, bench his ass. Bring someone else in. All right, that is actually a little bit of a new flavor. Feels like something you easily could have done before, but support centaur is all the rage right now. I've played it a couple times. I like it. You don't? I've never believed in support centaur. Facebook хэд маань шеэрлээд өгөөрэй guys. Okay, but you don't Fight man. Шеэрлээд өгөөрэй. No, that's not true. Энэ тоглолтоо дандаа өдрөөр Азад ирсэн байгаа шүү дээ энэ хүмүүс чинь. I think that's a great strat. I think when your opponents pick centaur. Kuala Lampur зөхөж байгаа тэмцээн байна. If centaur is going to fit into any role, surely support is actually the best role. Tell me a international that centaur won. Right now, Austin. Name that international that centaur is in the cathedral of the stained glass heroes. There's centaurs face there. Tell me which international that was. Okay. I'm not sure if he has ever been a final game of TI finals That's right. hero. You know why? But he was a hero. Because no one 2013. No one has ever screamed, "Oh, massive 5-man hoof stomp," and nobody has ever screamed. Sure I've screamed nobody has at ever least once in my career. Nobody has ever screamed massive double edge. It just destroys the fight. I think I've also said that. It's not like you can't double edge someone. You can't displace someone with double edge. Yeah, it's called the double. Drag them with stampede. All his spells do are put you in the precarious situation, and they're all snowball and lane dependent. So to me, this hero is all about the laning stage. If you're gonna pick centaur on any role, you better win the damn lanes. Because if you don't win the damn lanes, you're in trouble. That's how I always view it. Миний ээлжин таарсан, гарцсан, гоё таарах юм байна. Үгүй штэ. Малайз зөхөөгж байгаа. Адилхан цагийн бүстэй хэдүүлээ. Тиймээс дандаа өдрөөр тоглолтод гарна. Чүн тоглолт гарахгүй дээ. This draft, I'm actually very favored towards Gaming in this draft. I think Bedboom have very long cooldowns. They are very dependent on their ults to deal damage and take the fights. The downside of support centaur is you kind of need cores to be able to carry you towards your blink dagger, and that means you have to be able to win early skirmishes. The Necro is going to probably do well in his lane over time, but Faceless Void and Invoker can be a little slow on the map if the supports are not playing around the Invoker especially. I'm thinking what happens 20 to 25 minutes when this sustain lineup between triple sustain cores in Dazzle, Huskar, and Alchemist with a grave behind your front line in Huskar and Alchemist come knocking at your door, high ground to 25 minutes. We've seen Gaming do it the entirety of TI. They're doing the same thing here, right? They don't need to crush the lane to get to that. They don't need to be head on goal. That's the power of Alchemist. Амгийнхан доогор нь гүгээд ороод ирсэн. За энэ Торонто Токио уг нь Мокийг нь задлж байгаа юм байна. Чартлаад авах боломж бол ууг нь байсан. Такси идэж гисэн. Их хүссэнгүү дээшээ гарсан Nightfall-тай таарлаа. Nightfall-ыг бол алах боломжгүй. Disable дутна. За 5 батар smoke хоторсан. Дээрээс нь доошоо төрүүлээ гүйтсэн болохоор голынхоо вардыг зоогоо гүгсэн мэдээллийг авчиж байгаа. Тиймээс тэр Дотлын жижиг нүдэн дээрээс мэдийн вардыг бол олоод устгахад бол нэлээд хэлбэрхэн байх ёстой.
on gaming gladiators, and when have they ever executed in their careers, huh? That's true. Definitely never seen this team do that. Яа. Эрис нь энэ тоглолт мэддээ матчап нь Husker Invoker гэдэг Husker-та буюу Gaming-ийнхаа мэддээ давуу талтай матчап байгаад байгаа. Тиймээс дөрөвдөр тоглож байгаа Task-ийн хувьд өссөн газар руугаа өссөн үедээ гүгэж явчих боломжтой болж байгаа. Нэг левелдээ Inner Fire-н дээрс Pure-ийг зөхиод авсан. Pure унах хэвээр ураг киллийг нь авчиж байгаа юм байна. Queen Bartek гэсэн мэдээллийг бол өгсөн. Центри байгаа. Шууд устгах боломжтой. Устгасаа. Queen First Slot-тай нэмээд Ward-ны XP-тэй. Ер нь бол илүү матчаптай батар. Дахиад нэлийн том давуу талыг бол өөртөө авчиж байгаа. Нөгөө талаас Сэви хувьд бол Centaur авчихсан Windlace-тэй. Уракийг бол base damage-ээрээ зодоод байгаа. Хонос нь Hoof Stamp орж ирсэн. За Pure Necro. Necro бол дээдлийн лэнийг л сөрүүлчихнэ. Хамгийн чухал нь голын лэн, доотлын лэн л болчиход байгаа. Dazzle гэсэн нэлийн хүчтэй одортой task явж байгаа. Доотлын лэн дээр бол шууд 2 level хүрээд kill хийх потенциалтай харагдаж байгаа. Ер нь бол энэ тоглолт task 2 level хүрснээр Gaming-ийнхэн тал талынхаа лэнд бол нэлээд агрессив тоглолтуудыг гүйцэтгэх бүрэн потенциалтай болно. So it's an interesting idea to okay, if you're going to pick between Alk and Huskar to shut down, I would rather shut down the Huskar. Because I think he's going to Alchemist лэн болохоор AC-д тавьж байгаа лэн угаасаа бүшлэгдээд байгаа. Аурын нь урд очсон. Хоёр за энэ дээдлийн лэний хувьд бол хоёр талаас хоёулаа бүшилдэг лэн байгаад байгаа. Pure хувьд бол эхний скиллээрээ сэргээ секюрлэн. Тиймээс лэний бас бүшилж тарж байгаа. Nightfall доотлол дээр Healing Wave-ийн дээрээс нь шууд Time Walk-ийг хийгээд алдагдсан соргож байгаа бол Pure-ийг алах гэж оролцсон. Magic-ээ дараа дамжижлаа. Яалж чадсангүй. Epic-ийн голд 6 last hit-тэй. За бас ч гэж харин гайгүй last hit-тэй явж байгаа юм байна шүү. За Торонто дээр kill орлоо. Игний 2 level хүрсэн. Шууд орж ирэх хэвээр. Торонто эндээс бараг л хүч байгаа болов гэсэн чи resource нэлээд ихтэй байсан юм байна. Verify дарсан, Magic-ийг дарсан. And the Huskar is going to have a free for all because Huskar is not going to get shut down on lane. I've seen Quinn play this matchup way too many times. I think he has a pretty good edge here. Yeah. Оромислж чинь. Not hero that's going to shut him down on the early waves. So you're going to have a very fat Huskar that you're going to be able to play through on the side of gaming no matter what. It's just a question of can you take the fights and we've seen Batboom do that. За дээдлэгээ Water-ыг авсан. YouTube байгаа. ABC Sports гэсэн. Юу бодсон дэр. And make the ults count. That's the biggest deal, right? Make the Chronosphere count. Make the Reaper sight count and get the big core kills. Like I don't want to be Доотлол дээр Dazzle-ийн өдөөс хаачиж Faceless Void юм да. Тэрнээс тэр хэцүүлээ харагдаад. Void бас одоо жоохон аграад хойшоо тоглохгүй бол хэрвээ Poison Torch хийгээд гүүгээд орохт нь Time Walk хийчих юм бол Ice Shards тавьж байгаа Ice Shards тавьж байгаа ч юм уу эсвэл Snowball-тэй дагаж гүйж байгаад хангалттай алчих боломжтой. Faceless Void-ыг 5 level хүрэхээс өмнө бол яаж алах бүрэн потенциалтай дотроод авцсан байгаа. Тиймээс нэлээд pressure-тэй Дэний татаж фармдаад байгаа. Тийм ч болохоор last hit нь 12 байгааг харж байгаа. Жохон баг last hit-тэй л тоглолтыг л гүйцэтгэж байна да. Нөгөө талаас Alchemist ч гэсэн 12 last hit-тэй. Мэдээж хэрэг Centaur-тэй main fight-ийг барахгүй байгаа. Дээрээс нь Necrophos хажуу талаар нь сайхан шараад гүгээд байна. Alchemist-ийн хувьд бол хэдий өөрөө ч гэсэн damage гаргалт өндөртэй баатар ууг нь concoction тоолж байгаад л CMT-г нэлээд алжих боломжтой. Тэгээ айлынх нь 2 баатар нь бол хамаагүй Гаван баатар тарагдаад. Necro гэдэг баатар ч одоо угаасаа л дээн ялах зорилготой авдаг баатар шүү дээ. Ялангуяа захын лин дээр, флейн дээр дүүлэр дарагддаг баатар. Зя. Паус орж ирсэн. A new year with the same mistakes. All right, he looks good. Referee, keep a close eye, please. Well, I'm not officially telling the referee to do that. Okay, that's a little too far. Okay, well that's fair.
just saying, make sure that Spotify's closed. We don't want any interruptions here. Yeah, they're not even at this tournament. They got closed. I guess somebody closed Spotify for the event permanently. God damn. Absolutely savage. Austin no longer has any fucks left to give, apparently. Day one, game one. I mean, that's why they hire him. You know, once you reach your peak in your career, it's all downhill from there. I mean, look at this lane. За. Тотал дээр Wild Wings авцсан. Kn1fe хөлгöd байгаа. Of course, you have Alchemist, you have Dazzle. Их тоохгүй тий. He's top of the board by a huge margin right now. He has pulled almost 1,000 net. Энд дээр нэг асуудал байна. Task лэний хаяад өөр лэн рүү очих гэхээр шууд өөрсдөө эвгүүчиж магадгүй доотлын лэн дээр Ice Shards-ыг тавьсан амжилттай 3 бадрын хөвстөө борж ирсэн. Гихтээ хамаагүй Frostbite-н дээрээс аль гэсэн бодолтой. Үе pure skill point-оос хэвлэлсэн байсан юм байна. Маш гоё тоглолтыг үзүүлсэн pure. Гихтээ буцаж хардаг нь буруутсан да. Ногоон Баатар өөртөө зүхтаах цай гарч их зүхтаасангүй. Ай. Таскин типин дээр өстө гоё тоглолт идэл дээр явуулчлаа. Pure хувьд бол яалтчгүй өөрийнх нь хөв хүндэнд таарахгүй батар авцсан баха. Pure Necro гэхэр жоохон сонин санагдагдсан. За Queen эндээс үлтэйгээ хайж орж ирсэн. Kn1fe хажуудалд нь бэлэн байгаа. Attack speed-ийг нь багасгаж байгаа амархаа нэг kill. Kn1fe гоё тоглолтыг үзүүлж гол дээр ч гэсэн маш том давуу талыг авчлаа. За ингэснээр бол Husker-ийн 10-лэгт гарч ирж байгаа. 10-лэгт авснаас хойш Husker-ыг бол оролдоно гэсэн ойлголт байдаггүй. Яг нь Necro-гийн Ultimate-тэй буюу Reaper site-тай орж ирж нэг сайхан үзээ гаргана. Энэ ногоон батрууд ер нь лэнийг зогуухан ялж тоглодог. Зогуухан бүр ингээд айлынхаа core-ыг бүр ингээд депресдүүлээд удаанаар лэнийг ялж тоглодог. Сая бол pure тэр 2-р skill-ээ аваад дартсан байгаа бол уншитал нь ерөөсөө тийм акшн хийх ясгүй байсан бахаа угаасаа. Энэ pure жоохон өөртөө ирдчих шиг боллоо. Kn1fe бол хойшоо гүйсэн. Celery ирсэн гэсэн мэдээллийг аваагүй байгаад байгаа юм байна. Энэ task яалтчгүй гейм шийтгэхээр task байсан. Хүссэн газар руугаа гүйж болно. Ийм том давуу талтай. Гол нь нөгөө талаас нь Enchantress бол зөвхөн гол дээр л их хвчлэн тоглодог шүү дээ. Артлынхын jungle-ыг авчираад дахын лэнүүд дээр хөдөлгөөн их жоохон султалтай батар. Энд чинь бас item авч зодох туйлын мөрөдөлтэй батар. Ер нь энэ Enchantress тоглодог хүмүүс чи явандаа мань чин зодчин доо гэсэн утгыг санаа үргэлж идэг болохоор цаг зав гарангуут нь сайхан jungle доод идэг. Тэр нь бол өрсөлдөгчдлийнх нь position 4, position 5-т нь хөдөлгөөн хийх боломжийг багийнхаа бусад лэнүүд дээр хамаагүй давуу тал гаргаж ирэх боломжийг бол авчираад байгаа. За network-ийн нэгээр мэдээж ирэг Alchemist, 2-р Dazzle, 3-т Necro, 4-т Husker гэсэн байдал тавьж байна. Necro-гийн хувьд бол лэнд нэлээд сайн last hit-тэй байсан угаасаа. За Pure эхний айтемны сонголт. Late mail-ийг авч байгаа хойноос нь Trask-тай тоглоно. Trask-ийг аваад offlane батрынхаа эффектийг болох танки айтемны сонголтуудыг бол авах гэдэг. Дээрээс Necro Trask-тай болох юм бол явандаа ч гэсэн damage гаргалт нь их болчдөг. Ягаад вэ гэхээр Agnim авснаар цус нөхөлтнийхөө нөхж байгаа цусныхаа 60%-аар damage-ийг үзүүлээ. Хэлцдэг байгаа даа. Reaper site-ныхаа charge-ыг аваад email Trask-тай цусаа нөхчихт маш өндөр damage-ийг бол үзүүлэн дээ. I mean, we've all been in these Huskar games. You know, you see Huskar on your team, flip a coin, right? The guy's either 0 and 10 or За ширээсэнд баярлалаа guys. and it starts from like that first 1 or 2 kills that slow his pace, so he's always trying to catch up. But if Иш тэр Redens авснаас хамаагүй ашигтай ууг нь бол. За энд Торонтог алж байгаа юм байна. Амжилттай. Redens ямар үед аваад юм гэхээр бас юу байна л да. Энэ Agnim аваад Trask авахд нэгдүгürt удаан байгаад байна шүү дээ. Хоёрдугаарт Redens авчих юм бол farm speed нь сайжирчин. Одоо Necro чинь Shard авж байгаад wave clear их потенциалтай болж байгаа боловч jungle зөхөхөд бас нэлээ их цаг алддаг батар. Уй. TPK яаж Queen-ийг алчих вэ? Сандчиж. Вау. За, Kn1fe эндээс Торонтог барьж яваад
Харамта дахиад унж байгаа шууд. Toronto Tokyo is dead. Nightfall is constantly under the gun in this bottom lane. They're gonna bring Dyrachio down here just to try and push this tower. Тафугийн хувьд л үнэхээр л But again, the double support's just outnumbering Beppu on the map right now. дуггуусын тоглолтыг гүйцэтгэж энэ тоглолтын дээр Дэтлиг насаж гисэн, олыг нь босолж гисэн, доотлийнхоо лэнийг зөв зүгээр аваа авцсан. Гурван лэн дээр л маш өндөр импактыг үзүүллээ. Дуракийн хувьд бол алхимистийн нөгөө хүсдэг жангл гэдэг байгаа шүү дээ. Хамтд нь давхар стаклчдаг, давхар фармчдаг, дээрэс нь үрждэг жанглууд гарч ирэх потенциалтай. Дэтлийнхаа таврын ойрхон өргөтгөлийг фармдад эхэлсэн байгаа. Pure Моклцсон гүгээд байгаа. Ultimate skill нь байхгүй гадах skill point-н дээр нь даралт байна уу? Үлтийг аваагүй байна. Энэ яалчгүй. 3-1-2 гэдээ авцсан. Ультийн заавалтыг авчиж байгаа юм байна. Queen руу тоглолтыг хийх зорилготой смоклсон. Queen даанч Ancient фармдад эхэлсэн байлаа. Тимээс таны смокийг үр бүтээлтэй болгохын тулд шууд голын тавар дээр тоглолтыг гүйцэтгэсэн. Энэ дээр нь алхимист ирж байгаа юм байна. Дээдлээс нь What? Pierre's like, whatever. I guess he killed himself. I'll use it on the maiden. I was literally going to talk about how shock. Quinn is on the Huskar. Гаймын бүр. Яа. Уналтанд орсон гаймын бүр маш том уналтанд орсон сая. Голын тавраа алддаг бол том султал. Дээрээс нь Некрогийн тэр хийцгүй байсан Некродор очиод Reaper site-ийн гол өгчлөө. Нэмээд Queen-ийн jungle дончлаа. Яа. Oh. That actually hurts a lot because he was DD farming ancient stack having a free fall, right? Yeah, it was like that Reaper site that actually landed. Yes, in a way because they got Haskri хувьд бол энэ тоглолтын дээр BKB авах тайминг маш чухал тайминг. Item таймингаар л тоглодог баатар. Jungle дүгснээр 40 секунд төрж байгаа. Энийг бол үнэхээр сайд байлаа. За, доотлын таврыг хүчээр авнаа. Тэгжиж тэр доошоо ирсэн байгаа Рошантай ойрхон тоглолтыг гүйцэтгэх ёстой болсон. Дэтлиг хамгаалаа гэдэг кол орж ирсэн. Concoction тоолоод шидсэн байгаад байгаа. Дураг Reaper site байхгүй, мэдээллийг бол авцсан. Тиймээс дахиад Concoction тоолоод хойноос нь гүөх боломжтой. Ууг нь бол Radiance-тэй байсан. Accede ч гэсэн багийн Kn1fe жоохон удажлаа. Taylor-ийн TP 5 секундээр тоологдсон. Дээрээс нь гейтер хурж ирэх гэсээр бол нэлээ их хугацааг доотлол дээр өнгөрөөчлээ дөө. Доотлын таарыг авсан болохоор шууд руу орох боломжтой. Руу орж байгааг нь ч гэсэн мэдчих боломжтой. Шууд сан тавьчих болно гэсэн үг. За, save доошлсон. Queen. Яа, Queen руу гүгээг юм байна. Lane руу гүйжсэн юм байна. Queen энэ дээр үхэл юм бол тэгээд ер нь тоглоом шууд дуусан да. Авах нь бол авчлаа. Эйц авсан. Эйс дээр Grave орж ирэх боломж байхгүй. Grave аваагүй юм байна. Дээдл дээр Concoction тоолсон. CM хажуудалд нь connect-лох гээд ирсэн байгаа юм байна. Яансан баха. Хилийг нь дурак авч байгаа юм байна. Pick Necro in a favorable match that went 1-3 because this maiden alkaline is just so damn strong and I like how they played it too. Dyrachio has just held his ground. Kill нэрцээ 3-7. 4K network-ны lead Diamond дээр байгаа. Tornado EMP, Hoof Stomp тайминг нь гоё таарсан. Snowball бэлэн байгаа. Хүүе хийж амжсангүй. Ууг нь лотосоо дараад Snowball байсан боловч ангилгын мөч дарах гэж байгаа failed ч. Яа 4-7 гэсэн kill нэрцээ. Зя. Скиллүүд ашиглан гиндэ. Chronoтой Nightfall дээр. Яа Celebrity таарсан. Гоё Chrono даасалтай хамт хийсэн. Хүүе. Эндээс
Яа, Некро ойрхон байсан бол шууд task reach сунгачих боломжтой байлаа сайн. Цан тавьсан. Амжилттай. Яа. Snowball ганцаар ороод ирсэн. Нилээн салангад гүжин да энийг шийтгэж болно. Kn1fe шийтгэгдэх боломжтой. Хөв стампик хийсэн. Stampede-ний cooldown байхгүй цохиод алсан GPK- нэг kill. Зөрөөд Ace-ийн Poison Torch-ын дээрээс бол нэг kill орж ирж байгаа юм байна. Tornado амжилттай. Western дээрээс life break хийх шаардлагатай байгаад байгаа. Хажуу талд нь даазал байгаад байгаа. Цан тавьсан. Оноогүй. Загтаа зохиод алчиж байгаа юм байна. Даазлын хувьд бол cast range олтой. Grave угаас аваачгүй байгаа юм байна. Grave авсан мэдээл байгаагүй л дээ сая. Байсан бол шууд дохиод алчна. Таягдаад алчна. Некрогийн 6-аар. Яа, gaming. Сүрлээ дээ, сүрлээ. Өөрсдийнхөө даваатай байсан тайминга ер нь бол алдчихлаа. Кн1fe дараагийн айтны сонголтоор агним авах гэж байгаа. Энэ Vex-ээ толгоцсон байгаа. Яалтчгүй ингээл Vex-ээ толгаал зүгээр сайхан 2 level-тэй X-артаараа Sunstrike тавиал 375 damage хангалттай өндөр damage. Tornado EMP. Гол дээр жоохон хатгсан. Дээдл дээр тэгтээ дурак фарандад эхэлсэн байгаа үг нь. Network-ийн 1-дүгээрт 13,000 голдыг бол хийчихсэн явж байгаа. Юурэндээс Kaya санжиг сайтны сонголтыг эзэн байна. Хайдах ёо. The Nightfall, Maelstrom, BKB. So if you're Bet Boom, you got some of these big kills. If the game slows down, you get the farm. That Aegis as well got wasted. Really important, right? Because if you're looking to push with this BKB coming out on Daracho, if you had an Aegis on Huskar for another minute or something here, you could force objective. Nightfall ч өгнө. Энэ батраар л гарч ирсэн үндэ. Epileptic Kid чинь нэртэй. Faceless Void гэдэг батрын ч харсан хүн болгоно бандж ийсэн штэ хэсэгч. Minutes in, gaming gladiators, that net worth not building up the way it was supposed to. Kind of been stuck now at this 4 or 5k net worth lead, which is a lot, yes, but it's also an outlier. Дараагийн айтем. Dollar Crest авах гэж байгаа. We should mention however this Alk is fairly big, right? He got those necro kills on lane. He's level 14. So save link болсон байна. Хамблерсоо энэ дээрээс гарч ирж станцнаа гарч явах гэж оролцсон. Тэгэж ч давраахгүй юм байна. Stampede дарсан боловч Durakin нэг kill. Mega kill streak. Уурсаа. За Kn1fe битээ болсон. Дараагийн айтмаар travel авна гиндэ. Фармд жигаад нийлх юм байна хүмүүстэйг. Travelдэж. Double BKB coming out, not completed on Quinn and Daracho here. This is where Kn1fe want to get the next Roshan and force objectives with the debuff immunity here. It's going to come down to where Kn1fe нилээ айтемтай тоглох сонголтыг л хийцэн байгаа даа. Kn1fe Vessel-тэй. Майдстай. Honest Agni орж ирэх зорилготой. They're like, "All right, we missed that one strike kill, never again." All right, we're keeping an eye on this Quinn GPK situation for the rest of the game. I mean, he's not going to die to neutrals again. He's not going to die to Sunstrike again, random. He's definitely dying to Quinn нилийн тохгүй байгаа тухай л ярьж. GPK бол байнгын сан тавьчих бол. Гол нь энэ хаана warpтай гэсэн мэдээллүүд огт байхгүй байгаа. Тийм болохоор хүүхтэй байгаа л да. За save ward саяны ward-ыг устгаснаар өөрсдийнхөө ward-ны мэдээллийг бараг өгчих шиг боллоо.
just gonna hype up everything. Дагуурын Батрын smoke. Just for you, Let's Avery. say he gets a card. Олон wave дээр гарч ирсэн үнийг шийтгэе гэсэн бодолтой л Alchemist төлөгээд нь. Энд тэгтээ гарч ирвэл save л гарч ирэх юм байна угаасаа. Yeah, that's it. Okay, that's the. Save хойшоо блинкдсэн. Өөрөө тэгтээ ууг нь бол гацчихсан байгаад байгаа. Right click invoker in the late game, no joke. True. There's an invasion smoke from game and trying to find За something. pure It's been a while since they found anything other than levelтэй гарчлаа. cheeky kills top. But they Ер нь are бол progressing the map or Гамингийнхныг доошоо тоглосон гэсэн мэдээллийг авсан байгаа. Дээдл дээр remember they have double Power 2-ыг зөхөх зорилготой. Leaf-ний Ward-ыг бол мэдсэн. Хүн хурж ирэх юм бол өөрсөндөө давуу талтай Kron атах боломжтой таргет. Kron атахаас бол харамлахгүй таргет байна. Dazzle орж ирсэн. Dazzle-ыг алсан. Дөрүлээд Nightfall-ыг алах боломжтой. Snowball орж ирсэн. Хоёр бат дээр Concoction стандагдсан. Гэтэ BKB-гээ дарж байгаа Reaper Sight-н дээрээс хасаныг хийсэн ч гэсэн Pure өөрөө өгөх боломжтой болж байна. Эндээс Ghost Shroud-ыг дараад гараад явъя гэсэн бодолтой байгаа л Kn1fe энэ мөчийг л хүлээж байсан. Reaper Sight байхгүй BKB-гээ дарсан. Шууд зууж яваад Necrophos-ыг унгааж байгаа бол хойдол дээр нь Concoction-ыг тоолж жагаад дахиад нэгийг алах боломжтой. Durakin double kill. Celery эндээс Sunstrike-ын дээрээс нэг зөвхөлт орж ирээд Торонто Токиогийн kill болж байгаа юм байна. 3-3 гэсэн trade. Dazzle унж эхэлсэн ч гэсэн нилээ ашигтай гэж үзнэ гамын талтаа. Ягаад тэгэхээр Hasker Alchemist хоёр бол нилээ их юм хожлаа эндээс. Tokyo getting some work done, but that is a costly gank. The upside for BetBoom is you gank that on game inside, you force TPs in a defensive area. Now they have to run back on the map, right? It's slowing the game down still, and they know this, so that's why they make the move there. But Daracho, man, he is just so damn big. He gets it all done on his own here. BKB, dodge the hoof stomp, and then these corrosive blades just can't run away. You are stuck there forever, so Daracho makes his presence felt with first BKB usage. Damn good one. More last hits for the Alchemist to За. use his reign of terror, really. Like, I think Тоглолт одоолцтой гоё болж эхэлж байна да guys. fights, it hasn't looked too difficult for them, but they have not been able to. Hi юу вэ? Эрлээ дүгэр guys. The toughest part Hi, of hi, this hi, is hi. very likely going to be this next Roshan timing, That's right? the Where biggest one. if they get an Aegis on Quinn, do you think they give it to За Void BKB-гээ дарах гэж байгаа. Void төрөлөө BKB-гээ дарснаар өөртөө бол нэлээ аюул багтай л болж байгаа. Гэхдээ Can't go on him. He has a damage deal бол жоохон тиймэрхүү байгаа. Ой Крона хийж өгөх хэвээр. Гадна талаас нь damage гаргах хүмүүс бол ууг нь байгаа. like the dream. But this next 5 or 6 minutes, Attack speed байхгүй, damage байхгүй. Эхлээд ууг нь they want this to go well. Mjolnir авчих юм бол attack speed-ээ бовлцдог болохоор Maelstrom-ны proc, хамуун дээрээс нь time bash-ны magical damage-нүүдийг хослуулж ягаад solo kill-ийг potential нь хамаагүй өндөр болчдөг. Энэ удаа бол эхлээд өөрийгөө анзаарах хэрэгтэй болсон. BKB дарж байгаа. just stomp the hell out of Bedboom. Invoker Cataclysmтэй болсон юм байна. 55-minute comeback by Bedboom. You know, one За way or Concoction тоолоод ороод ирсэн боловч Stampy дараад Force Staff-ын дээрээсээ гараад буучихсан. Bedboom 2 man Alchemist бол тэнд өөрийгөө стантсан зогсож байгаа бол тэр дээдлийн ариаг нь Void хойдлоор нь тойроод фармлж байгаа. The boots to travel on pure. So they're ready to react to the fight. And they're they either even going to be join it. aggressive. За зүрээд 3 smoke. Down to the bottom lane where Ace This is За энэ ерөнхийдөө бол Dazzle харагдсан зөвхөлт тоглолтыг хийж байгаа. Dazzle-аас эхлэх гэж оролдох хэвээр энэ геймийг. Эхний тарагтаа заавалчгүй дуусгах хэвээр. I think Ace definitely Драфтыг хийсэн байгаа BetBoom-ийнхан. Нөгөө талаас нь эхний тарагдыг нь өхүүлдэггүй баатарх юм бол эндээс Dazzle байна. За Task-ийн хувьд бол Void-ийн Chrono-ны өдөөс цэвэрлэнэ гэдэг бол ер нь боломжгүй зүйл. initiation of his own. Concoction тоологдсон. Solo kill гэсэн орлого GPK дээр амжилттай болсон уу гэсэн чинь энд detection байхгүй гэж юу? Sentry Ward-а маш их холзоосноор GPK гараа авчлаа гэсэн чинь олоод авсаа. Ward-н дээр нь ороод ирсэн. Tornado гоё таймингтай орж ирсэн. Infinity Blast-н дээрээсээ болиулсан боловч Concoction тоологдож Durakin нэг kill. Durakin monster kill орж ирж байгаа юм. Hero on this safe lane out. Just put, Лотусаа уулцсан. yeah, seriously. I honestly don't think the rest of this game is going too great for Game. And he has probably just cleared the way for Gaming Gladiators. YouTube байгаа. Abyss eSport гэдэг хайх юм бол YouTube дээр давхар стрим явж байгаа ш. Instead of Gaming, you might be able to take that roach for yourself because you have the PKB on Nightfall. Or at least stall it up long enough that then it becomes a YouTube байгааг нь ингээ харуулж дөө ер нь. That's next is нал. maybe you are able to stall it even further. You still have your offlane tower if you're Bedboom. So the other pit is something that Bedboom does control very well. And once more, they're just going to let Quinn solo it. So trying to be ultra efficient on the map. Once more, Quinn gets sunstruck here. You're going to be very sad.
За GPK дараагийн айтны сонголтоор линк авах гэж байна. Ерөнхийдөө бол initiate хийж байгаа task болон Alchemist гэсэн батрууд нь single target skill-ээр шууд барьж авч эхлэдэг байгаа. Concoction болон Warrior Punch. Хөөе. Alchemist-ийг зүгээр шууд хонож байгаа алчж байгаа юм байна. BKB гэхдээ шаардлагатай байсан уу? Эцэн BKB-гээд орцсон сая. Nightfall. Доотлол дээр бол мапн дээр хүмүүс харагдааг байсан. Тиймээс BKB-гээд арчиж байгаа юм байна. Ууг нь бол шууд орж ирэх стан гэдэг юм байхгүй. Poison touch ирж их тайминг дээр нь бол BKB дарж амжих ёстой. Poison touch гэж нэг шууд хексдэх боломжтой скил байгаад нь бусд нь бол ямар ч хайцсгүй дээ. Трейдер доотлын таврыг нь бол авчиж байгаа юм байна. Шууд гол руу типийдсэн Queen. Нилээ айцгүй тоглож ин доо. Голын веб бол ууг нь айцтай байх хэвээр. Бүтэн дээдлийн ариан тэр чигтээ харанхгүй. Дээрээс нь Karen өгцөн. Түүний хувьд бол бүр юу айх вэ? Тавар хоёр руу н орж ирж байна. Заснаа болдод ороод ирсэн. Ерийг цагсан. Reaper site-ийг хийсэн. Маш гоё сайт, маш гоё хийл, маш гоё grave. Нөгөө талаас дээд шоудыг давцсан байсан ч гэсэн нэмээд өгөх нь бол тодорхой Kn1fe Kn1fe effect. Зэнд орсон нөгөө тал руугаа Kn1 зөхөд алчих боломжтой харагдаж байна. За Kn1 бүр утгагүй коннектэлж байна эндээс ууг нь. Ууг нь дуракийг алах га дээдэл төр сетап бэлтгэхэд хоёр батар ирсэн байсан. Бүтлгүүчлээ ингээд Kn1 хувьд бол хоёр үнийг нь алдсан. Хоёр спортойгоо нийлж байгаа л сайхан хүчээд авдаг юм байна. Спортыг нь дараалсан байгаад байгаа. Siege Crypt. Тэргээ хилдэж амжих юм бол шууд high ground цохих боломжтой гэсэн чинь хилдэж амжсангүй. Дээдэл дээр Alchemist-ийг алах гэж оролцсон, Cataclysm тавигдсан. За BKB-гээ дараад Concoction тоолсноор бол дурак өөрөө эргэж хараад муухан арчиж байгаа. За дээдэл дээр target нь хударснаар доотлын Tower 3 бол шууд унж байгаа. Ээжтэй cheese-тэй. BKB-тэй. Үндэ пластик дарж өгсөн. Хамгийн чухал нь ардаа даасалтай гэсэн том давуу тал байгаад байна. Хаскер дээр. Раксиг нь юу ч хийж чадахгүй. Харж байгаа л өгч юм дөө. It just points to how precarious some of these situations are, right? That they've been playing this game fairly well, but one bad death bottom for Pure in the wrong part of the map, and a failed gank top, and it's a lane. And because of their they're able to quickly rotate. Нөгөө талаас save. Одоо 4-ийн Centaur яахан useless болоод эхэлчихэж байгаа юм да. Ялцчих. Snowballсан. Айсны торчин дээрээс мэдээллийг өгöd байгаа. Save бол эндээс өгөх хэрэгтэй болж байгаа юм байна. AC нэг kill. Yeah, he's underneath all of this minus armor, solar crested. Yeah, there's a lot of armor synergy coming out from gaming right now. Solar crest, acid spray, bad juju. За голын зөхөд эхэллээ. Энэ Concoction тоолцсон. Торонтог алж байгаа юм байна да. Сэрэг даалчин Торонтог бол. Ийсэн чинь Hurricane Pike-ын дээрээсээ Nature Attendance дараад хөөе! Уракийг зодчих чинь энд. Сайн үр дэмэжлж шүүг нь. Life Break-ын дээрээс өөрлөгөө тавьж байгаа. Concoction дэж авчирж байгаа. Ice Shards-ын гэхдээ онсонгүй. Да гэсэн чи юу вэ? Inner Fire-аараа түлхэж байгаад оруулчихдаг юм байна. Shard-ныхаа гол руу. За Chrono-той болцсон. Гэтэ Nightfall Mana муутай л харагдаад байна да. I'm walking хийсэн. Асуудалгүй байна линкэнтэй. TNC-ийн комбоч гэж хэлэхгүй л дээ. Аазал Asker гэдэг чинь угаасаа тэгээд Аасайг үл ашигладаг байсан ком.
because Toronto Tokyo is very strong. Kn1fe-ийн чинь ер нь Haskar-тайгаа тэгээ өссөн комбогоор ашигладаг шүү дээ. Void offlane-тэй Haskar mid-тэй Drew carry-тэй комбо хүртэл хийн шүү дээ. Тэг байсан шүү дээ. And I would say one of the best buffs to Enchantress recently was the fact they changed that the pounce, right? Over to the shard, so now you've got a bit of mobility. You're saying you have to jump this, Just save. but now she actually has a way to be able to read. Pure-д бол Trask нэлээд хойно авчлаа. Энэ Pure угаасаа Цэнэглэлт авдаг нь жоо хударсан баха. Стайлж мэдгүй энэ Trask нь хамаагүй Vortal ханагцсан үг. Цэнэглэлт гэдэг айтмыг ер нь авах юм бол хоёрхан давуу талтай. Хоёрхан давуу талтай гэж хоёр юутай. Хүрх газар нь хоёр замтай. За энд инчаг алчиж байгаа юм байна. Нэг нь юу вэ гэхээр farm speed нь сайжирна. Энэ мананыхаа асуудлыг шийдээд damage-тэй болчихж байгаа болохоор farm speed сайжирна. Дээрээс нь damage deal-тэй болчих болохоор яг гоё таймингээд харуулад гоё position-тэй байлдах юм бол окей. Өөртөө бас нэмэлт юм авч болно. Цул тал нь юу вэ гэхээр өөрийгөө хамгаалах item жоохон асуудалтай болчихдог. Одоо жишээлбэл нөгөө өөр мили бат руу төртөл биш. Ой эндээс амар крон орж ирсэн. За рипэн дээрээс Haskar-ыг алдсан. Нөгөө талаас AC-г аль гэсэн бодовч damage нь дутчлаа. Tornado орж ирсэн эндээс хоёр дээр. Энэ хооронд AC-г бол зохиод алдж байгаа. Артал дээр нь дурак орж ирж байгаа. Enchantress-ыг олсон. Nightfall-тэй main fight хийсэн боловч нэг ч удаа бааш нь орсонгүй. За өлтгийн дууссан болохоор Nightfall эргэж хараад байлдыг гэсэн бодолтой. Snowball-н дээрээс гоё save орж ирсэн ч гэсэн Дуракийн хувьд бол concoction толж жагаад эндээсээ үхэж байгаа юм байна. Зөрөө тофо үхэгдсэн. Comeback уу? Ямар гоё Chrono саяных. Alchemist-ийг даацалтай намд оруулчлаа. Chrono-д захлаад. За сая л өстө маш том эргэлтийн цэг болсон Chrono гэж хэлээ дээ. Yes, because Quinn walked into it and then ended up getting Reapered at the end. So instead of double here with the Kata coming through the Reaper, the Dazzle's in it, he can't save Quinn. That's maybe the biggest thing on the fight, right? Yep. Because if Quinn's still alive, you can maybe take this turnaround if you're gaming. It's going to be close, but there's potential. You lose 2 cores in a Chrono, that is the dream for Nightfall. And now it's just cleanup duty. Heartstopper, Vessels, and the right clicks from GPK are going to give you everything you need here. Nothing left in the tank. That's a great team fight for Beppu. And you had the right targets getting gone on in the jump, right? You had this like support sacrificial play where you had the buyback from Toronto Tokyo. Яран Connect-ийн зөрүүтэй тоглолт үргэлжлэж байгаа. A lot of the attention at the start of that is Тийм, Sanjay авц. Одоо жишээлбэл та мид тоглодог бол өөрсдөө ч гэсэн мэдэн дээ. Primal Beast ч юм уу эсвэл бол Earth Spirit гэдэг батрууд дээр эхлээд Sanjay авдаг тохиолдлууд бас цөөхөд байдаг байсан шүү дээ. Өмнө нь хүмүүс одоо яагаад авахаа болцсон шууд Trask авдаг гэхээр авдаг болцсон гэхээр яг л саяны шалтгаан л та. Sanjay-г бараг одоо бол танки батрууд мананыхаа асуудлыг явандаа гарах дэмэж дийл хийх гэж л авч байгаа. Still having a tough time fighting, and you're still going to be stuck in another situation where you're defending for your life. But I think the game is way more comfortable for Beppu off that fight. That was a pivotal fight, right? Is it again a lineup where are you confident going into your late game scale with the Alk, Dazzle, Huskar? You kind of are. I mean, you have some good tools. You can also get like the Ag's kickback on the Tuskar, right? That's always a very influential item. Yeah. I think Huskar Dazzle scale incredibly well. I'm not worried about the 6 slots on them. I'm a bit more worried about the 6 slots on Doraccio, especially since he was. Харин жижиг хожих нь чи юу болж байна? Тоглолт нэлээд л хатармаатай болчлоо доо guys. Yeah, I feel like this lineup from like in a theoretical position, Dazzle can do so much, but the way the game is actually going in reality is he's being hard shut down by Betboom. It is they're going to huge focus him every time. Yeah. Nightfall wants to find this Dazzle Chrono. There's no real save for him. You can't snowball save him in the middle of the Chrono. So, yeah, Aeon Disc coming out for Ace here tells you the story of his life right now. He just wants to survive the initial jump. And it's going to be
Perhaps signal to go nullify or something later on Nightfall. He also wants Scotty in this game. I think Scotty for the Faceless Void is maybe one of the bigger items. Really good versus the heal lineup here, but also just giving him the HP where Kn1fe might not be able to burst the Faceless Void even if they catch him with the Husker Ags or a stun from the Alchemist jump. Өндөртөр бол вард байхгүй. Аль аль талаасаа байлцсан ч ямар ч асуудалгүй позишнтэй байгаа. Дээдл дээр сая эн гаргачаад тэр лэнийг хүн засах байх гэсэн бодолтойгоор шууд доошоогоо бууж ирэнгуутаа 5 бадрын смок албогчлоо. Тэнд дотоосон дээр гоё вишнтэй байгаа даа Nightfall эхлүүлэндээ. Дотоосон дээр гоё вишнтэй вишинг нь устгачлаа. За ингэснээр бол ороход жоохон төвөгтэй болчлоо. Тэгвэл Nightfall-ийн үед бол BKB линкэнтэй болохоор айх айц байхгүй. Юуны мэдээллийг авсан, дурак хажууд байгаа мэдээллийг авсан. Шууд хекстэд эхлүүлсэн баг нь буруу нөгөө тал нь олчлоо. Одоо эйн диск попрогдсон. Катаклизм дээрээс эйс өөрийгөө грэвдэж амжих нь уу гэсэн чинь бааш орсон. Грэвдэд амжицсан. Эн чин тэрээс өгсөн 3 батрын торнадо амжилттай. Метеорн дээрээс байлт гэсэн бодолтойгоо ч гэсэн Kn1fe бол Kn1fe дээрээс цусныхаа нөхөлтийг авч ягаад Nightfall-ыг алах сонголтыг хийсэн. Линкэн дээр нь хадсан гэсэн идэж гисэн Snowball-ны дэмэжэн дээрээс амжичлаа халаад 3 баатар унсан хэвийн байбек нөгөө талаас зөвхөн эйс унсан. Эйс гэхдээ юунд өгөхөд өг? Дайн дусмагц маш хурдан Pure-ийн хувьд бол голын вэвийг фикслэх гэсэн бодолтой бууцсан байсан чинь нөгөө талаас нь Хаскер буугаад ирчлээ. Агнимтай Хаскер. Дэмэжнээс гадна одоо өөрөө бүр сетап бэлдэх гээд байгаа энэ Хаскер чинь. Үнийг ална гиндэ. Торнадо орж ирсэн. Яндес Алакритийн өмсөж байгаа зодаалыг гэсэн бодолтой байсан бол Snowball дээрээс барьж авж байгаа GPK гад гэсэн бодолтой замдаа хинтээ тарах вэ гэхээр Necroтай таарна. Яа ямар азгүй юм бэ? Юулдэд бариад авсан шаардан дээрээс хашцсан. За эндээс гацчлаа да. Юу ч хийж чадахгүй сейв үхээд өгөх юм байна. Ой тоглолт. 8-аас орж ирсэн. За Bitboom ингээ спортгүй болчлаа ялчгүй. I think there was an assumption there that Game and Gladiators were going to be playing for Roshan and anybody who was going to be a pickoff. There's no glyph here. Ир дөрвийг наваад эхэллээ. Микро байгуу Centaur байгуу гэсэн мэдээллийг нь бол авцсан байгаад байгаа. Snowball-н дээрээс хасахныг хийсэн. Энд чин тэрээс дахиад нэг байгуу батар өгсөн. Void-ийн Chrono гарахад 25 секунд. BKB линкэнтэй Void. Chrono л байхгүй бол юу ч хийхгүй гэсэн чи өөрөө үхээд өглөө. За дууссан. Гой тоглолт. Хоёр зурлын ихний геймиг бол гамгийнхаа авлаа. Байдлаа тоотохгүй хоёр дахь гейм ярина. За дуулцъя. Ярилцлага өгөх бах сонсъё доо. Well, yeah, that's what we expected to happen all along if you're gaming. You win one fight, make a couple mistakes outside of Boom's base, and you're just gone from the game one here. And that was part of why I feel like Kn1fe's draft is, I favor them, not necessarily because it's better on paper, or like, you know, I think if Boom execute that game cleanly, as we're starting to see the momentum was shifting, and maybe you're more comfortable going late there, but damn, like the mistakes are way more punishing on the side of Boom's draft. That is undebatable, right? You mess up a couple fights, a couple pickoffs, 1 or 2 chrono or size, as we saw here, that game just ends. And the reverse is not true. Like Kn1fe, they look sloppier than I think maybe we expect them day one, jet lag, whatever. That game was not that smooth for them, but the mistakes that they made were just not punishable. Like you couldn't get anything off the map. You can't do Roshan on your own. You can't push game inside in terms of objectives. The towers were defended for a very long time. I think that was the biggest difference for me. And you know, you want to make the game easy for yourself. And Game of Gladiators made it as easy as possible. Who needs a third Roshan? Let's just go and hit the throne. Right, Cheever? Sometimes all you need to do is hit the throne and wait for the enemy to call a GG. And that is exactly what happened at the end of this game. Game and Gladiators to take game one. It's a 2-game series, and every single game matters. You need to get all the points on the board if you want to get on top of the group. Because top of the group makes it to the upper bracket. But we're here to break the game down. Why this game happened the way it did, by Effie and Kezu. And Effie, this game in particular, we already said it was going to be a battle.
uncharacteristic mistakes coming out of Kn1fe. This is the style they're famous for. This constant pressure, this like bringing in a tri-lane early on, like they did versus the Necro, which I think was very pivotal to that game, and just building that net worth lead early on. Арс хил дээр юм биш. Отличный влет, хороший глобал. Погибает Пупей, вообще ничего не успевает нажать. Бум успевает разложиться. Опять же стоит селедка на воде. Пробить его тяжело. Ну слушай, Лу оставили одного. Лу сейчас просто бьет вся команда. Стоит опять же он под БКБ. Не так просто Лу еще и пробить. Сик. Кристаллис разрывает Дримкол. Бума заканчивается форма. Здесь минус армор. Очень много дэмэджа. Погибает еще и Ямич. Трипл килл от Лу. Возвращается Кристаллис в драку, ну, очень быстро вы тут не подцепить особо. Еще Весель накинули, ну и 3-0 драка за Азурами. Неплохо получилось. Что-то смотрю сейчас на первом бью. Много вопросов что-то в голове получилось. Слушай, из интересного, то сейчас Слардар будет фармить себе Ю. Интересный выбор, конечно. Ну как оцениваешь Юл на Слардаре? Ну все, Тараску перейдем. Вот, Тарасочка мне нравится на Слардаре. Тарасочка это прям вообще шикарно. Ты просто на своей воде имеешь огромное сопротивление эффектам, кучу армора и под 200 хп реген. Вот это вот прям тема. Вот, кстати, можешь на Мидвана XXS увидел. Воду накинул, но подцепить тут не удастся. Нету рядом бака, который мог бы как-то прыгнуть глубоко. А Лу подтягивается потихоньку к своей команде. Если у него Эбисал, если у него БКБ, пока решил играть без Сильвера. Хотя как будто армлет, знаешь, уже можно было бы и менять как раз этот Сильвер. Потому что ДК все-таки... Да и того же БС. Знаешь, дал точку Сильвера, и резко он очень медленный в файте, и все, и можно и фокусить. Кажется, это неплохо. 1-1. Ну да, бар вообще считается за спойлер. Вообще считается. Нам просто спойлернули кэф на Азуров. Давайте тоже без... Все равно, да, просто без кэфов. Кэф может быть 1-1 и здесь, как бы, да? 11 костей, 10. Ну, может быть, но все-таки. Конечно, затарился нормально. Правда, БКБ не покупают, это единственный минус, мне кажется, Мидван. Ну да, я уже говорил, что мне нравится. Если есть Форчит, нажали Глобал. Мне кажется, Глобал был лишний, если честно. Там просто Лотус накинули, мне кажется, хватило бы. Отсейвили, всякий случай. Нет, самый керри, который может погибнуть. Лучше, как говорится, перебздеть, чем недобздеть. Ну да, но просто как будто в этого Гулю и не могли убить. Знаешь, так, кстати. А вдруг? Радар на XM, знаешь, и не получилось на него напасть, а все, теперь знает XM, что в него выход. И просто уходит. Никто таким ничем не сумеет. Станов банально столько нету рядом, чтобы можно было через винку сбить. Все, отошел бак, подставляется. Так, Кристаллис. На самом деле, знаешь, типичный билд от Кристаллик. Вообще ни одного айтема нового не купил. Сейчас вот Дайгер, потом еще Пашер. Все. Так, лёд от XXS, очень много дамаджа выдали сразу же Пупей. Ну слушай, Раптура-то была дана уже в воду, сейчас очень быстро закончится, Ямич-то съели. Луза тот же стан, неплохо нажимает БКБ, получает свап. Но Лу может здесь драться, Лу может драться. Стоит и просто вообще Кристаллис не может. Кристаллик отправится в таверну, порвал Дримкойл, БКБ закончилось очень не вовремя. Лу доедает иллюзию Драгонайта, начинает есть теперь уже настоящего. Повесил на него опенбаунс, но и на себя повесил, кстати, слишком медленный. Хотя XM не дадут ему ДК просто уйти. И все. Лотор нажал в Лотус, в итоге повесил еще и на себя. Мясо убрал. Кстати, мясов так нет от ДК. Так что куда уж тут. Что делаем? Стартуем 1-2 день, получается. Не самый вкусный старт. Но у нас
нас еще целый день для того, чтобы это все стало плюсом. Проверили. Так что нормально. Не, ну тут еще как бы и... Да нет, да как будто ты знаешь уже вообще безысходность. Без коста. Еще там, наверное, слишком я пострял. Наверное, Боб полусонный был, не поверил слишком в них. В них можно было и не верить, поэтому да. Ну это юу бодлоо даа бэ? А, подожди. Queen Jungle дунлаа, Low Roshan дунлаа. Халява. Понимаю, сейчас секрет не знаю. Не, ладно, это, конечно, заберут Рошана в любом случае. Кстати, еще и Аганим для команды Азурей. А для кого? Для Сала, наверное? Или для Рубика? Даже для Рубика, наверное, лучше, слушай. XXL говорит, мое. Да не, сам... Сейчас положили. Пытается бум как-то еще подцепить. Да нет, как будто надо отступать. Сейчас еще бум может погибнуть. Тут глобал минус армор, все, до свидания. Бум тратится в таверну. Подожди, а ведь Кристаллиса подстанил Синкью. У него стан ДК. У него стан ДК и свой. Это просто зайти, там вообще не выйти из стана. Ну ладно, Кристаллис что-то начал их дико разваливать. Раптуру повесил. Водичка. Сесс, нет, Сесс никак не живет, а Егис теряет, но с него еще сырок. Ну слушай, они дерутся без ло опять. Как бы это ни стало большой ошибкой, Блатикер под анонимным скиллом стоит пока в стане, погибает также Синкью. Окей, XXS вроде как отойдет, хотя, ладно, БКБ даже нажимает. У тебя еще замедление нереально. Ничего, такая, конечно, слуп получился мем. Просто взял от Рошана, умер парень. Рамлет заюзал. Он, наверное, на месте хлопа. Не, он, скорее всего, да, пытался, типа, переобучить Рамлет. Но, знаешь, они могли ничем сбить? А, ладно, там сбить просто нечем. А, нет, подожди, у него Абиссал был. Алло. Одна из 3. Записали в книжечку. Все, парни, записали в книжечку. Одна из 3 получается. Не, просто знаешь, у тебя есть Абиссал нагулять, ты как будто кидаешь Абиссал, кидаешь Open Wounds и все, и ты фуловый стоишь. Избиваешь этого Рошана. Ну или я не прав. Знаешь, кстати, Сильвер. Вот знаешь, слушай, Рамлет, знаешь, не переобузил, умер от Рошана, такой, не, все, парни, это не для меня. Продал Рамлет, купил себе Сильвер. Не, ну это правильно, это хороший выбор. Сейчас еще на Лу взять какой-то нулик вместо Радианса. И все, и вообще там будет развал. Там просто никакие повази, никакие форсы не работают, ничего не работает. Ну, 19к преимущество. Преимущество, конечно, большое. Да, должны как будто бы с этим уже преимуществом заканчивать. Слишком большое преимущество. Не, как будто должны. Главное, сейчас не начинать, знаешь, фидить вот это вот по классике. Ну, тоже они могут изи. Как там говорят, фит одобряем, поехали. Ну да. Команды умеют, это мы уже увидели. Причем и Азуры, и Секреты что-то умеют подфидить чуть-чуть. Секреты, знаешь, это стабильно, они как-то меньше фидеров, если уж что-то пошло. Как же много мясов, конечно, по брюхе. За бирсэ. Kuala Lampur гэж юм бэ? Kuala Lampur гэдэг чинь манай найз. Нагулю что-то Blacklist-ийн юг харъя. Окей. Үгүй нэг хальт юм идэт. Энэ хэдүүлээ. Яачин. Carry task тоглож гин үгүй юу? Mid task тоглоод байгаа юм шүү дээ. Маго mid task авцсан. Абед нөгөө талаас нь Ember авцсан. Юу вэ? Ойр тарагдаг батрууд шүү дээ энэ чинь. Энэ Sladar гэдэг батруу л угаасаа нэлээд харагдах хаа. Бандахгүй л орж ирэх баг. А чин дээр юу н байгаа?
Бараг хамгийн хүчтэй офлайн гэт буруудахгүй байх шүү. Өнөөдөр 4 сет байгаа. 4 сет байгаа. Энэд Перу хүмүүс, Перу тоглогчд байгаа. Хуучин Хокорид тоглож исэн нөхдүүд л байгаад байгаа юм да. Перугийнх чи ер нь нэг хэдэн багтай шүү дээ. Хокори, Infamous, Кн1fe энтер гэсэн багууд байгаа. Эндээсээ хүмүүс цуглуулсан. Пандаг бол таад easy тоглосноор нь мэдж байгаа шүү дээ. Нөгөөд нь одоо энэ Night Might гэдэг нь болохоор Kn1fe тоглож исэн. Нөгөөх нь болохоор Infamous тоглож исэн энэ Oscar чинь. Нөгөөх нь бол мэдэхгүй. Юу ч гэсэн ингээд тэнд Перудэ байдаг байсан багуудаас энэ тэндээс хүмүүсийг нь цуглуулаад сайхан бүтээсэн баг байгаа даа. Азурын хуучир ростер хаашаа явсан болоо? Энийг нь ярьж байгаа юм бол. Азурын хуучин хэд чинь тэгээ дураараа нөхдөж. Нэг сайхан болол, нэг сайхан тоглолоо. Азурын энэ ростер нь Extreme Gaming-ээс XM Jinko 2-ыг аваад тэгэнгуутаа Astras XXS-ийг авцсан. Шинэ ростер байгаа. Өөр хятад баг гэх юм бол IG явж байгаа энд. Astras Money-г аваад LGD-гээс Nothing to Say-ийг авцсан. Extreme-с JT-г авангуудаа Boboko-г аваад X-Nova-г болохоор Boom-с авцсан. Энэ бас нэлээ эвгүй баг. Тэгэнгуутаа бүрэлдэхүүн гоё болонгуудаа шууд Jitoo-гийн Aerial-д орсон. Jitoo IG гэсэн баг болцсон байгаа даа одоо. Тэгэнгუთ үлдсэн LGD Gaming-т нь одоо Shiro Emo, New, Piv, Innocence гэсэн бүрэлдэхүүнтэй. IG-гаас Emo P2-ыг авцсан байгаа. PYW. Liquid-ийг бол 33-ыг авсныг мэдж байгаа шүү дээ хэдүүлээ. Нэг иймэрхүү бүрэлдэхүүнтэй л. Liquid-ээс 33-ыг авсан. Гэхдээ 33 ирээгүй. Эмцэнд бол Cyberlight оролцож байгаа. Stand-инаар. Сим бүрэлдэхүүнийг ийм л байна да. Alchemist ер нь бачнаас гарна гэж байдаг юм уу дөө.
За үндсэн зураг руугаа орох уу guys. Манай драфт нь эхэлж их хэвээр одоо. On Bedboom's team, and yeah, that's the same 7 heroes band, same first pick from Kn1fe. Let's see where they got it went wrong. Okay, first change. Pick up Tusk, deny pick on Gaming Gladiators because they used that previous game. That's where they changed, Gezu. I mean, it's pretty exciting to see a team try to almost run it back, right? Because it's like the ultimate analysis, like драфтыг таскаар эхэлсэн. Таскаар эхэлсэн гэхээс илүүтэйгээр нөгөө талд нь даазлыг авсан байгаа даа. Драфт яаж явагдах юм бол та харцгаая. Yeah, and also if you look at this Tusk, he was the secret key ingredient in Kn1fe's last game that made it so. It's because би хэлмээр байвал хэлээл хэлмээргүй байвал хэлэхгүй. The lane was so strong. I mean, Dazzle alone is a good laner, but when you pair him with something like a Tusk and the amount of damage that can come out with tag team plus poison touch, that Эхний өдөр бол ууг нь бүтэн үзчихвэл дээрээ. And outside of how good he made Dazzle on lane, it was the Tusk rotations that also completely shut down the Necro's game. So by taking this Tusk away from them, it opens up your ability as Betboom to play these lanes that maybe you want to run back yourself, right? I can see them running back the Centaur if it doesn't get banned out. Yeah, another change is there that the Enchantress is banned on the side of gaming. That means that Groomstroke or Phoenix will make it through, because those were the bans that gaming had last time. And I do want to talk a tiny bit about the Groomstroke, because I heard Kezer, that this is one of the most popular supports at the moment in high MMR parts. Yeah, no, Grim is just great, right? You have good lanes, you can sync up with anyone with high Inkswell, the new Shard or the new Inkswell where you decide when to pop it, you can break people free. It's just a damn good hero. And to go back to the Tusk a little bit, I think you generally want to play range carries against Dazzle in the lane, simply so it's harder to get poison touch, it's harder to get heal bombed. And I think Tusk, also indirectly makes it a lot nicer for you. You feel good just playing range carries with Tusk in the lane. A little bit of a frontliner. Yeah, his stats are very high in the early game, and the way that people are playing Tusk Ice Shards plus Snowball. Now they're just playing on tag team. They'll get a бүгд ерөнхий тэнцээ шагаад байдаг гинэ. Мэдхгүй. Мэдхгүй шүү. Амар юм ярьж байна. You've got this guy just out trading whichever support that he manages to get on top of, and his stats are so high that he can play in really risky positions. It takes a while for Bedboom to come up with which hero they're gonna ban out here in the second phase. There is so little to go off of. It's pretty crazy that we are gonna see 10 heroes banned in total, even though 2 picks have only been done. So there's a lot of thought that has to go into it. They ban out the Templar Assassin just like they did last game, and they pick up the Grimstone. За гэрим орж ирлээ. Just a solid mid task явж ирэх. Дахиад бас mid task орж ирэх боломжтой лээ. Даазлын өдөөс бол гоё. Даазл Дина гэсэн батруудын өдөөс, Invoker гэсэн батруудын өдөөс mid task бол гоё байдаг. Ардталтаа Grimтэй болохоор mid task орж ирэх боломжтой. Яг л Tinyтэй адилхан эффектийг үзүүлнэ. Mid Tinyтэй. A way to address this Dazzle that potentially it wasn't enough in the last game, but now you have this Phantom Embrace coming out of the Grimstroke, like a silent. За Task нь байхгүй болсон болохоор Tiny гэсэн матер орж ирж байна. Энэ нь яаж байгаа вэ гэхээр 4-ийн Tiny 3-ийн Dazzle гэсэн flex дэх потенциал бол буцаагаад өөрсдөндөө авчирч байгаа. I do like the Tiny. I think it's like, I mean, obviously it's a different hero than Tusk, but it does protect the Dazzle and the frontline for him too. It's also pretty good to like just counterplay when Tusk goes. Mid Tiny бачин дээр ер нь байхгүй дээ. Яг гэхдээ оруулж ирж болно. Энэ бол 4-ийн Tiny л байх хэрэгтэй гэхдээ уг нь бол. And you get the Firebird. I just love Phoenix. With that being said about Tiny, I don't think he's as good as Tusk. Like, not even close, honestly. The hero feels like it definitely needs to meet a lot more conditions for it to be effective. Like, Tusk can play very effective early game without a Blink Dagger, whereas at some point... Off-гийн милийн отрууд ер нь гоё шүү дээ. Энэ ер нь яадаг байхгүй юу? Одоо жишээлбэл дөрөвдөр милийн отор төрөнийх шиг Tusk-гүй шүү дээ. Tusk байх юм бол энэ альч лэндээ очиж тоглож болно гэдэг. Милийн отрууд болохоор ийм акшн хийх ситүэйшн бүтээдэг батрууд байдаг байхгүй юу? Өөрөө биеэ өгж, өөрөө төрүүлж оронгуудаа энийг алъя гэж хүчилдэг, форслдог. Рейнж дотор байх юм бол багийнхаа хүнээс хамааралтай болчихно. Багийн хүн ер нь
ийм хүн алах сонирхолтой ч юм уу хүн алах айтемны потенциалтай болж уугүй юу гэд байнгын хамааралтай болчдөг. Тэгэхээр тофуг мили отраар сайн гэхээс илүүтэйгээр зүгээр баг нь тофугаар эхлүүлсэн акшн дээр тоглоход тухтай байдаг баг. Одоо жишээлбэл Queen гэдэг хүн чинь бол ер нь өөртөө хамгийн тухтайгаар л тоглохыг хүсдэг хүн шүү дээ. Тэгэхээр тиймэрхүү үеүдд бол яг мили отр аваад төрүүлээд өөрөө ситүэйшнээ бэлдсэн гоё байдаг. За дөрөвдөр битбүм Windranger гэсэн матрыг оруулж ирж байна. And to go back to the lanes, I think that would make the most sense. You don't really want to lane the Tusk into the Phoenix, so just keep Tusk safe lane, Grim off them with the Centaur. Just very chill lanes. And now you decide on the last pick, okay, where's Windranger going? You know, this is a setup for a very битбүм болстой яаж л яаж флекс гэхээр байна дөө. Windranger флекс ч болж байна. Энд ч яж carry тоглолцдог батар. Ууг нь бол carry тоглолдог байсан. Universal батар болохоор. Одоо тэгээ яадаг юм бэ? Windranger carry болж байна, mid болж байна, offlane-тэй тоглож болж байна. Тэгэнгүүтээ 4-ийн Centaur-тай дахиад төрөнөх шиг юм хийж болж байна. 5-ийн Centaur-тай нэмэх нэггээ сонгож болж байна. 5-ийн Centaur Windranger гэсэн laning stage явж болж байна. Яаж л болж байна да. Гэхдээ энэ Windranger ерөнхийдөө бол carry байвал гоё л гейм байна. Анготой айтемтай байхад бол дагаж гүгээл алаад энэ пангог бол нилээн трейд мэдрэл. Яг өндөг зөх потенциалгүй 4 ботор авчлаа да битбүмийн ууг нь. Hi. Low. Okay, so it. There's a lot of tools in its kit. But how important is it to be able to kill that egg? Because at the moment I see Grimstroke Windranger hitting it, and that's not going very fast. Well, you need to be able to. Yeah, guys, share it. Get in there and you kill that goddamn egg, or you run away from it. Okay. So at least with Centaur, you can do one. Run. Yeah. Хэрэгтэй шүү. You can run in or out. Exactly. You still have your carry who's going to be able to address this side, so it should be fine. Also, I think that like Windranger versus Pangolier is really quite interesting because while Pangolier is going to rotate much better than the Windranger in the early game, once Windranger gets to a position where she has damage and she has her BKB, she can just run down the Rolling Thunder and delete Pango from a fight in the late game. Also, these are two very hard supports to play Pango into. I don't want to play against Tusk. He just Ice Shards, you know, and suddenly, oh shit, where am I driving? And then Soulbind, if anyone goes in with me, you need to be careful, kind of like communicate, okay, let me go in alone, you need to go somewhere else, don't jump in with me, because if you get Soulbound, yeah, you're just getting whacked. And on top of that, Speed is a really good tool at disengaging from a Rolling Thunder. If you're relying on this Rolling Thunder in the early game for initiation, and you have the Stampede to counter it, your heroes are just going to run away from Pango once that Centaur hits level 6, so it might shut down 1 or 2 key rotations coming out from Pango. So it's honestly not the easiest Pangolier game, but this hero can always work. If you just get a few good power runes and get a few early game rotations, with a Diffusal Blade you're going to be dishing out so much damage and you're going to be able to secure a lot of your side lanes. But I do have to re-emphasize for the third time that it's not the easiest Pango game. It's not a very good one. You know who thrives? Агуудын сүүлчийн бом болон сүүлчийн пикнүүд орж ирэхэд бэлэн болсон. Битбүмэс Alchemist болон Faceless Void гэсэн батруудыг бандсан байна. If anything, you know, this is his playground. So Avery's in the corner, confused. He does not agree. He just says it's not that hard. That's why you're on the casting desk. Got him. Go Sheeps. I mean, Kessie would know. He coached Quinn. That's true, and Avery. And I'm also here now. Oh no. What does this mean? We got Bloodseeker removed from the pool together with Luna. A lot of carries removed because it does seem like both Daracho and Nightfall don't have a hero to play just yet. And it's going to be Gaiman that has to choose first. They are running very low on time. After this, Bedboom still has over a minute to think about what they are going to pick next. But it's Terrorblade. Ziak. What we thinking? Гамин сүүлчийн пикний үйлдвэрээр TB оруулж ирж байна. За Дурак спешлүүдээс л орж ирэх юм даа. Би. Нөгөө талаас битбүм сүүлчийн пикэнд орсон. Ямар ролны отор авах юм бол доо энэ та. TB-гээс илүү гарах хэвээр carry сонголт гэх юм бол аягүй хэцүү л болчихлоо. Хүмүүс Void өөрсдөө бандцсан. You can stay on high range. I think you have a good matchup against the TB.
Or am I on crack? VR carry-тэй тоглол mid юу орж ирэх вэ гэсэн чинь Hasker ороод ирлээ. За өөрсдийг нь Hasker-тах нь одооч. GPK-гийн Hasker ялчгүй тийм болох гэсэн юм аа. Nightfall carry wind ranger өглөх гэсэн. Торонто Токио 5-ын тасктай. За Bitboom-ийн драфт бол амар гоё л байна. So you have a carry who should be able to sustain very well with this Dazzle and hold its own. And now you have this Huskar gotcha pick coming out from the mid lane. Like, Pangolier is not going to have an easy time versus Huskar, and you've addressed the Phoenix. Also, I think that Terrorblade might be a little bit too slow in this game because Suntour should have a free lane. And if Suntour has a free lane and Huskar has a free lane, Terrorblade's not going to have the space on the map to get the gold that he needs to carry this game. So it's a little bit of a reversal Kazu in tempo. I think Betboom, they got gaming gliders in this one. They got them pretty good in the draft. First of all, Wind Ranger lane super well against Dazzle. You can always just wind run. You're not going to get poison touch. You stay on high. GPK гэж юу? Cake ч биш бах та GPK. On Betboom are going to have a good game. Even if you get some Vestal on Gaming, you're going to get the Dispel for save shards. So Gaming need to outplay them somewhere. F10 Betboom орсон. Тэгвэл сонголт. Hi, зэрэгэл сайхан. Kuala Lumpur. Potentially. With 100% win rate for Huskar. Yeah, it's That was not on my bingo card, I'll tell you Same. that much. That's funny. Do you agree with his sentiment, Effie? Yeah, I agree. Тоглолтод юу нь юу болж байна харагдаа. It's a really good gotcha pick. A lot of the lanes on Betboom seem to be very problematic, and Tiny isn't as effective of a position 4 hero as Tusk to secure lanes in the same way. The hero just isn't what it used to be in terms of speed, in terms of mana management, in terms of like overall damage output. It does everything worse than a Tuskar. So I think Tofu's in a position where he has to make a lot happen for his team, but maybe his hero isn't going to be able to do that. Good luck, Tofu. Good luck, Tofu. Good luck, Gaming Gladiators. And good luck, Betboom, as well, as they are looking to tie the series with the 1-1. We're going to find out how things play out together with the commentary duo. It's Cap and SVG. There's something I love to see. Huskaring the Huskar player. I like that. Yeah. And he's playing Pango, too, which apparently Тий, хоёр дахь гейм. enough of that. Гоё гейм болно доо. So, they gotta, you know, Bitboom баг тэр чигтээ зодсоорон байгаад ялчих магадгүй guys. he does do a He's lot of kind things. of a real hero now. Yeah, what? Yeah, because Quinn lost with him at TI. So now it's like, justice has been dealt. Time to fix your PCs. What? Alright, I like Betboom here. You know why, Austin? Because the panel liked Betboom and they're No. smarter than you? I don't listen to panel. Oh. Because I'm smarter than them. I'll tell you why. One word. Yeah, are you gonna Dazzle? No. Grim stroke with a hyphen. Grim. Or is it one word? It is one It's word. one word. Well, with a hyphen anyway. He strokes you It's a grimly. name. Don't say that ever again. Do not say that ever again on broadcast, or we are no longer a cast. Well, there's worse things that can happen. I think this hero is busted. I think Grimstroke is Hell yeah. a first pick support in this meta. That doesn't mean you necessarily first pick him because, you know, there's like orders and stuff. But this is my favorite support in the entire patch right now. I think he has insane synergy with all like the really good initiating fours. His scale is crazy goddamn good. And all of his spells are super impactful in the fight. They're all really annoying. They're all really low cooldown. His shard is great. He's a pseudo safe. He's BKB pseudo. Зя тоглолтод орцгоё. Deals with Pangolier because you're a fake ass hero. За манайхан Facebook-ийн маань сайхан шеэрлээд Especially after he got relegated. Кн1fe дараад өгөөрэй. YouTube-ийн маань лайка дараад subscribe хийсүүгүйгээ шалгаад өгөөрэй guys. You take that ship here. I'm going to pop off. I expect great things. Хэдүүлээ тэр нэг лайкныхаа товчийг хугартал Кн1fe бол дараад өгчих хэрэгтэй шүү. Эх асуудал байхгүй. Ганцхан секундтэй ажиллаа. За Bitboom. Аврыг нь хажуу талаас л гарч ирж алах гад үзээд байна да. Гарна чидэд ихэлсэн Hoof-Stomp дээрээс Inkswell-ийг дэлбэлнэ. Tofu эндээс авуулан чи гэсэн Inkswell-ийг дэлбэхгүй байсаар гад гэхдээ 3 батрыг станц бодож өөртөө эвгүй байдалд орсон Pure өгч байгаа юм байна. Kn1fe first play. First blood авчиж байгаа Kn1-ээс. Tofu Alex модалтай. Power shot нэг левелтэй. Яа хэвийн хувьд бол Inkswell авч эхэлсэн гэсэн султалтай. Эйнийхээ зүг явж байна да. Юу хөрслөд аваад эхэлсэн. Одоо нилээн дайжгүй байх хэвээр GPK-тэй. Дээрээс нь GPK-гийн хувьд бол эхнээс нь pressure үзүүлэх гэж шууд нэг левелтэй
юу гэдэг скиллээ энэ. Алар зөгтөг ч юм уу. I mean, the factor is, he's kind of like a lane-based hero. Kn1fe. Erkers flood. Like, it feels cheesy or all in, even if it isn't necessarily. That's хоёрдугаар скил авсан. But Quinn didn't play it either, right? So, like, yeah. I don't know. But I think this hero is very strong. So maybe now that we're not at TI. За Quinn дэр.Элтэд хийгээд гэлсэн. 2 level хүрсэн. Тиймээс пассив автж байгаа. Right. Доотлол дээр tag teamтэй зохилтод top 4 дээр орж ирлээ. Avalanche хийсэн. За тиймэрхэн салтж байгаа юм. This is pure centaur lane, but you got first blooded again. It just kind of sucks. Push you back a little bit in terms of gold, but I believe in my Spear. High spear. Шилөө. Заац мэдгүй. Burning RF ч биш ээ. Тэр чин Klink зэх. За. Pure. Нэг левелтэй. Hoof stomp. Нэг левелтэй double edge. Kn1fe's Vanguard гарч ирсэн мөчөд тэр дээдлийн лэнд бүр ямар ч килийг потенциалгүй болох гэдэг. Гиснэр бол гримч гэсэн бусад лэндэ тоглолтыг бол гүйцэтгэх боломжтой болчихно. Asker. Нөгөө нэг скил хоёрыг авсан. 2 левелтэй. Kill point-тэй байна да. Ice Shards-ыг хийгээ tag team-тэй зохилтыг гүйцэтгсэн боловч Avalanche дээрээс яг үндэ өөрсдөө хорсоод байгаа. Нөгөө тал дээр Nightfall AC-г хөөсөн. Burning Spear. Burning Spear. Тийм. Зүг байна. За save. Kn1fe'ийг дэлбэлээд гараад явсан. Pure эндээс холбогдох гэж оролцсон. Exceed ч гэсэн алж болж чадсангүй. Аль талтаа л ерөнхийдөө бол алах гэсэн орлогоос илүүтэйгээр өөрсдийнхөө лэнийхээ давуу талыг авах гэж цусны дээр нь тоглолтыг бол гүйцэтгэх гэж оролцсон. Сая метад арцсан байсан болохоор Pure дээдл дээр лэндээ ойртож чадахгүй байсан. Энэ хоорондоо цагийг амжилттай ашигтайгаар өнгөрүүлж Phoenix-ийг зодоод алчиж байгаа юм байна. Өвстон хүндрээс double edge цэвэрхэн нэг kill. Торонто Токио эргэж хараад Ace руу үзэх хэвээр Ace тэнд position алдсан ялтчихгүй. Garnat чидэд өгсөн kill-ийг нь бол зөрүүлээд Nightfall авчиж байгаа. Эндээс авах гэж оролцсон, өшөглөөд авах гэж оролцсон Kn1fe авж байгаа. Лотусаа болол улаацалтаж Kn1feгийн гарт оржээ. Я Pure рингтэй болсон. Одоо бол аюул нэлээд багтай. Doing all right, 19-2. Actually, the CS is looking fairly solid for Beboom here. Net worths are all even, but going forward. And again, I think they're okay with just like smooth. Team Burning Spear. I don't think they have to crush. Очоо бат. Custom hero chaos дээр. Айгуу хавдаг skill шүү дээ. Queen-ийг дарлсан хэвээрээ. Kill-ний харьцаа 2-2-той. Network тэнцүүхэн тоглолтын 4 дахь минут явагдаж байна. Yes. Tiny's just a pretty clunky hero. I think he's still very powerful. If you get to the items, he's still one of the best supports in Dota. Just his way to get there has been shut down a bit. Toss isn't as gimmicky a spell in the early game with the cast range nerf, so kind of have to be a lot cheekier. And I don't think that's a big team. I think that's one of the things. Нилээ агрессив тоглож байна. Skill point хадгалсан байгаа маа нэгийг бол. Suddenly you have an early game. Oh, why can't you do that, Huskar? Уракин дахиа юу? Lava baby rush биш дээ. Яй. Яхан бахтай энийг аваад чимсэн гэж зөндөө боддог. Нанд Avalanche хийсэн. Хоёр батрын шакас хооронд нь холбосон. Гой тоглолт. Ace-ийг алах боломжтой гэж үзсэн чинь Kn1fe сая Виндран дарахт нь бол body block хийчлээ. Гой тоглолт. Энэ бас цэцэг ургуулдаг вибер шавьж дээ. Уучлаарай. Pure дээр тоглолт орж ирсэн. Stroke of Fate ямар гой захалч ба. Save-с эргэж хараад Hoof Stomp-ийг хийн. Дахиад Kn1fe'ний станыг дэслэн. Тэгээ өөрийг нь алж чадахгүй байгаадах юм уг нь. Сая зүгээр зүхтаач боломжтой Pure. Зад гэхдээ save алчиж байгаа юм байна зөрүүлээд. Тэв бараг зодсоор байгаа Седрийг ч алах боломжтой гэж байна.
Хамаагүй илүү move speedтэй. Нөгөө талд нь Fairy Fire бол уг нь байгаа. Sailor эндээс Bask дараад буцаад гараад ирнэ. That's how much I believe in Grimstroke. I think if you give Grimstroke Өөр тоглож байгаа. Би ог тоглохгүй байгуу. he takes over team fights. I mean, this is Terrorblade is one of the better Aghanims heroes for Grimstroke, right? Yeah, that's what I'm saying. That's the annoying part. This hero's really good with Авиат хотлоо. good against spellcasters or mobility heroes, and he's good against the agi carry. So Жохон шаалч явцсан. Жохон л тоглож байгаа. Smurf гээл. in general, if a support Хөгжилтэй has сах. a lot of good routes to usefulness and Түлд нэг тэмцээнд орсон ш. Тэрнээс хойш ерөөсөн. Ер нь тэмцээнд рүүгээс тоглохгүй байж байгаа орцсон дөө. Ер нь тоглохгүй байх. eventually those heroes Гэж яагаад нэг тоглоно. Бодохгүй нэг тоглох хүсэлтэй болохоор reminds me the most of нэлийн папнууд нэ. patch where support Snapfire just became like first pick. Now that hero had some flex too, right? But it was mostly because The Nightfall. solid and then it was just Avalanche хийсэн. Housback дээрээс poison touch дахиад шинээр эхлүүлчлээ. Уран Баатар хурж ирсэн ч гэсэн алж болж чадахгүй нэ. Universal Баатар, Red Band, Racer гэсэн айтнуудыг авцсан. Hoof Stomp, Double Edge, Tag teamтэй зохилтод орж ирсэн X-Weltтэй зодож байгаа. Дурак дээр Magical Damage хангалттай өндөр орж ирээд алчих юм болов гэсэн чинь Lotus дарцсан. Мана байхгүй, save манаагүй Toronto Tokyo өгч байгаа. Toronto Tokyo Magic-ийг дарсан хамаа байхгүй, save өгч байгаа. Ёй! Celery! Celery бүрстэ. Утгагүй өглөөс уучлаа сая. Юу гэж байгаа юм бэ? this point and retaliate, not having the Дурак сая үхээд бүр нэлээ эвгүүдэх хэрэгтэй байсан газар. Гоё олчлоо. Double Edge орж ирсэн Hoof Stomp-ын дээрээс дахиад Double Edge connect-лох боломжтой. Гэхдээ өөрөө өөх гээд байна. Хэрвээ Celery-г алаад гисэн чинь ёо pure. Алаа ичлаа. Double Edge-ийг Celery-г ч гэсэн алчихна хөөе. Тэ Double Edge хийж үзэх ёстой. Алчхаар байсан да. За энд Q-н гаццсан байна. Q-н. Queen-ийн хувьд бол ударсан. Тэр багтай газар руу яваад орчлоо. Тэр шатны бариулны хажуудлын Shield Crash хийгээд л орсон юм шиг байна. Гол Дурак бууж ирж бодлор филд чинь. Дурак дээр тоглолтыг хийх гэж оролцсон. Shield Crash-н дээрээс удаашруулж байгаа. Хойноос нь Avalanche хийх гэж оролцсон бодож Тафуг удаашрсан. За захалж байгаа Avalanche амжилттай. Metamorphosis дарж ягаад GPK-г алаад. За үргэлжлүүлээд бүр голын тавар дээр тоглолтыг үзэх боломжтой болж байна. Бэтбүүм сая тэр дээдлийн хөдөлгөөн дээрээс бүтэн геймэ чокер болчлаа. I think that's one of the special things about Jirachi as a carry. You know what that move was? How active he is with hard carries. Yeah, what is За зүрээд би нэг алъя гэж энэ да. Down here, uphill misses. Is it actually going to save him? Чихж байгаа юм байна. Stampede? Toronto Tokyo. Stampede дээрээс дивслээд алсан. Maybe with toss back. Нөгөө талаас Tiny дээр Silence орж ирсэн attack speed удаантай Батар шууд зүхтахаас өөр шанс байхгүй. Inner Fire-н дээрээс удаашруулж байгаа зөхий гэсэн боловч өөрийнх нь цус нь өндөр байлаа. Тиймээс That was a big rotation from Jirachi. That move, I've seen that move before. Phoenix-ийн Firebird-н дээрээс яв болох сонголтыг хийж байгаа. Pure эндээс Vanguard-тай pressure мэдрэх ойлсон. Тиймээс Tower дээр нь тоглолтыг үзтгээд давхар өөрийнхөө network-ыг нэмэх гээд Wave-ийг нь jungle-тай холбож хаарамж байгаа. Хажуу талаас нь TB гарч ирээд Wave аваад эхэллээ. Ace дээр Shackles орж ирсэн tag team-тэй зохилтууд. Nightfall-ийн хувьд бол уг нь Focus Fire ашигласан байгаад байгаа. Ace-ийг алсан. Kill-ийг нь бол Nightfall авсан. Тафуг алах боломжтой Nightfall-ийн double killing spray. Remembers that, so you could just throw. No, I remember watching that replay with Arteezy. На 7-8 гэсэн kill нарцаатай. He was like, why the hell did he make FR худраагүй шүү. Таны дээр 2 kill-н дээрээс жоохон эвгүүл болж чинь тэрнээс хударсан юм бол байхгүй. It works for him, and 17-тэй Husker лөө. Dive хийсэндээ. Мөргүүлээ дэшээ гарна Shield Crash-н дээрээс мөргсөн. Smash Buckle-ыг хийгээд алчиж байгаа юм байна. all of these very Өндөг байхгүй. Ууж ирэхтэн зөрөөд save тоглолтыг гүйцэтгэх гэ Toronto Tokyo-гийн smoke-тад гүйж байгаа. punished. That's the second death for Huskar. And Мэдээллийг бол ууг нь авцсан. this is part of also like the team Нөгөө талаас ч гэсэн мэдчихлээ. We saw the Huskar last game. Betboom didn't collapse on it. The weakness of this hero is if you gank him, you give him some early death, suddenly he's not as scary. Because he's going to dominate the CS, but he's За GPK-гийн Huskarч баларлаа да. doing like massive ancient acceleration. So gaming, that's why that Terrorblade gank was impressive because I think it demonstrates the Nightfall. have burst Focus Fire бэлэн болсон. making Тэгээ зөрөөд Nightfall-ыг аль гэсэн сонголтоор Quinn back доошоо бол 2 батрын smoke ротейш явж байгаа да. head of net worth on this Huskar. Хай бузар гинэ яа чийл бузар хай. 30. Юу вэ? Одоо баг найз оллоо хоёлаа яана. This is a dominant Арайчгүй юм болов. from GBK on
Одоо аль нь хажуугаар харагдаж байна. Одоо бол ер нь геймэн талтай хамаагүй давуу талтай л болчихлоо үгүй. Гэхдээ юу болтыг мэдэхгүй шүү. I think we should separate mid lane from the rest of Dota, and we should just let them 1v1 for 10 minutes, and then they can join the rest of the game. And that would be more honor. За Smash Buckle-гээд айлсан боловч амжилтгүй. When did you become the advocate for mid play? Since big mid lane started sponsoring. Oh. За Phoenix-с Solar Crest орж ирж байна. Siege-тэй. Зөрөөд гол дээр дайвлах боломжтой харагдаад байгаа. Epic одоо бол ультитэй. Life break бэлэн болсон. CG хамгаалж бие өгöd байгаа. За double damage-тэй. Нэмээд Snowball дээрээс орж ирсэн. Шууд зөгчлөө. Ультигаа кастлахтан зөгөх хэрэгтэй байсан болоо гэсэн чи гүн байна. X-Wheel-ийг тэлсэн. За тэнд Toronto Tokyo гэснээр F-аар ударсан guys. Unluck. What do you about Kn1fe win rate? Because I know you're a Dota player. I do occasionally play some Dota too. I've seen you out there. Now you play with Merlini. Merlini's a big. We both play with Merlini, yeah. За jungle item юу авах гэж байна Wind Ranger? Duelist close гинэ. За нэмэх damage-тэй болж байгаа юм байна. Snowball дээрээс ace-ийг бол алчиж байгаа. Puncher нэлээ одоо хөлөөд зөглөө доо. Toronto. Дуракийг ч гэсэн алах боломжтой болсон. Дуракиндээс яа! За Дурак сандралах гэдгүйгээд байгаа. Торонтотой бол сандралахгүй. Нилийн багцтай байна 2 баатар. Save Sentry Warden дээрээсээ болол Gate-ний Warden-ы мэдээллийг бол шалгасан байгаагүй. Haste-тэй Avalanche, Toss, Swashbuckle дээрээсээ kill-ийг нь Tofu авч байгаа. Зангснэр Dota-лийн таврыг бол хүчээр авч байгаа хаа. Toronto Tokyo-с баригдаж өгсөн. That would have been terrible if he goes down there because he just rushed Midas. But this is a Midas Terrorblade ganking. Дуракч нэлээд эрт гарч ирэхэндээ энэ гейм бит бум маш төвөгтэй боллоо. Kind of crazy and he's top network. God damn, Duracho is playing some Dota today. I'll tell you that much. He really is. Like, this is a very impressive early game flow from a hero that we felt like was in a tough lane. Гэр бүлтэй юу? Тим комент орж ирж байна. Арилахгүй шүү дээ. Гэр бүлтэй шүү дээ би чинь. Аав ээж. Хоёр дүү байна. I mean, Reddit's in absolute shambles right now. Yeah, but Quinn still lost mid. The Nightfall-аас Maelstrom орж ирж байна. Shackles тэрэгэн дээрээс холбох гэж оролцсон амжилтгүй. Аваланж загалсан. Өөрийг нь тоосдох гэсэн боловч Windraan-ы Slow-ны тусламжтай гар авчиж байгаа. Oof stomp. X-Wheel дээрээс дахиж орж ирсэн Дурак. Silence-а зөхөд амжсан. Гэхдээ Double Agent дээрээс алчж байгаа юм байна. Stroke of Fate kill-ийг дуусглаа. Хилний харьцаа 9-12. Хай. Юу вэ? I always prefer the aggressive carries, but you know, yeah, they're double-edged swords as he gets double-edged down. За дахиад 3 батар smoke явах боломжтой. Одоо бол ер нь pure-тэй нилээд л action хийгээд дахиад хангалттай damage-тэй болцсон байгаа даа. Okay, so I gotta keep it real. You asked me about the Merlini Wind Ranger. Yeah, let's go back to that. Yeah. I know Ben is a beloved name in the scene. Well, and he's one of my closest. За дээр Nightfall дээр Windraan дарсан. Юуник яг үндэ Fox Fire-лж байгаа өөрийг нь алчих боломжтой харагдаад байгаа. Хажуу талд нь хүмүүс ирсэн үг юм. Shackles кастлах хэвээр нилээ эрт кастлах хэвээр байсан. Энэ жижигхэн механик гэх юм бол Pangog ролтцсон багт нь Shackles-тангууд холбочоод рол нь дуусангууд Shackles нь орно. Гэхдээ дунд нь Swashbuckle-ийг амжчихдээ байлээ. А pure Этлаас нь Kn1fe барьж авах зорилготой Höv stop амжилттай. За нөгөө талаас shield crash хийгээд жижигхэн ч гэсэн damage-ийг нь блоклоод амжсан.Ягтай хамаа байхгүй маань алчж байгаа. 10-12 гэсэн гэлний харьцаатай. Дээдлийн тавар нэгийг нь бол хүчээр зайлуулах нэ. 4 батар ирсэн. Хаскартайгаа нийлж байгаа. Энэ таврыг авснаар бол 15 дахь минутны шүн болсон байгаа тайминг.
шууд Рошоо орох потенциалтай болж байгаа. Watcher-ыг нь авсан. Рошон руу орох гарах болон дээдлийн тэр өргөтгөлийн мэдээллийг авах нэлээд олон вардтай ууг нь дайрынхан. Таксид ч гэсэн контестлж бол чадахгүй нэ. За юу вэ? Чадахгүй гэсэн чи Phoenix буугаад ирлээ. Буугаад ирлээ. Контестлэх гээд байна. Нилийн сүулт бууж ирсэн. Тимээс хамтдаа смоклж болохгүй төрүүлээд хоёр нь эхлүүлэх хэрэгтэй болчлоо одоо л. Хаяны ирж байгаа. Гейтэн дээр зогсож байгаа. Аваад амжицсан. Одоо өөрсдөө зүхтаах гэж орж байгаа. Сэлсээ хойшоо бие нуучлаа. Сэлсээ байж явах хэрэгтэй байсан юм болов уу? Байсан юм болов уу? Үүснэ гэж юм хөөе. Fox 2 дээрээс голд Дуракиг аль гэсэн бодолтой байсан боловч Nightfall-ийн хувьд бол Windraan байхгүй болсон тайминг дээр өөрөө юу гүтчихэж байгаа юм байна. Тиймээс болж чинь хоёр талаасаа саллаа. За Дурак. Яаша Манта гэсэн сонголтнуудыг их гэж явж байгаа. Худлаа биш яасан ч биш. Ихтэй л ихэд сэв үхэн. TP-г яаж алах юм? Дэмэж байхгүй. Дандаа тикл дэмэж таа. Дөрвийн тайны ер нь блинк автлаад дэмэж. Блинк авсан тайминг дээр айлах хүмүүс өөрөөс нь левел ихтэй болчих юм бол 1000 зэнгэн дэмэж гаргадаг юм байха болчдгийг ш. Тэл 506. Чаавас та дэмэж гаргах. Яа. Барталсан смок садарсан. Афогийн мэдээллийг авсан. Тэнд Хаскрыг алчлаа. Ардтал дээр нь 3 баатрын хөвстөм 3 баатрын Snowball 2 баатрыг нь дабл эйж авж жагаад 2 баатрыг нь сайленсцсэн. Өндөг задлаад амжчихлаа. Гэхдээ өндгөө зөхөх гэж оролцсон BKB-г дарж байгаа өндгөө зөхөх юм бол өөрөө өөх боломжтой байсан болохоор хойшоо алхаад гарсан боловч power shot-н дээрээс stroke of fate орж ирж байгаад TP-г унгачж байгаа. Inkswell-ийг тэлсэн гисэн идэж гэсэн хүн нүхсэн байгаа. Asker өгсөн байгаа 3 баатар эвгүй байдалтай. Цанрын дээрээс 2-ыг барьж авсан. Тэр дундаас Nightfall ямар ч айцгүйгээр өргөжлж байгаа. Манаг болоод амжсан. Snowball-н дээрээс Авууланч тоос комбо орж ирсэн. Алж чадахгүй. Энэ хооронд ардтал дээр нь Queen triple kill дуурж байгаа. Nightfall дэшээ гараа TP out хийх гэсэн чи cooldownтай байгаа. Windraan дарсан. Харанхуулаад орсон. Я TP out. Яа гсэн баха. Тофу хараа санаа муутай. Kill авах гээд хүнээ шидэж байгааг нь тийм. Би ч гэсэн ингэдэг шүү бас заримдаа. I can't believe you got a 3-man host stomp into 3-man into 3 into a double edge. Double edge and none of it was enough. Double bug and nobody. Зя тоглолт. Гаймын талд нэлээ өндөр боломжтой болсон. Яа энэ ардтал дээр өгнө утгагүй дэмэжлсэн байгаа. 3-ын хөв stomp, 3-ын silence. Дагах дэмэж байсангүй. Нөхөлтэй. Энд харин Дуракийг алдсан байна. Nightfall-ийн хувьд бол Fox Fire ээжгаад Millstrom-тай байгаа болохоор би дээр энэ base armor өндөртэй ч гэсэн magical damage-ээр хангалттай damage гаргаад. Javelin-ий proc, Millstrom-ний proc. Так гэж явж байгаа. Тиймээс TP бол нэлээ худалтай байна тоглоход. But I still like that impact coming in, and the Maelstrom procs even later on. It's like some decent damage out of this Wind Ranger you might not. Jetask Toronto. I like how what a big point you're making. Нэлээдтэй байна. Блинкен бэлэн болсон. Одоо өнөөс нь бол Might Sound. Like that's ultimately the point you're making right now. Might авч байгаа хамгийн том шалтгаан бол агны мин гейм дээр бол маш хэрэгтэй тоглолт гэж үзэж байгаа юм байна. Ер нь бол угаасаа л хэрэгтэй айтнууд авснаас хойш Might дарддаг болсон. Ямар ч батар, ямар ч рол тэр. Swashbuck хийгээд Toronto Tokyo гэл. But then you should pick the better shackler in the Shadow Shaman that can more reliably disable people. The Shadow Shaman Юу эндээ Sanjika явах гээд нүгөө. Тэгж л харагдаад байна.
Санчкая шаардаад орчих гэсэн байдалтай. Non-stop about the Shadow Shaman and his return to the competitive scene. I think that hero's pretty good right now. He has bet that this will be the hero. Pure өстө үнэхээр дураараа тоглох юм. Центаур дээр Санчкая авч шүү дээ нүн. Said it was a much more reasonable lone druid, you know, but dream big. Центаур дээр ядаж эхлээд траск авахгүй. Common players do. We all dream big. You've got the same obsession that Үйл юм байна л да. No, that guy needs medical attention. What, you talking about Flax? Because there's another person that we play a lot of Dota with, who also goes a terrible hero build combination. He needs therapy. Манай Хаскер зүгээр л үхээд харин тийм л юм бол. Like that doesn't surprise me because I think Lion players are in that category where they've fallen, like they've fallen out of society, and they need a direction in life. You know what I'm saying? Тоогүй хаасайг өгдөг шүү дээ. Я фокус файрж чад Квинийг алсан. Nightfall-ийн хувьд л ялцчихгүй. Ой геймээ. За, фокус файр байхгүй болсон болохоор TP дээр прешэр байхгүй болсон. EPK-ндээс BKB-г дарж байгаа алах гэж оролцсон амжилтгүй. Гэхдээ өндөг дарагдсан, мета дарагдсан. Эргэж хараад амталцаж болно. За, VR-ийн хувьд бол ресурс нэлээд багтай байгаа юм байна. За, хамаагүй гинэ. Нөгөө болон дээрээс барьж авсан дахиад 2 бадах дээр хөвстомп Kn1fe-ийг 2 дээр тисэлсэн. Шууд хасхныг хийгээд эхэлж байгаа юм байна. Pure-ийн killing spree. Manta style-ыг дарж байгаа Nightfall. Soul Bind-ын дээрээс 2 зөв таргет нь холбогдсон. Аль нь жинхэнэ бэ гэдэг мэдээллийг бол авчихсан байгаад байгаа. Хажуу талаас нь орж ирж байгаа хөвстомп Kn1fe double edge. Ой. Шаклсан дээрээсээ дахиад нэгийг алах гэсэн амжилтгүй swash buckle хийсэн. GPK амтсангүй. Роллыг зогсоож амтсангүй Торонто Токио. Pure-ийг харсан, Kn1fe-ийг авсан. Андерс эргэж орсон Pure. Ямар ороотой гараатай тоглож байна Pure. Ёй, Pure. I started that entire sequence off with the smoke going. They're doing it without the Pangoliers because the Pango is your control and damage in the fight. Yeah. This support duo can. Ямар сайн тоглож юу. Тэгэл ариунал боллоо сая л. За, Блинкен байсангүй азар. За, Pure-ийг алж 600 голд Тайны дээр орж ирсэн. Тайны энэ гентэй болох гээд шүү. Тайны гентэй болчихвол их төвөгтэй шүү. Тайны 3 айтем аваад л маш амархан тоглолцдог. Dagger, Evil, Force Staff. Үүнээсээ хойш Agnim аваад Core шиг damage гаргаад эхлэн бүр. Асгүй бол овер хэлбэн блинк аваад өөрийнхөө situational байдал дээр анхаарад тоглож чинь wave clear-ийг потенциалтай. Тайны хувьд бол маш тухтай болчлоо гейм нь. Pop of the BKB, seeing if he can kill Quinn, but Ace will give him the Shallgrave as he heads back to the fountain. Энийг юм сурч ёо гэдэг. Юу гэсэн үг юм бэ чи? Ёо л гэж штэ. Ёо л байгаа юм чи ёо л гэж штэ. Юу? That's an interesting choice. What do you make of that one? I mean, it helps versus the Inkswell, the insta pop if you want to do it. Yeah. It's also just a solid tiny item. Like I think Blink 4 staff Yules on tiny is never bad in any. You can set yourself, reset your spells, you go back in. Right, it's very annoying. The tiny somebody if you go on him, he uses, comes back down, his spells are all half back up. Ивний вартыг бастгачлаа Торонто. It's just a classic tiny. The more attention he draws onto himself and the more time he buys allows Ace to be able to follow it up, right? You're just trying to get to the next combo. It's also good versus Nightfall. If you ever catch a wind run, good versus Stampede. There's a lot of reasons Yules is pretty nice here. You can maybe use the Tusk on like a Blink and Snowball save. I don't know how likely that is, but it is possible, right? If he gets caught in an Avalanche, for example. Sure. I think Tiny is a very good matchup. Like the support Tiny versus support Tusk has generally been very favored for Tiny. Yeah. 17-11 гэсэн гил нарцтай. Энтороос Shivas card орж ирж байгаа юм байна. And he'll probably look for the 4 staff next. I don't know if you're Nightfall Agnim. Бараг л вилм болж байгаа. Vision's going to be a problem for Gaming Gladiators to be considering soon. Aghanim Scepter almost done for Nightfall. Which, I feel like his motivation for all these fights is just get on top of the Terrorblade, focus fire him, force a reaction of some kind. Kill Dyrachyo. There's not much Dyrachyo can do in a vacuum. Хүнтэй тарах боломжтой. Smoke-ол задрахгүй байгаа даа. Swash buckle-ны эффектийг харж болно.
Тэ холдчихлоо. Арга талбай нь бол жоохон тохиромжгүй газар байгаа. And that's going to create an opening for the Centaur. The ink swell combinations going off at the same time, right? Ags is going to be really. Рошан их цагаараа төрж байгаа дээдлэлтэй төрхөнд тодорхой. Тиймээс Рошаны битний арийг эзлэх гээд гараад явсан. Nightfall эндээс манаг болчлоо. Тиймээс нэг Ресичэд очих хэвээр. Дараа төрсөн. Хоёр дахь Рошан Aegis болон Cheese гэсэн айтемны давуу талыг л гаргаж ирэх боломжтой болно. Taylor эндээс Dollar Crest. Урак Hive-Scad Johannes Monkey King фаргиндэ. Тань Рошаны хойноос өксөж үзэндээ бэтбүн. Ихгүй бол TB-гийн айтем таймыг гарлаа. Одоо ер нь нэлээд жилж орох гэж үзэх хэрэгтэй болчлоо. Nightfall-ийн хувьд бол BKB-тэй Agnim-тэй айтем таймингууд нь бүгд бэлэн болцсон байгаа даа. Энүүдийг ихлэд фикслэх шаардлагатай гэж үзсэн. Ол дээр Centaur-ыг аваачаад Олын Centaur дээр акшн ихээр нь шууд ардлаас нь бэлэн байдалтай гэсэн бодолтой байсан. Гэхдээ хүн бол ирсэнгүй. Каст хэдэр хийдэг вэ? Өдрийн тариф гэж байна уу? Цагаар уу? Би каст нэг бестийн ер нь бол 60-аас 70 мянга гээ. Янз янзын тэмцээнүүд дээр. Зүгээр нэм жижигхэн тэмцээнүүд байх. Өдрийн 350 мянга. Хайд дээр мажорын каст ихтэй бол юм байхгүй. Слэрэ хийдгээ. За энд акшн болчлоо. Торонто Токиог авах гэж оролцсон. Амжилттай. Agnim-тэй Ace орж ирээд Healing Wave-ин дээрээс орж ирсэн цохилт нь бол алчж байгаа юм байна. Ace expired болоход бол дахиад 3 минут 40 секунд дутуу. Сүүлчийн за Hasker-тэй болохоор Kite-ла тоглоно гэж бодоход сүүлчийн 1 минутыг бол бүтэн ашиглах хэрэгтэй. Доотлол дээр Agnim-тэй Windranger орж ирсэн мэдээллийг яагаад авсангүй Sailor-ыг өндгөлсөн. Хажуудлалт нь Windraны эффект орж ирж их ёстой. Авсангүй дээ. Өндөг байхгүй гэдэг мэдээлэлтэй болсон. High ground өгсөд гайгүй. Таскийг төрөөд Windranger-ийн манаг нөхчихл юм бол шууд аль нэг талаар нь баг голын 5-2-ыг аваад хүчлээ дээшээгээ дуудаж болохоор байдалд бол нөхцөл байдалд очсон байгаа даа. That might be what ends up hurting them in the super long fights. If you go for a single target initiation on the Terrorblade or something, it gets turned around by gaming, you get a big Sunder. Then all of a sudden the next round of support spells, it might be in your favor. So when I saw the Handamitis, I thought it was because he... За таскийн тоглолтын дээр EKB авна гиндэ. Is an Aghanim Scepter really good here because you have the single target pickoff of Windranger combined with I mean naturally any sort of Tiny Disruptor гэдэг баатрын өдөөс BKB авчдаг. Үнэ аврах гээд орохоор өөрөө яагаад байгаа. Avalanche-д орж олраад байгаа. Тиймээс BKB авчдаг. Disruptor өдөөс бас Static Storm-д нь орчдөг. Тиймээс BKB авчдаг. Ууг нь Tiny-гийн өдөөс нэг заавалчгүй BKB авах шаардлагатай ч байдгүй юм да. Ялангуяа ийм ороод аврах гэж оролцсон ч гэсэн сүүл баянданд холбогдох магадлалтай үед бол нэг шаардлагагүй айтем дөө ууг. Өөр авах айтем байхгүй л байгаа юм шиг байна. Agnim авч Tuition алдуулна гэсэн бодол бол байхгүй бол тоо. Positioning-ийн сайхан зэндээчилж байгаа л байлдвал байлдан да. За энд өндөрлөг орж ирээд алдсан, пангог олцсон. Маш том таргет олчлоо. Pure бүр ямар гоё тоглож байна. Pure яах вүлээ гэсэн чинь cheese-тэй. Яах ч юм. За дээгүр өгсөн гиндэ. Өндөг бэлэн болохтой зэрэгцээд Панго онцсон байгаа даа. Avalanche байхгүй болсон.
12 секундний кулдаунтай скил. Тиймээс 12 секундын хугацаанд Битбүүмийнхэн бол айх айцгүй болж байгаа. Гэхдээ хавраас орж ирж байгаа дэмэжийг бол дийл хийх хэцүү байлаа. Дэшээ гарч ирэхэд Навлынч тоосыг чи хойшоо блинк аут хийх гэж оролцсон. Гой тоглолтыг үзүүлсэн. Саяных ихтэй маш ойлгомжтой үйлдэл. Энд ч үнийг гадарлсангүй. Айс болон дээрээс 2-ыг барьж авсан. Маш гоё хөв стоп 2-ыг барьж авсан. Дахиад Kn1fe дээрээс орж ирээд GPK лайф брейкийг хийгээд байлцсан боловч позишныг нь бүр маш муу болцсон байгаа даа. Айлынхаа тавар дөрвийн дор. Тиймээс зүхтаа ихсэн кол орж ирсэн. Панга төрж байгаа. Эйдс байхгүй. Гэрээнд мана цус байхгүй, центавр цус байхгүй, таскт мана байхгүй. Ер нь юутай ч юм байхгүй. Тиймээс гарыг гэдэг кол орж ирсэн. Дээдлийн тавар 3-ыг авч чадлаа. Гэсэн идэж гисэн. Энэ бол хангалттай биш үзүүлэлт баха. Тоглолтын 31 дэх минутын дээр. Нөгөө талаас Nightfall-ийн дэмэж нэлээд өндөр болж байна. Дайдал бас бэлэн болж байгаа юм байна. Game of Gladiators, they still hold a net worth lead, and they did manage to survive through that second Aegis timing without losing Elena Barracks. They just lost a tier 3. And that got them to Duracio's items, which is the Scotty plus the MKB on the Terrorblade. So now he can shred the Huskar in the fight. He was guard бэлэн болсон юм болов. Нас гаун гэсэн. Big Bang хийцээвч. Зүгээр зүгээр л армороо лейт мэйлэр нөхөн гутаа. Траск авч байгаа юм болов. Энэ центаа орж танк байгаа. Өмнөх центаа орж ямар спорт биш. Өмнөх центаа орж яаж явах даазлын өдөөс скил хийгэн гот нь шууд 2 армортой болоод. Энд ч одоо бас 4 дээр нэмэх нь 18 армор байх хэрэгтэй шүү. Центаурын хувьд 10 хэдэн. Тий 18 байна. За смокон дээрээс дэшигээ чиглэлтэй хөдөлгөө. Дээдлийнхаа тэр өргөдгөлийн вардны мэдээлэл авсан мэдээлэл бол чулуу болох гээд байна. Пангог дэшиг гарсан гэсэн мэдээллийг авсан. Замд нь гэхдээ даазал таарна. Алин ч байсан том таргет, алин ч байсан том таргет. Даазлыг ч гэсэн алж болно. Даазал дээр хөвстон борж ирсэн. Маш гоё тоглолтыг хийгээд AC хувьд бол TP out-ыг хийсэн боловч баригцсан. Гэдэг үгж байгаа. За нөгөө талаас тэнд таск гоё хайлтыг хийсэндээ Пангог барьж авах гэж оролцсон. TP-н яг таарчлаад яваад. За. Radiant-д ерөөсөө Arcane Boots байхгүй байгаа. Тийм болохоор энэ Windrange-ийн mana нөхөлтийг л тэрийг нь олж чадахгүй байгаа даа да. Kn1fe авчих юм бол яг манагаа өөрөө attribute нэгтэй болоо. Дээрээс нь манагаа ч гэсэн ер нь өгөөд явчихна. Гайг болчихно. Өмнө би буруу санаг бол VR-ийн 10-ийн талантан дээр mana region байдаг байсан санагдаад байна. За хөвстампиг хийсэн. Адил 2-ыг барингаа алдлаа. Энэ одоо зөвхөн топ орж ирсэн. I mean, that talent's just so nice. If you get 2 or 3 ults off in a fight, you're winning the fight. And that's what you're designed to do at this point. Yeah. He is in a very happy place right now. Outside of that MKB lurking on Duraccio. Яг Nightfall дэшигээ боосаа. Энэ хооронд гол дээр pure wave гаргасан. Дээр ер нь хөө очсон байгаа гэсэн мэдээлэл өгөөгүй байгаа болохоор GPK ч байсан, pure ч байсан. Гол доотлын wave-ийг нэлээд урталт гаргаж байгаа айцгүйгээр. Одоо Windranger дээр байгаа гэсэн мэдээллийг авцсан. Тиймээс Gaming-ийн нэгтэл рүүгээ смоклж гарах хэвээр. Доотлын wave-ийг устгаад шууд смоклох зорилготой байгаа. Смоклох газар нь бол миний бодлоор доотлын гурвалжин өөрсдийнхөө варттай газар руу явах хэвээр. Тиймээс тэндээс Битбүүмийнхэн бол гараа авчиж байна. Phoenix Kn1fe бол гол дагаж гүйсэн. Power rune руу мэдээлэл авах зорилготой бол чагаас өнгө өөг нь рэж байгаа. Смок задлаад гараа авцсан. Ridiculous arguments that make no sense. You wonder how you got there. One finger at a time. So you believe Смокийг нь маш гоё доожилсон. Битбүүмийнхээ одоо харин зөрөөд өөрсдөө смоклж болно. Ихийн тулд голын вэвийг бас гаргах хэрэгтэй. They've gone clinically insane and started obsessing about a different ability that isn't finger.
За голын вэвиг нэг л хүн харагдах хэвээр олон харагдах юм бол энэ баригдана. Гаргангуудаа шууд дээшээгээ чиглэлтэй Рошан битний мэдээллийг бол авах зорилготой тоглолтог гүйцэтгэв нь. Ягаад гэвэл Рошан их цагаараа 2 минут сунгагдсан. Ер нь хэдэн ч минут сунгагдсан дээтэл дээр буюу шөнийн цагаар роо төрнө. За энэ дэр Pure дээр арай л худлаа орж ирсэндээ Inkswell-ийг өмсгсөн Glimmerscape-ийн дээрээс байлдах боломжтой. Stampede-ийг дарж болно, болж болно. Ролцсон өндөр дарах юм бол Stampede дараа зогтоох хэвээр өндөр дарахаас нь Stampede дарахгүй бол өөрөө өөх гэсэн Snowball-н дээрээс хүний аврах зорилготой гарах гэсэн өөрөө өвчлээ Торонто Токио. Buyback-н дээрээс байлдагсан бодолтой Hasker BKB байгаа гэхдээ зодоо алах нь гэсэн алсангүй ардл дээр 3-ыг бариад авсан. Nightfall хасахныг хийсэн. Даатал шууд унтсан. Өндөр зодох нь гэсэн чи зодох хүн байхгүй. Sunrain дээрээс хүнээ хилж байгаа. Энэ хооронд TP ганцаарсан. Pure TP аваад Pure ямар ширэн нүртэй TP дийм бэ? 5 секундны TP юу ч болоогүй юм шиг TP зэрэг өвчихлээ. Nightfall Avalanche toss-ыг хийгээд Swash Buckle-ыг хийсэн боловч Alugeni Windraan дараад гараад явцсан. Энэ оронд ардл дээр нь Duraki'г алчиж байгаа юм байна. Ой ой ой. TP гин яаж байгаа юм? Ок. Тай зүгээр VR амьд үлдэхэд л Рошан бит бүмийн талд байлаа. За нөгөө талаас live break орж ирсэн. Tiny initiate хийсэн тайминг дээр өөрөө өгөхөд өгсөн байгаа. Pango Hasker-ыг алах боломжтой гэсэн чинь failдсан. Inner fire-н дээрс damage авсангүй. Загтаа live break хийгээд амжсан. Нөгөө талаас шаардаад авсан байгаа. Мөргөд өөрийг нь мөргөд. Walrus Punch-ын дээрээс алыг гэсэн бодолтой Inner Fire-ын дээр цогцолтыг гүйцэтгээд алах боломжтой. Queen төс амар жалаадлага. Гэхдээ энэ Hasker гэдэг батар тиймээс алж чадахгүй. Нэг мөргөд нэг зөхиод Swash Buckle гэж орлох юм бол үгүй юм байна. Зогтыг гэсэн бодолтой. Swash Buckle хийсэн амжилтгүй завтай юм бэ яасан. War зөхөж үзэж ин дундуур нь. Окей. Салсан. Шууд руу орж болно Hasker. Шууд руу орж болно. Цай тэнд TP энэ Бэтбүүмийнхэн сая зүгээр ялцсан дайна энэ тентхийн тэнэг TP-н дээрээсээ болоод алдчихлаа. And then eventually that just leads to the egg getting kited out on the backside and you can re-engage on Duracho who gets left behind because he's just too slow to keep up. But damn, has this Wind Ranger been annoying. Just so hard to catch and lock him down. I feel bad for Quinn though, man. He did not get any. Yeah. Энэ тоглолтын хамгийн чухал момент юм одоо болол. Рошан битэн дээр өрнөх өстө. За юу ч болоогүй Pure-ыг бариад авсан. Shackles холбогдсонгүй. Та цохихгүй юу те? BKB-гээ дарж байгаа өндөг зөхөж болно гэсэн чи болсон. Stampede дарсан дээр гейтэн дээр юу хийж ин Торонто Токио арай дэнтэх баха. Өвөл байнд холбогдсон. Хоёр хооронд нь шагалцсан гэсэн чи хувилбартай шагалж байгаа. Гурван батар хөвстөө fly freak-н дээрээс AC-г барьж байгаа шууд алчих боломжтой. Ace унс ардл дээр нь tag team-тэй цогцолтыг үзүүлж байгаа. Гарыг гэсэн бодолтой AC buyback. BKB-г дарж байгаа байлдаг гэсэн бодолтой гол GPK-ндээс BKB байхгүй. Rolling Thunder-н дээрээс бол орцсон байгаад байгаа. GPK-г цогсон. X-сэн гараж явсан. Inkswell-н дээрээс задлсан. Manta style-аар доочлох гэж оролцсон. Амжилтгүй зодтолтоод байгаа. Main fight-н дээрээс Hasker алсан. Hasker өгсөн. Энэ оронд VR юу ч хийж чадахгүй. Багц манатайгаар авчиж байгаа юм байна. Pure амьд байгаа уг нь бол. Pure эндээс бүр яг л ертөнцийн эзэн. Есүс Тэрист амьд буддаа сахиусан тэнгэр энэ бол бүр яг л урлагийн бүтээл болсон байгаа. Алив Pure-ийн дэмэжийг харъя. Энэ шаардтай, красктай. Stranger-ээ дэвсэн. Утгагүй дэмэжийг үзүүлж байгаа. Pure амьд нэмэт 2 батрын buyback. Тиймээс одоо бол Рошаны зүгээр өөх ёстой болсон баха. Feels a little bit untouchable unless they want to focus everything on him in the BKB plus Trickster Cloak. За. Энэ Рошан. Контестгүй Рошан гэж үзэх ёстой байх. Үгүй болов. Гаймингийнхэн ч бас төсөөлөөгүй үйлдэл хийдэг дээ. За фокустад авчиж байгаа юм байна бүр. HC GPK. HC-г нь бол Nightfall. Гуравт Рошан байсан. Агним яач вэ? Агнимтай гарч ирэх хэрэгтэй байсан биз дээ. Би чамтай ерөөсөө хэрэлддэггүй шүү дээ. Би чамаа уг нь бандддаг шүү дээ. Би чамаа бараг 4 бандсан шүү дээ. Би чамаас асуудаг шүү дээ. Би яаж бангаа гаргаад идэх юм бэ? Мань чамд бууж өгье. Чи хэрэлдээд идэх юм уу? Би уг нь хэрэлддэг.
refresher shard in his inventory. If he gets the Shivas, he may actually have mana to be able to hit a За Цэнтавр refresh дээ шүү. Sorry андуурч. Чи шүнэн. Өнөр өшөн штэ. Дээтэл дээр. Refresher шарттай. Доотлол дээр өдрөөр өшөн. Агнинтай байх хэвээр. Ним blessing. That's what I would expect. Just because then he could hunt down the dazzle, but still the focus fire and wind runs against the Terrorblade. I mean, backpacking it's useless. So whoever if he brings it out for the fight, great. If he wants to give it to. За Цэнтаврт ганцхан айтем үлдлээ. Overwhelming blink. Double grimstroke spells here. It could be pretty nasty because you can go in with one of the links, then Quinn rolls in, then you have another link. Sure. Some of these things can be pretty damn obnoxious as tier 4 items are coming out. Mindbreaker Windranger. That's a good one right there. That's the best one. That's why you play Nightfall. Ooh, that feels good. Lifenir авах гэж байгаа юм He's бах та. gonna make a hero disappear. He gets a shackle, you're gone. It has to be a grave, and if you're the dazzle, well then. Торонто Токиогийн айтем юу байгаа бол BKB-гийн стил авсан юм болов. Энэ юу өндөг зөх потенциалгүй болохоор өндөг дарагдсан байгаа тохиолдолд шууд stampede дарагдаа зогтоо. Тиймээс 2 stampede байсан нь бол Битбүүн багийнханд хамаагүй ашигтай байгаа. Fisher shard-ыг тиймээс Центавр авсан. Boom have capability to buy another one for a couple more minutes here. I like this interlude music, Pretty hype. Maybe we just keep it on the entire game. Я 5 батрей смог. Эйцтэй баг руу. Угаасаа орж ирэхэд нь байлдах юм бол position-а зүйзэл чинь. Тиймээс position муутай байхад нь байлдахс модалтай Центавраас эхэлсэн. BKB-гээ дараа дамжчихлаа. Голдон зай үлдээсэн. Яа, poison touch-ны тайминг нь бол таарсангүй. Refresh-тэй Центавр, refresh-тэй. Refresh-ээ бараг дардж явах хэвээр. GPK юу болоод байгаа юм бэ? Эйцэн дээрээс шууд унтсан. Юулт үлдсэн байгаа. Бууж ирэхдээ BKB-гээ дарсан Fox Fire-тай буруу target фокусцсан байна. Ой. TP-гээ хөлбрейк фокусцсан байж үү дээ Nightfall. Центавр оноод өгсөн. За Торонто Токио нэлээ эвгүй байдалтай. Snowball-н дээрээсээ Blink гэж оролдох гэсэн амжилтгүй. Базал орж ирээд юулдэд бариад авсан Husker-ыг BKB-г Husker swashbuckle-ыг хийсэн. Kn1fe дээрээсээ задлан BKB TP out баштай юм байхгүй. За Nightfall сая. Дөлөвлөлээсэн. Тэр TP-г Nightfall баг өөрөө оч зөх шаардлагагүй. Pangog зөгчих ихээр линкэнтэй байгаад байдаг. Асуудал ихтэй болчлоо. Уг нь Pangog-о линкийг нь гаргаж байгаа зөгчвөл дээр л байна. Яг одоо бол Agnim-тэй байгаа. Big loss. Another round of items coming in for gaming, and now they're the ones pushing your high ground. No meta on Daracho, but they don't care. That was your Shiva's fighting for the. За Wave-ийг нь бол устгахад амархан байх болно. You had Aegis at the start of that fight on GPK, so he could have just sat there and tanked it. You all go in behind him. Дээдлийн Tower 2-ыг нь авах гэж байгаа. It's kind of weird. Like, why wouldn't you want to? Rashana-с юу ч үлдээгүй. Cheese-нээс бусдаар. AIDS байхгүй болсон. Refresher shard-ыг бол дарчихсан. Nightfall refresh авах нь. Mana нь хүрдэг байгаа. Доотлол дээр Ace байгаа мэдээллийг уг нь бол авсан. Хайж олж бол чадсангүй дээ. Task BKB-г авцаа хонос Agnim. BKB яг хэрэгтэй байсан уу? Үгүй юу гэдэг дээр бол яг сайн хэлж мэдэх юм бол хаалгал. There's no way Nightfall gets through this. So that's very big, and it will save him. It's a long enough duration to outweigh the shackle, and then Ace has a Yule's Trickster Cloak with his own grave. He's going to be Gucci. So this is a big deal. Like the fact that Tiny's gotten this much farm out of the game. He has Spell Prism on top of everything here, so damn, you're just looking at the cooldowns, man. This is where this hero becomes one of those broken heroes in Dota. Honestly, it's ridiculous. Is there any validity to leveling up Maelstrom to Mjolnir? За тоглолтын 44 дахь минут явагдаж байна. 26-28 гэсэн гэлний харьцаа 4 Kn1fe зөрүүтэй. The damage increase on this hero isn't really worth it most of the time. And he went back for the refresher instead. So цаг хугацаа ерөнхийдөө бол гамингийн талд ажиллаж байгаа ч гэсэн Битбүүмийнх нь бол нэг тийм дутуу драфттай бол биш. Олон моментум яаж эхэлж, хинээс эхэлж, хин нэглүүлэх нь, аль баг нэглүүлэх нь гэдэг юмнууд л байгаад байна.
TP-гийн BKB дуусчих юм бол TP бас жоохон хэцүү байгаа зү. Энэ одоо бол refreshтэй болчихж байгаа. Гутлаад алт игээд refreshтэй. They're getting pushed by both of them at the same time, resulting in nothing. No, you gale force the front line forward and you gale force the back line back. Yeah, I'm saying the TP-ч boss боллоо. That's right. Does absolutely nothing. That's where the real party is. That looked like a unassembled Aeon disc. За buyback stats харуулахгүй махтай байна гэдэг. That'll be a nice pickup for him. Again, it's just getting harder for these initiations to go well for. Russia ерөнхийдөө бол дээдл дээр дахиад өрнө. I feel like it would get Бага цагаар 2 минутын дараа төрнө. Тиймээс 47. Дахиад 3 минут нэмэгдсэн ч гэсэн дээдл дээр төрөх магадлал хамаагүй өндөртэй. Yeah, that definitely helped. За энд акшн болсон. Live break хийхэд евүүлдчлээ гоё тоглолт. За тайныг шууд алаад эхлэх боломжтой. Eblade өндөг дарагдсан. Nightfall BKB дарсан. Ролн дээрээс Ice Shards-ыг үзүүлж ягаад хаших гэж оролцсон бодож амжилтгүй. За Stampede байхгүй VR-ийн хувьд бол BKB байхгүй. Өөгөөд ороод ирсэн toss back-ийг хийжлээ GPK. Евүүлдсэн. Ямар гоё евүүлд юм бэ тафу. Тэгтээ Shard-н дээрээс байлдах боломжтой шүү эндээс. Soul Binder 2-ыг холбоцсон. Pure эндээс эвгүй байдалд орсон. BKB-гээ дараад гараадгүй гэсэн бодолтой. Артл дээр нь Foxfire-н дээрээс Nightfall хасхныг хийгсэн. Хүнээс андралцсан. За тэгтээ Live Break-н дээрээс эхлээд TP-г нь алчиж байгаа. Дими үйлдэл хийсэн. Сая яалтчгүй дими үйлдэл хийсэн. Ice Shards-н дээрээс хасхныг хийсэн. 2 батрыг нь алдсан байгаа. Cedric бол зодоод алчин. Дахиад жоохон шаарчих юм бол хараад Grave-н дуусгаад өгцөн байх болно. За Phoenix гэртээ очиод өгсөн. Энэ хооронд Pangog унгаасан. Одоо ганцхан Dazzle үлдлээ. Dazzle бол Blink гэж байгаа TP аваад амжилттай болсон. Deadly Roshan. За Roshan-аас илүүтэйгээр Deadly Rax-ыг авах боломжтой болж байна. На саяста маш буруу сонголт хийчлээ. Refresh-тэй байсан болохоор өөртөө эрдчлээ. Гол нь тэр Agni-тай Ask-ыг disrespect хийж болохгүй шүү дээ. Эсвэл бол 6-ыг нь Manta style-аар доочлно гэдэгтээ бүр тийм 180% итгэлтэй байсан болов. Shackles амжилттай Hoof Stomp холбогдсон өгсөн dieback. GG guys. Яа дурак бүр яг л өөртөө итгэлтэй өндөр царайлгаар тоглолцлоо. Арай л бодлоо шаачлаа та сая. Дууссан энэ гейм одоо. Дурак яалтчгүй дурак гэчлээ бүр. Тэр buyback-тэй AC-г өхүүлч нэжтэй. I mean, this Thunder makes sense, right? Because you get the Grave off on Dyrachio, then you can save both heroes in a sense. Yeah. It just didn't. You much rather have the Terrorblade with full in a Sunder than a live Dazzle, right? Yeah. Dazzle's not in this fight. It just didn't work out. Now you're gonna lose some racks as punishment here, but they're not going drone. They are not. Probably gonna go for full-out megas, and then we'll see what they do from there. За. Дээдлийг ухсан, голыг ухсан, мега хийн гиндэ эхлээд. Тэгвэл дурак гарч ирэх боломжтой. За хоош нь өшгөлсөн BKB-гээ дарсан, Wind Waker-ыг дарсан ч гэсэн Ice Shards-н дээрээс Snowball-дод ороод ирлээ. За Ace эндээс баригдсан GPK-гийн хоол болох боломжтой. Өндөг зохих гэж нэг оролцсон, зохихгүй байх гэж нэг оролцсон. Хүн дээрээ E-Blade-ийг өмсгсөн. За дахиад Life Break хийх боломжтой. Энэ хооронд артл дээр Pango соолоо тусгаарлагдсан. Pango бол алчж байгаа мань үлдсэн дөрөв. Wind Waker, Kn1fe дээрээсээ зогсоосон, стантсан, Tiny онж байгаа. Pango-гийн buyback-н дээрээсээ 2 баатар байхгүй. Tiny уг нь buyтай хийсэн. За одоо гарах шаардлагатай болсон баха. За тоглоом дуусаагүй юм байна шүү guys. Дуусаагүй юм байна шүү. I thought they were going to lose the game, so that was a pretty good outcome. Obviously, it's incredibly costly, right? But there's a world where Bepboom just try and go drone there, and you might lose if that fight goes bad. So, game and salvage it. 21 Kn1fe нийлээд. Cost them Quin's buy, Tofu's buy. Those are big buybacks. I mean, that's a lot of your team fight control. Yeah, the game may just end anyway if Game and Gladiators decide they have to contest Roshan, which it does look like that's what they're going to be playing for. They lose this fight, they don't have buybacks on any of their heroes, and that's it anyway. I mean, the big laking items for Ойрлоосаа смоклсон доо. So you have Dark Portrait on Эдл дээр таарах боломжтой. Хаскер хоолоогоод байгаа. Бэвлдэд ирсэн. Хаскертай таарах боломжтой. Сатаниктай хэвийн салбартаа Хаскерыг шууд олж чадах болов? Чадсан. Чадсан шүү. Buyback-ний мөнгөгүй явж байгаа юм байна. GPK.
За эргэж орж ирээд эйсийг алгасан. Энэ удраад нь штэ. Битбум өөртөө шидэд эхэллээ одоо. Nightfall refresh дарж байгаа. За эйсийг юучсан дуусгасан. AC buyback орж ирлээ. Тэр цэргийг устгах потенциал байхгүй. Блинкч гарч ирж байгаа. TP out хийх ёстой. Хаяныхаа алдсан. Юу ямар цэвэрхэн гарч идэх юм. Ninja. Бүр амар цэвэрхэн гарчлаа. Шөнийн цаг дууссан, өдрийн цаг болсон. Тиймээс Russian доотлол дээр төрнө. Pure тэнд 3 станд цаг hodсон. Гэхдээ өөрөө өөх чи байгаа юм байна да. Buyback-ку. Glimmer TP out амжилттай. Нөгөө талаас task Торонто Токио. Snowball-дод гарч болно. Блинкт газар нь Snowball юм. Яаж вэ анда? Даацлаас Snowball-дод блинкт цогтож чадахгүй юм уу Торонто Токио? Hello. За Nightfall эндээс соло явж байгаа харагдуудыг нь шийдэхээр оролцсон. За тэнд Pango ирж байгаа. Блинктэд гараад ирсэн. Тэрийг харуулаач. Pango-г алах гэж оролдсон шүү дээ. Шаарда дараа дамжчихжээ. Queen-ий reaction бол үнэхээр гоё байна. Хоёулаа ингэж байхаар уулзах уу? Би жавтаа хэрэлдэхгүй байгаа шүү дээ. Уулзъя. Амаа. Абистер. За Russian зөхөд эхэлсэн. Би бас TP dieback болол ер нь 2 батарч buyback байхгүй тэгээд дуусчлаа гэсэн чи дуусдаггүй юм байна. Тэнд хүн амтаа халаад даацлыг илдэж мэлдээд хамаг цагаа алдсан л та. За эцсийг даазлавсан. Агнимиг TP ийдсэн. За тоглоом хорж байгаа дээ шүү. Айлтал нь маш өндөр боломжтой болчлаа. Бидэнд buyback харуулна гэж байхгүй болох та. Байхгүй болох л та. Your vision on gaming is Terrorblade illusions and him frontlining. Your vision on BetBoom is the Wind Ranger going in. But if you don't have the gem control, it makes Nightfall's life a little harder. Still, Nightfall was able to find some great shackles in those fights and find the Dazzle again. It's like, how many times is that going to happen, though? Yeah. One of these fights, you might not find that Dazzle. Yeah, one of these times he might stumble into being caught first, right? Spotted by some sort of gem, chain the stuns, and then there goes not only your control, but a healthy amount of your damage. YouTube live байгаа ABC Sport гэдэг. Байгаа шүү. That reference is too old for. That's not too old. I guarantee you everybody watching knows who Light of Heaven is. I guarantee you that is not the case. За VR buyback гэдэг. Buyback stats-ыг харуулчих юм бол хойдолт нь гол нь хідэн гол дутуу мутуу гэдэг нь байдаг байхгүй юу? Ч одоо яг тэр шараар нь харуул харж ин л та. Hasker жишээлбэл buyback хийвүлээ. Түрүү хийцэн билүү те? Нэг тиймэрхүү cooldown маун юмнуудыг хармаар байна шүү. Одоо хэдүүлээ network харж яах вэ тийм эст. Glad someone will say it. What we were all thinking. You don't want to put in the work to get the hell out of here. We don't want you. I mean, if you don't know who was playing 10 years ago, ESL is like abort. So Nightfall бүр Arcane Blink авъя гэсэн модалтай байгаа байна. Some guy in the stream. I think I'll check this game out. What's going on in this MOBA? If you're not willing to dedicate your entire life to this game. Гамгийнхан гол руу зүглээд байна. Энэ фикслэг байгаа. Доотлын ирж байгаа вэвийг нь устгахчих юм бол их хуцах юм бол райтлж болохоор нөхцөл байдалд очсон доо. Хоёр талаа зөмлүүлсэн. Нэг вэвийг нь байга фикслээд авах боломжтой. It's a ventilator. You just try and grind it out as long as you can. Oh man, Бай ватрын логоны зүүнтэл баруун талд байгааг нь мэднэ guys. Гэтэ эн чинь гол нь цаг хугацаа эсвэл заримд нь хэдэн гол дутуу байна. Тийм нарийн мэдээлэл өгч чадахгүй шүү дээ. Тийм аа мэднэ.
Тэгээ Торонто эндээс ямар айтем авах хэрэгтэй л энэ гэн дээр. Бараг итерлийн юм шүү дээ. Өөртөө зүгээр жоохон тухтаагаар тоглож чал. Энд чинь бас яг snowball-н дээрээсээ хүн амт өшгөлнө гэдэг чинь бас жоохон асуудалтай. Дэнстэй явахад л маш комфорт болчдөг. За вардлаад ороод ирсэн. Ардан дээрээсээ алах гэж оролцсон, toss back-ийг хийсэн. BKB- гээд ороод Stampede орчлоо. За өндөг дараагийн вахтын Stampede орсон. Тиймээс Centaur-ийн BKB, Centaur-ийн Stampede байхгүй гэдэг мэдээлэл бол ороод ирж байгаа. Хай зөглөө. Шаардлагч татсан Торонто Токио. Юу зөгчв? Тэрэг зөгцөн үү? Токсны дараа Kn1fe дарсандаа сая үг нь. Хөдөлдөг Kn1fe гэхээр өөрөө дарсан болж таарна. Тэнд акшн болоод идэг мань хидэд харуулдаггүй заа болчлоо. Wave нь устсан. Даазал дэшигээ типийцэн. Гэхдээ даазлын хувьд бол travel-тэй. Өөрийнхөө ultimate skill-ийг дарж ягаад буцаад хүрээд ирж болно гэсэн чи hoof stomp тайминг нь таарсангүй. Nullify ирж байгаа тайныг бол алчих боломжтой байгаа юм байна. Өндөг бол зоогоогүй. Nightfall-ийн 1 kill. Toronto Tokyo өөрийгөө ашигсан. Toronto Tokyo гихтээ шаардан дээрээс Pango хоошоогоо мөргөөд гүйцэн байгаа. Pango-г алчих боломжтой харагдаж байна. Pango унсан гэж орж ирээд байна да. Pango шатаад өгнө гэж байх уу? Байсан. Fire амар Nightfall-ийн power shot-ыг дуусгачлаа. За эйцэн дээрээс төрөөд байлдаж болно. Эйсийг алах гэж оролцсон Kn1fe-ийг дарсан тайминг нь гоё байла. За гэхдээ дагаж гүйж байгаа алхад бол амархан байх болно. Ингээд 2 батар унаад өгсөн. Buyback унаад өгсөн 2 батар. Q-ний хувьд бол buyback-тай шууд дарж байгаа юм байна. За Queen buyback-а шууд дарснаар нөгөө 2 батар нь buyback гэсэн мэдээллийг бол авчиж байгаа. За cool down-тай байгаа юм байна угаасаа. Tiny мөнгөтэй болчлаа. Already got the Pango one just to try and get that cooldown back to where it was. But honestly, Quinn is not winning you the fights at this point, right? No. Like Pango is not. За яаж явах нь? He's just control. Ньютэй болчих. Агнитай болчих гэр юм. That egg. The thing about that egg was it was really defensive because it was trying to Dark Portrait гэдэг скил өгдөг. But then he died anyway and then no one was there. So that egg got wasted. Well, that Roland just really backfired there. Looking at Omegas once more. The initiation going to be so important. Toronto Tokyo looks for it and gets it onto Duracho. За орж ирсэн. Үзэн гэж юм. Саандарлсан. Торонто Токио BKB-г дартсан. Эргэж хараа байлт гэсэн бодолтой tag team-тэй зохилтыг үзүүлсэн. За BKB-н дээр нь хангалттай дэмжлээд алччихдаг юм байна. Buyback байхгүй. Одоо дуусна гэж байх уу? Энэ тоглолт ингэж ер нь бол дуусчихж байгаа гэж байх уу? За nice game. Nullify ирж байгаа тайныгаа дуусгая гэж байна. TB-гийн buyback гараад ирсэн. Buyback хийцэн явж гин үү? Юу вэ? Тэгт хамаа байхгүй юм шүү дээ. Багийн гişүүд байхгүй болсон. 2 батар уг нь бол buyback-тай л байгаа даа. За 2 батрын buyback орж ирлээ. Блинкт ч амжихгүйгээр тоосцсон. Тиймээс AC-г доор нь тоосч байгаа гэж байна. Тэгээ юуны damage ороод блинкт чадахгүй тоосд болчихв. Нэг юмны damage орчлоо доо. За дуусахгүй маань гарыг гэж бит бүүм. Нилээн кинамгаа үзэж ин да. Уг нь бол Queen buyback байхгүй. Queen Kalahan buyback байгаа. So now he has workhorse, which is I think the better part of this honestly. Right. 24 seconds for like another mini haste. You're right. Yeah. I think that's like the nice part of this Ags for the Centaur is why do they even separate the abilities? I don't know. Does he want to cart anybody? I don't even. I mean, he can cart the weapons, you get bonus attack range on it. All right, hear me out. Okay. You cart the Huskar. Яг битбүм гэхдээ стил ер нь бол урсгалаараа хожчихно л гэж үзээд байна л да. And then they have to kill the 10k HP Centaur. За Queen байхгүй орох нэ. Wind Ranger-ийн refresh бэлэн болсон. Тиймээс орё гэдэг call орж ирлээ. Centaur-ыг л үзье гэж байна. Stampede дарагдсан Nullify-ын дээрээс Tiny унсан. Хооронд нь шаглцсан гэж яхад. Grave-д орцсон байгаа. Kn1fe бол амьд үлдээж чадсан. Энэ хооронд Tron зөх боломжтой. Tron зөхөд эхэлсэн Hoof Stomp амжилттай.
2 удаа хүүст ампис хүний тоос бэк хийсэн маш гоё тоглолт. За гэхдээ лайв брейкэн дээрээс зөгчиж байгаа. Өндөг зөх хүн байна уу? Ганцаараа зөхөд байдаг заавансаа. За дууссан баха. Уу гоё манта дож. Маш гоё. Өрөөцсөн бороо ха. За GG үүгээр бол тоглолтын тооны харьцаа айдал 1 гэж манай 2 дахь цуврал бол дуусж байгаа юм байна. За. Nice game. I mean, especially when Kn1fe hits you with it, then you got to be all right. You know what? 2 can play this game, bro. Like, you're not gonna be the only team here that cheeses people, and I think that's a good message to send because I think you can't let them get away with it. Too much mental damage. GPK strikes back here, but dang, what a performance from Nightfall. He was my MVP for sure. He knew exactly the priority in these fights. Always found his targets. Ends this game 17-2 and 16 on this Wind Ranger. With over 50,000 hero damage. I mean, what more do you want from the carry Wind Ranger that went Maelstrom first and just set it all up from there? Really obsessed about that Maelstrom. But it did do very well. Зя 3 дахь цуврал. Юулээ ямар цуврал үзэх вэ? Одоо тоглох цуврал чи юу байгаа лээ? Энэ оронд бас Secret Azure руу шилжчихлээ. Би энэ Secret-ийг ер нь бол Qualifier дээр нэлээд очроо олцсон гэж бодсон шүү. Secret-ийн тоглолтыг бол нуцхан ширтмээр байгаа. Really shutting him down. Yeah, I love to see it. You always look for him to be a top performer out of this region, and showed again why. Азурын 2 нэлцсэн юм тий. How things went wrong for them and how things went right. Дараагийн цуврал эхэлчихлээ юм байна. I'm joined by Kezu, and with this series, a tie Kezu is where we end things up. And do you like the sentiment that we just saw on Gaiman's cameras? Yeah. I mean, do you feel that they should be feeling like that? I mean, they did very good early on. Yeah, I I thought didn't so even too. like expect to do this well. Like first in the lanes and then how the mid game went. But then I Diamond Secret гинэ. Энийг үзэх үү? Secret 1 гэн зулгаан шүү guys. Бараг би тэгж л бодоод. Then the Rachi wants to do some play, which I kind of understand. He wants to save Dazzle, then Ace can save him after. But sometimes in the heat of the moment, when an enemy player like Nightfall goes in and pressures you like that, it's gonna force a reaction from you. Yeah. And sometimes you mess up, and they definitely mega messed up, and I think that's kind of what is leading to this frustration. Yeah, I mean, even then, that wasn't the end of the game, really, because they did lose a fight. Yep. They had the dieback on their Terrorblade, but they were able to hold, and they pushed back into Bedboom's base. But that last fight, when they were pushing, it wasn't the second to last fight. Yeah. When they were pushing into that bottom lane, it really felt like Bedboom just outplayed them there. They were weaving in and out of the fight. They were studying the correct targets, and I would just attribute that to, of course, there was the dieback on the team. Hi. Had a net worth deficit, and they made it so that it's harder to counterplay. But just having the double refresher, right? Having Юу миний өнөөдрийн фикшнүүд бүгдээр амжилттай багш. these extended fights a lot better. Юу ярьж байна? 2 BKBs, you're able to go in and out. Whereas before, when they were going in and committing, and they couldn't get enough damage to burst a target, suddenly there was a Phoenix Egg, the Supernova, all of the sustain coming out of Dazzle. You couldn't quite get on your target. English no class BKBs, and you're just out of the fight. But as the vocabulary. game progressed, Bedboom didn't run into that problem. Kn1fe. They Talk. feel like there was Okay. a quote from Quinn Айн манаж явах байна. a little bit ago that was you either don't go high ground or everybody's dead, then you can go high ground. I think he said it the other way around, like, only go high ground when you kill everybody, or just don't go high ground at all. And I feel like Kezu, they did not follow that philosophy. Well, you gotta follow on your words. Stay Yeah. true to your words. Yeah. They gotta learn. They do gotta learn. Something that we did learn, and something that SPG has learned now as well, is that Wind Ranger carry works out. It's great. It popped off. And speaking of Wind Ranger, we're gonna have Nightfall standing by with Courage for a winner's interview. Spirit эргэж ирэхдээ форум хэр байх бол Spirit үү мэдгүй дээ. Spirit ер нь отохгүй штэ. Agent нь ажиллаж байгаа. Тун баман зодог тайлцсан юм уу? Ирэх явахтаа л ер нь зодог тайлцсан шүү дээ. And we already had the task, and it's like kind of hard usually to get good like hero like with task 5 against. Secret game үзье. Би бас тэгж л бодож I mean against Dazzle 3. Далийн үзье гэх нөө. Which we Да. kind of wanted to take, so it was kind of improvisation, and it worked. Yeah, it worked really good. We've seen it some years past at some various tournaments, but I feel like when you play a Wind Ranger carry,
I worry personally that you're not going to be able to farm fast enough. Like Maelstrom obviously helps, but compared to like a normal carry, it's just not quick enough. So how do you alleviate that problem when playing? I mean, it's kind of true that you don't farm really fast, but if you have good lane, you will have your net worth. Like you will be able to like have some like I don't know like top 2, top 3 net worth like overall in game. But usually like to like for this problem to not disarm you, you need like kind of mid laner to have like super good game, and like mid hero kind of be like a carry like style hero like Huskar, like Necro, like we was considering this type of heroes, Monkey King. Like and if he has like free game from mid, like he will scale as well. So we have like 2 cores. That makes sense. And then you can be like the gank hero, and he can be the carry hero, right? Yeah. Okay, cool. How are you feeling about Dota 2 right now with the DPC being removed? Obviously, you guys stayed the same as a squad. You had really good results as a whole. Maybe not as good as you would like, but generally good. Do you feel like there's less pressure now at events because you don't have to worry as much about using those to qualify for the DPC? Yeah, I mean, if you talk about pressure, obviously Гэхдээ юу тохиолдой вэ? for example, this Амар хожигдсан байна Мазур шүү дээ. some major in last Тэтэл year нэг хараа та. kind of feel Гайгүй л байсан биз дээ. Мазур рейт ингэж тоглож байгаа ч гайгүй л шүү дээ. Ямар амар гоё ийдсэн юм бэ? Араа энэ папи ингээд би папиг молохгүй л дээ. Папи амар л да. Ер нь бол. Яг бодит үннийг хэлэхэд энэ хараа. Энэ дээр папигаас өөр суппорт байсан бол яг жинхэнэ суппорт майндсеттэй хүн байсан бол папи шиг карьер хөөдгөө байсан бол энэ аутпостныхын зүүн талд нь тэр могоо байгаа газар дээр очиж зогсон доо. Энэ нөхцөлд ерөнхийдөө бол бүрүү мастер 6-д арцсан байхад л яаж ч бодсон Kn1fe secret-ийн талд байна шүү дээ. Бүр айтем бүх юм өгцөн. Энэ чинь хам папи рүүвийнхаа ардталд орцсон. Эндээ алдаж гойжж байгаа шалтгаан шууд бүрүү мастер өгч эхэлсэн л шүү. Бидээ арчаатай спортуудтай тоглох бас нэгтэл нь жоохон солдолтой. Биндээ ер нь ямар ч арчаатай байсан бас золиосонд явах хэрэгтэй ах уу. Арай дэндүш. Би бүүмийн оронд байсан бол гомдмоор л харагдаж байна энд. 4 баатар биелэн, коннектлахад биелэн. Тэгснэ нөгөө үлдсэн нэг баатар нь амар өндөр мөв спидтэй плат сикер. Бүгд коннектлж чадна. Энд ерөөсөө яг папи үхэл тэгэл дайна авчихна. Эсгүй маа гэхэд зүгээр боли гэхэд байлдахгүй маа гэхэд секретийнхэн зүгээр гарч. Доотлоос нь 2 баатар хардсан. Тэгвэл тэр аутпостны хажуу зогсчих л да болио л да. Тэгэл боллоо ш. Тэгэл хизээж бүүмэхгүй. Azure blacklist bit boom. Вава витас гэнэ. За хэдүүл энэ тоглолт руугаа л орё даа төхөө. 15 минутын дараа мó. Юу вэ? Хідээс тоглох юм бэ? Оо тоглох хэвээр даа. За нэг 10 минут байгаа юм байна. Стримийн төр зогсоолоо.
Тэгээд буцаад ороод ирээ. Тэхүү. Эсвэл ингэ байж их гэж байна уу? Өөрсдөө л мэд. Цаг үргэлжилсэн стрим. Байж идөө баг. Байж ёо байж. Та тэгвэл үзэж байгаа би хальт босоод. And give your team the counter pick. Takes more than money to force a change. Takes more than time to heal the pain. Heartbreak will light the fire. Heartbreak will light the fire. Will light the fire.
Shorty schläft, wenn die Sonne untergeht. Runden drehen, dich erlebt. Ich will nicht mehr gerade sehen, der Verstand ist lahmgelegt. Im Coupé hinten links. Ich schreibe und ich trink. Mit den Brüdern und wir chillen. Heute Abend ohne Sinn. Sie will, dass ich sing. Doch ich mach mir noch einen Drink. Ich brauch nur die Klick. Und sie weiß, dass es stimmt. Sie weiß, dass es stimmt. Die ganze Nacht nur. 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 Die ganze Nacht nur unterwegs, vor Coupé. Welcome back. We're continuing the group stages here for ESL 1 Kuala Lumpur 2023. And we just had a short break after our first series of the day, where we saw a tie between Bedboom and Gaming Gladiators. And after that, we saw a DHL Pro tip. And I know that in the time from that till now, you've spent the last, what was it, like 3-ish minutes learning things that you thought you didn't know, but now you do know because Jenkins, you know, that he opened your eyes to some pick strategies that you did not know about during those detail pro tips, and that means that you've learned something, and with knowledge comes power. The power to win potentially a 200 euro Steam gift card. Is that right? If you know who should not draft first, you should go to esl.gg/DHL Pro Tips and fill in the right answer and have a chance for that 200 euro Steam gift card. So make sure you do that right now. Or maybe do that in a little bit, because right now we're also going to listen to some very smart people, because Kazu had to leave. We'll hear him again later on. But he's been replaced by SPG. Effie's still with us as well. Hey, SPG, how you doing? Hello. Hello. I'm doing great. I moved from over there to here. Wow. It's a lot better over here, I must say. Is it? Yeah, that one of those chairs is kind of busted. I almost fell Is off. it yours, or was it Cap? No, Cap broke it. He gets too excited. Wait, no. Starts jumping up and down. I could throw you under the bus right now. Yeah? This morning, we came in. There's chairs behind us. This is a little bit of a ruining of the third wall. And he's like, this chair is broken. And he grabs it, and he puts it down to where Cap was sitting. No, that's unconfirmed. Unconfirmed rumors. Did that actually happen? Yeah, you moved the broken chair to Cap's side. That's not. Think about your co-caster. I don't. Think about his sanity. What about my sanity? His overall happiness. I have to work with him. It's awful. He thought about the potential, clip hits if someone would indeed fall off their chair, which would be quite funny. But that's not what we're going to talk about more, because we're going to talk about some Dota 2 that's going to happen, because we're going to see Gaming Gladiators again. Yay. But extra yay because of their opponent's Team Secret. But first, let's just highlight Team Gaming Gladiators here. They got 1 point earlier today, Effie. They still looked good. Kind of continued where they left off. Yeah, they looked really good. I mean, it wasn't peak game in performance where there were a little bit of, individual sloppy plays going on, but overall they brought the tempo, they brought the aggression. I mean, they brought the playstyle that they popularized last year, and they also have some new ideas that they brought in, like the Crystal Maiden in that Game 1 versus Bedboom. And in that Game 2 versus Bedboom, it felt like they were at a draft disadvantage, but they took the game to minute 60. So they are in really good form right now, Avery. I feel like the Game 2 is really slow for them, though. Like, I didn't like their support duo. I think that team plays best when they have really fast supports. They can dominate the lanes, go in the enemy jungle, play around Quinn. I think that's like 80% of their strat, honestly. Like, if you're gonna give mid lane a lane dominator for Quinn, then you need supports who can collapse him early in the game, contest the runes. That's what makes that team really annoying to play against. If I'm playing against Gaming, I see Phoenix Tiny, I'm like, we won this game. I mean, or like statistically, you're more likely to win it than normally, which is pretty low. So I don't know. It's not intimidating. No. Like, conceptually, it could work. I think they can play those heroes. I think Tofu had a great performance, but I think as the tournament progresses, this team becomes the scariest when they figure out the heroes that work best for their strategy, which is the support collapse and what is Ace's hero pool. If they figure that out, they become very scary. If they don't figure that out, then
you know, I mean, you should have kicked Quinn when you had the chance. When They did not change roster. They came in with with new ideas, but no new players. Now their opponents, they did change things up a little bit. We got Team Secret as the opponents for Gaming Gladiators, and they got a couple people the same. And to be honest, nobody is a stranger to Team Secret because yes, they FBZ was on loan. The loan ended, so he went back, and they also had Armel, who is out. They brought back Boom, who they kicked earlier this year. Boom is now the offlaner. And they also brought back Mid1, who also used to play for Team Secret for a very long time. Yeah, I mean, Mid1 and Puppy are no strangers to each other. Secret had a very dominant run with Mid1 as their mid, was it 4 or 5 years ago? 4 years ago? 5 years ago? I'm too old, don't ask me. Something like long that. Time ago. 4 to 5 years ago. So the chemistry is inherently already there, and the same can be said for Boom, who I feel like after getting kicked for that, Go-Visty. he went on a little bit of a training arc or a training mission, because when I watched Secret play during the closed qualifiers, he was one of their standout players. So yeah, there's a lot of excitement looking towards this team. So yeah, like an anime Welcome revenge to the arc. E-Cell one. Yeah. Or that's what he's trying to do. He's just trying to prove everybody wrong. I think this roster is the most hated and loved roster in some ways. We've seen Одоо минутын дараа тоглолт эхэллээ guys. Явхан твч. Disbelieve in a roster and then they qualify, and even then it's like, oh well, like of course they were gonna find some form, and then the other half is just like, I still think they're terrible. It's very weird, but it's very volatile. Yeah. I still think it's hilarious that they got a sponsor named Kick after they brought back all the people that they kicked. You know, I think that suits Puppy. You know, he's kicked a lot of people over the years, so why not just get the kick? It's very on brand. That Will he kick? That is You for don't know. sure. I mean, anything can happen. They also added players that, you know, can appeal maybe to the local audience, because obviously Mid1's Malaysian, so that helps. They also got a new coach, and that's been a long time. Now that's been a very long time since Team Secret got a new coach. They got one in Afu. Afu has never coached a team before, so this will be his first coaching LAN. Very excited to see how that goes, and also very excited to hear what he has to say to Purge. Hey, this is Purge here with Afu of Team Secret, who you recently joined as a coach. You were playing on Team SMG with Mid1 prior to this. So what's it like joining Secret so far? It's like my new challenge, because I was a player, I becoming a coach, so I trying to learn some new thing for the team. Yeah, for Mid1 it's like, I think he's like changing his position, so but he's quite confident on his mid role, so I think joining Secret is good for him also, good for Secret too. It's like he bringing a lot to the team. Yeah, blah blah blah. Yeah. So what's it like so far for you as a coach, shifting from that player to coach role? Is the workload is different, right? You're not playing scrims, you're watching the scrims. So what's it? How's that adaptation for you so far? For me, I feel like from player to coach, I have more vision because I'm new to the coach, right? But I was player, then I can see more for my player. So I study for them and I just tell them what's going on. So what's the thing happening? So we just study about it and we learn about it. Yeah, that's how I do. Yeah. So how long have you been working as a coach with Secret so far? Has it been like weeks or like a month or two, or like almost one month? Yeah, most likely. Yeah. So we joined at the qualifier. Yeah, just almost 1 month. That's all. And the qualifier was kind of tough for you guys. You got knocked to the lower bracket. Бид хаппай бид 3-40 хүссэн ч тоглож л байх ах уу гэнэ. What's your stress level as a coach versus a player? Энэ хоёроос өөр нь би лоор хакинд. It's totally different, bro. Ингэж бодож байна. Эзмээ тэгж үсч. When you're watching, when they're looking, okay, there's something gonna happen. It's like I would say it's different, but. So with being removed now, дэндүү юм аа. Юу гэж байгаа юм бэ энэ ч та. Like this one in comparison, does it just kind of feel like the Wild West once again? I feel it's good for Secret. Аач би энэ хоёроос өөр хүн шүгцэн. So we have more time. Эхлэх үү бидний тоглолт? Эхлэнэ гэж байх уу? Бусад тоглолтууд нь эхлээд нөө харж лээ. It's too long, you know. The last year is like too long, so yeah, that's how I feel. Yeah. Okay, awesome. And last question: how are you guys feeling for your upcoming match against the Gladiators?
I think we just bring our things up and we don't care. Yeah. Great. Well, thank you so much, Afu from Team Secret, and good luck in your upcoming match. Thank you, Afu. Oh, Kn1fe явж байгаа юм шүү. It's very exciting for me to see Afu in the Lyricas. I'm very excited to see players like step up into a very different role, and well, hopefully for him thrive under it. And I would imagine, SPG, you've also had your first coaching role at some point, which I bet was very different for you as well. Going from player to coach. Why are you laughing? I'm not laughing. I'm like. Sorry. Running no, like that must have been. That must be very. It's a very different experience. Yeah, what actually resonated with me was he said. Хэдүүлэн draft харж л байдаг хөө. Yeah, when you. Нөгөөдлийн эхэлтэл. You don't care. You're focused on the game. Yeah, you're just owning the game. Like after you lose at TI, you're like, Mushi. But then like 3 days later, maybe the check hits your bank account or whatever, and you're like, all right, it wasn't too bad. Yeah. Maybe not anymore. I don't know. But now, as a coach, you're watching. Every time your team is losing as a coach, all you're thinking is like, I'm gonna get fucking fired. This is awful. Like, and I can't do anything. You're powerless. You're just sitting there in a room. Yeah, also I would imagine when you're going from coach to player, like when you're a player, you just see what's on your screen. But when you're a coach, you see the POV of both teams. Yeah. So you have the knowledge if the enemy team has more net worth, which you don't really have as a player. You're a lot more fearless. So if you're sitting down watching as a coach, you can see all the ways that it can go wrong from a perspective that players don't really have. So I definitely understand the kind of anxiety that he's talking about. Yeah, I felt very connected when he said, when there's a smoke gank, he specifically mentioned smoke ganks, because I can imagine that's like a Team Ben. Thanks. Yeah, the pressure is on for Afu in this series as well to watch from the sidelines, see how his team performs. But before that, a part where he is heavily involved in, I would imagine, is the drafting side of things. And that is what we're going to witness very soon. We'll see you after a short break. Slardar, right? Like, yeah, this is the only hero that just came out of the woodwork. Хүмүүс ер нь Dazzle-ыг бандаад байгаа. Dazzle-ыг угаасаа айгүй флекстэд нь. Dazzle Slardarыг бол угаасаа хилцсэн байгаа. Нилээ их орж ирэх баха. Бандахгүй бол энэ Spirit Breaker-ыг бандахаа болчлоо. Spirit Breaker өгж байгаа Shadow Demon юм уу Dark Willow гэсэн сонголтуудыг шууд оруулж ирж гаргалгааг нь хийгээд байгаа. Энэ одоо Azure-ийн Dark Willow-г нь бандцсан байсан болохоор Spirit Breaker-өөс Shadow Demon гэсэн сонголт орж ирсэн байна Blacklist-ээс. Because I've seen so many times where even, Kn1fe, you try and access Spear Breaker and it just does nothing, right? It's just over instantly. So having the ability to kill him, this combination actually Kn1fe SD гэсэн хоёр батар Blacklist-ээс орж ирсэн. Нөгөө талаас Azure хоёр дахь тоглолтод орж байгаа. It's not necessarily his style. Хоёр дахь драфт юу орж ирэх бол доо Spirit Breaker-тэй. These other big initiators, they get their body in there more than Kn1fe does. But I do think there's still some potential to swap this if they wanted to put. The SD гэдэг pickle бүр хор ижлээ дээ. Pognaч тэр Shadow Spirit Breaker-ч тэр нэлээд тохгүй болсон байгаа даа. Kn1fe definitely is a no-go. Team-с Pognaтай хамт. Yeah, pretty sick. But that's like, I think X had a really long range at lower levels. Now it's like you need too many levels to make it work. Spectre өөртөө бандцсан. Ер нь глобал персенстэй тоглох гэж байгаа баг. It's pretty bad. So hopefully we don't see it there. Like they do have a combination we used to see Kn1fe is SD Kn1fe. They'd run around roaming as two. They'd run around Torrent and a disruption combo. You don't see double roaming supports anymore. Like that meta is long gone. It's way too important to win your lanes and have strong lanes. So not gonna happen. But yeah, Kn1fe is an off laner / mid right now. And if you're super crazy, maybe he can be a carry, but that's
typically Enigma only, I would say. I see this hero on carry. Oh, Murta gino. Okay, literally, like, I don't know. Was there a patch? I'm not sure. I mean, there was. Kn1fe хамаарахгүй зөхөх нь дээ. The thing is, patch or not. Ghost хамаарахгүй зөхөх нь. It wasn't a letter patch. It was just, right? It was just a number patch. Yeah. I mean, it wasn't a number. Murta гэдэг сонголт орж ирж байгаа. So they tweak numbers here and there, but what's good is still really good. And I think it's a comfort for the teams too. Like they really just enjoyed these heroes. They played a lot with them, and that when the patch did come out, I think they were just mainly all nerfs to heroes, rarely any buffs. So that's kind of what happens. Like you can nerf them, but all the nerfed heroes are still playing against each other. They're just a little worse than before, but still good. And yeah, Luna comes out also another S tier of last patch. Well, yeah, and one of the things that you mentioned is, you know, the picks and bans and all the rest of it that's come out. Muerta was the most picked hero at TI. It's like the top 6 for most picked after just a couple of rounds of games, and has been banned out in almost all of them as well. So yeah, she's around. Clockwork gets taken. God, I always feel like тоглохоор айгүй урт тоглох чинь ондоо шүү дээ. Тоглохоор чинь бодсон юм хэрэгжихгүй байх ч тийм шүү дээ. Absolutely breaking having all of that vision. It's really annoying for Muerta as well, like to play against the Clockwork. Because Muerta is a hero that doesn't like getting jumped on top. You don't have a lot of ways to deal with it. And you can't really man up on the clock. Энэ драфтыг хальтарах юм. Clock лунатай clock авцсан болохоор баараа жоохон хэцүү болчлоо. Тэмүүлдэ орж ирээд погнатай. Дөрвийн погнатай гэж бодвол there's better options. It's incredibly annoying to play against. So I do like the pick. Yeah, was it? I just want to mention something that I hadn't really we hadn't really talked about a ton, and I'm trying to remember how this but for the entirety that Abed was in Clockers зайлуулна л та бараг 5-ын баараатай 4-ийн погнатай Razor offline-т орж ирж байна. Энд гэхдээ Blacklist-ийн яг хөө ингээд яг зүгээр ингээд өрөөд бодох юм бол амар гоё ч гэсэн бүр амар ядцсан драфт байна. Blacklist бүр яг Lazur Rail гэж хэлмээр юм байна. Нэг юм бол. I feel like I remember that he was one of the people maybe that was like talking more so on that team. Maybe not. Mushi coach нь болсон шүү дээ. Хэдэн сар болж байна? 2-3 сар болж байна. It was Kimo that was still the captain at that point. So you mean back when he was free and not in a prison, he was allowed to talk. That's what you're telling me. Right. No, but it's one of those things that it's interesting to watch because now he's the captain, right? He's the one that's talking the most in this draft right now with Mushi, it looked like, which is not the role that I would have anticipated for him. That is interesting, but are you sure it's not just Abed just lets Mushi click everything from his computer? That's a fair point. You're right. It could just be like yeah, maybe. За, өмсөн тоглолт руу оръё. Аллаа guys. Та хийсэ. Secret яаж тоглож. Primal Beast-ээр драфтыг нээж байгаа юм байна. Which is, you know, like people give Crystallis some shit because a lot of times he has rough games, but a lot of those games he was first pick his carry. Like at the TI, they went to the finals, right? That's a very different setup. And if you're going to do that, I think usually it means you need some flexibility between your other 2 roles. And I think between Boom and Mid-1, they can do that. Like that should be one of the strengths of this team. Puppey is a drafter who's always willing to pick outside the box and do some creative stuff. So when you open something like a Primal for me, if I'm Team Secret, I'm willing to play this on 2, 3, and Puppey. You know, because Puppey will play anything. Yeah, that's a really great point. And also, Team Secret are one of those teams that does learn very quickly from, like, within the series drafts that are happening. So they just got 2-wood by Azure, and in that game too, they got 2-wood by a Grimstroke and Primal Beast opener. Chain вандагч шүү. Happy respect явсан гэж. Game go back to that test that we touched on a little bit earlier, but it looked so good in the hands of Tofu. It felt like not only could they pair it with some kind of ranged offlaner that gives them more flexibility in their draft, but the way Tofu played it was he just twin-gated early on, tri-lane for a little bit, and completely shut down the enemy offlane, and it gave them so much net worth advantage early on. This is also a nice hero versus the Primal. Like, you get the BKB interrupt with the punch. He's a tanky hero for Primal to go on if you end up playing the Tusk core, and it can do fine. You can just match him on the map. You can use power winds pretty well. The interrupts in the fight are really annoying. You have a spell to pulse. Нөгөө талаас Tusk орж ирсэн. Tusk юм уу? Tusk-н дээр гэж юу? Tusk-а mid-roo flex-н гэж юу? Гүү шүү дээ. Энэ угаасаа баг шууд support Tusk-д орж байгаа шүү дээ. Үнэхээр тэгэж
Initiative Million-оор дарахж байгаа бол Primal Beast-ийн өдөөс бол юу дарддаг юм да? Clock дарддаг юм да. Clock бүрстэ бүр жинхэнэ алддаг шүү дээ Primal Beast-ийг. But I would not be surprised to see it get taken out of phase here, especially Primal-ийн өдөөс Milli support дарыг гэж бодож ивэл Clock бол яг утгагүй support л байдаг юм да. Хажуу талд нь цуг тоглох батар нэгдүгürt Ranged батар тэгэнгүүтээ mid ч байсан, offlane ч байсан цуг тоглох батар нь Ranged батар гэж таардаг. Тэгээ Clock-тай амархан. Дээрээс нь BKB-тэй байсан ч гэсэн Kog-ын дотор оруулахгүй өөрийгөө хамгаалчихна. Battery assault-ны стантай BKB-г нь pierce-лэх hook shot-тай шууд л дарчдаг юм. Энэ удаа юу ч гэсэн таскын дарчж байгаа юм. Яг нэг юу байхгүй л дээ, өөр юм байхгүй л дээ. Ялгаагүй адилхан очил BKB pierce-тэй нэмээд өөрийгөө хамгаалчихна. Давуу талууд байгаа л да. Гэтэ polarize хийж байгаа баатар аварна гэдэг амар боломжгүй байдаг юм аа. Эксэржихт нь дарж авна гэдэг. Дээшээ явангууд нь дарагдахгүй. Дээрээс нь замдаа бас нилээд өөрөө станд болчихно. Хүүхтэй байдаг. Энэ удаа Lina гэдэг баатрыг амар оруулж ирж байна. Энэ патч жоохон old school болоод нэг юу? Lina ингэж шууд дарагддаг баатар илүү. Тэгвэл яг ямар ч баатрын өдөөс лент чинь гэхдээ өөрөө rotation хүлээж авах потенциал нэлээд муутай баатар. Тиймээс энэ Lina-г баг flexed гэдэг ингэж би бодоод байгаа. Энэ Lina-гийн ууг нь өмнө нь бол 4 мөр flexed гэсэн. Одоо 4 flexed гэж хэцүүлдэг. Carry flexed гэж байх уу? Уучин carry Lina шиг байхгүй шүү дээ. Пачин дээр бол дандаа magic Lina тоглож байгаа. Айгу асуудалтай л сонирхол драфт хийчихлээ. Secret-ээ 2-0 болсон. Unless they're willing to flex it around or they just think the mid matchup is unplayable for Primal, which it very well probably is. But again, if I'm looking at Secret as a team, I'm fully expecting them to be willing to flex this Primal. Yeah. Maybe you're willing to flex Lina? I think Lina is actually a super, she's a very strong mid laner, and she feels like a very hard mid laner to counter if the jump heroes are taken out of the pool. And Spectre is probably the hardest counter to Lina and Dota. So for them taking her out and seeing the Primal Beast, it probably just feels like enough. And outside of her synergizing very nicely with her Fiery Soul and the tag team, the new way that people are playing Lina with the Agnems and the Kaya, and there's just so much burst damage coming out of her throughout the entire game, and it's another way to address. Одоо бол 2-1 л баг та. 2-1 байх боломжгүй. Рикст баттай хэлчих. Ягаад гэхээр энэ ч боо 2 байхгүй. Адил нэг юм уу 2-0 гэсэн сонголт л байгаа. За аяа жайраа орж ирсэн. Мистер Мидлин ал болж ийн л доо. Игэнгууд артлаас нь тоглох Hero гэдэг батар орж ирж байна. Хонос шууд дарсан батар Invoker. За Lina-гийн өдөөс ч юу н Invoker дарагддаг. Last week's Invoker тоглоход их хөвтэйхэн. Гэхдээ энэ бачны Invoker ууг нь бол sustain байхгүй л гэдэг байгаа. Гэхдээ яг болгоч нь л та стил Lina-гийн өдөөс гоё. Secret дээр carry дарагдах туу. Аяо Jairoгийн өдөөс carry сонгох. Хажуу талдаа Jackie рота. Тэгээ Аяо Jairoгийн өдөөс дээрэс нь Lina мэдтэй. Тухтай сонгогдох Void гэдэг батар бол өөрсдөө бандсан. Midwani па орж ирэх магадлал нэлээд өндөртэй л. Task дөрөвтэй болохоор Ranged батар орж ирэх магадлал өндөртэй. Хажуу талдаа aggressive батартай. Тиймээс шууд өөр дөр нь тоглодог батрууд орж ирж магадгүй л харагдаж байна да. Юу ч гэсэн Bloodseeker бандагдсан. And it's like kind of nice, but it's a bit slower and clunkier. And now you have a lot of heal coming out from this IO pick, which back to the IO gyro. I mean, Gaimin, they always have these strats they're willing to go back to no matter what the meta is, which is something interesting they do that it seems like a lot of teams give up and they move on. Yeah. But they're like, oh, we'll go back to it. I mean, even the Lina with the IO tether can be absolutely terrifying in this game with the spell amp. For sure, and now that you have this IO tether that you're talking about, not just the spell amp, but the sustain. We're talking about how Lina is countered by getting jumped on. But Team Secret Dynamite Monkey King бандагдсан. Ингэснээр Milliwater сонгон шүүл гэж айлынхандаа сануулга өгöd нь.
not the archetype of hero like Tiny or Tusk who can get on this Lina and disposition her. That's how you have to play versus it. Or even a Vengeful Spirit who can swap her out. Тасктай нэмэх нэг билээ. Even better as a solution for Lina. AO skill дутуугаадгаа барьж авдаг. This Lina has gone unpunished when she came out this early on. What is Crystal's gonna play? Жакарагийн өдөөсгöd бодох юм бол LC интер бол гоё л гейм. Гэхдээ гол нь Ulti дутаад идэг. Hide Hunter. Тасквал тасктайгаа лэнд. Darkseer. За Hide Hunter-ыг нь бол гаргачлаа Team Secret-ээс. Өөрөөсөө бол carry аавна. Яг Hide Hunter-ын өөдөөс тоглоход хэцүү гэж үзсэн юм болов уу? Пага авахээс харин тийм па гэж юугаас аль түрүүн л тодорхой байсан л да. Гэтэ пага авах байсан бол Tide вандах шаардлага байхгүй л байсан баг. За окей, юу ч гэсэн. Үсэж байгаа баатрын юу ч гэсэн өгсөнгөө. Уг нь па авж байгаа бол Tide вандах шаардлага байдаггүй. Яг үннийг хэлэхэд. Нөгөө талаас гаймингийнхан яагаад паг нь өгөө гэдэг айгүй асуудалтай л да. Паг нь өгж ийн гэдэг чинь нэг юм бэлтгэсэн байна гэсэн үг үү? Тэнэг хүн чараад па авч магадгүй юм гэж орж ирэхээр л харагдаад тах юм надаа. Void нь байхгүй юм чи паал байгаа. Хамгийн гоё сонголт. Тэн пагийн өдөөс офлайн. Ажиглалтаа тасктай. Хамаагүй рейнж дотор байж болохгүй. Тэгвэл зүгээр бүгд бие даагаад Wind Ranger дарж магадгүй л. VR авчих юм бол энэ гейм бол бас нэлээ аюулгүй л юм байна өөрт нь л. Нэмээд пада маш их фрешертэй. Эйсийн батар тийм ээ. Крафт аюул асуудалтай болчихлоо. Энэ бат байгаа мó? Just the holy shit болсон guys. Бол яг л holy shit болсон ш. So I actually think this is a great Visage game. I was thinking for a while, but it's not that. Юунаас хамааралтай болчлоо. Crystal-ис павцсан. Юунаас хамааралтай болчлоо. Юу гэдэг вүлээ? Safe-лэн offlane тэр. Эн чин Dire гэдэг чин Deadly Lane-ээс ер нь энэ гейм бүр маш их хамааралтай болчлоо. Deadly Lane-ийг л үзхэн дээдүүлээ. And that's not really something that you want to do if you're the Invoker plus PA lineup. This is also one of the offlaners that developed as a counter to PA because you ignore the instant jump burst and you play a much faster pace by dealing Roshan's taking towers. You're going to have a strong laning phase here if you're doing well. The only downside is you played right into the puppy Jakiro. You goddamn fool. Do you learn nothing? The dots, the attack speed slows, the AoE control. Oh my god, puppy just got given the best Jakiro game he's been given in a long time. The high ground defenses. That's right. I mean, he geared up. I mean, he knew this was coming. Going back to the issue that we brought up early on with the Lina, who then got solved, quote unquote, the PA. За энэ геймигстэй хэлж мэдэхгүй байна. Secret гэхдээ гейм аавна гэх юм бол энэ геймиг л авах хэрэгтэй. Энэ гейм бол нэлээд боломжтой гейм л харагдаж байна. Outside, like on their side of gaming, to be the hero that carries them into the late game and not Durachio's hero. So if I simplify this here, race against the clock on the side of Gaming Gladiators, or are they going to be fine later on anyway against PA? Because PA needs time, as we established. If the Visage is having a very good game, I don't think the PA clock is that scary. But they just want to play a momentum game, right? They want to get ahead and push the high ground, like second or third ages, and be in that position. Visage байгаа л да. Vitit ч гэсэн өөрсдөө сая тэмцээнээр авах гэж ирсэн. My only prediction is I think Quinn is going to be like he's going to be like 40 in. Давид тоглолтын дондор учрыг ярьж өгье. Ягаад гэдгийг ярьж өгье. Okay. I think Gaiman got this just because just based on their performance today, I feel like they're feeling themselves. Their tempo is coming back, and Secret are coming off the back of an 0-2. So it does feel like there's a little bit of a momentum disadvantage. Okay, well let's find out how this one's going to go. Country duo, it is none other than OD Pixel and Аураа өгдөг л Батар болсон юм шиг санагдаад байгаа шүү. This one, of course, Team Secret versus Gaming Gladiators. Kn1fe, indeed, as the panel touched upon it, it very much feels like they're resting a lot on this PA getting a decent start, right? If Crystallis gets shut down, this game could start to get very hard very quickly. Мөдий пав тоглож байхдаа өөдөөс нь Visage байгаа. Тэгээ мөдигийн тоглож байгаа павч гэж пав биш дээ чаваас. Заримдаа мянгат гейм руу орчдөг шүү дээ.
Дарахаар. 1000 ген дээр юу ч бүтэж болно guys. Immortal 1500-ууд орж ирэх юм бол Дэнди хүртэл мид вич доктор авцсан л шааж энэ дээр. Ерөөсөө яг гейм бол биш бахав. So let's find out today if Secret are going to be able to get that going for Chrysalis, or Gaming Gladiators can continue to find that magic that they pretty much have had for the entire last year. Not an easy matchup for Secret. Today. If they can take a game, if they can take this game залуух мөдий одоо хэдийн бэ? Мэдхгүй бас нэг 23 мөр 4 төгч байгаа байх шүү. Actually know too much about Secret. They didn't have the best series, just now, but of course it's type of matches. It's time to, make some changes in between the series and show up here, but you always have the PA. Like you have mid one invoker. That shit is pretty good. You get the lag pretty good. Crystal is in this. Gotta get through, this early stage. That's gonna be the hardest part of this game. Төрүүлээд magic авцсан байгаа маань. Тас Visage өдөөс шууд magicтэй. Гэсэн байгаа. Итли лэн бол угаасаа нэлээ их толгоролтаантай лэн болно. Тиймээс magic бол ялцчихгүй гоё. Аль альталтаа шууд magic авч гарч магадгүй л гейм харагдаад байгаа. Tofu Visage буюу Ace 2 ч гэсэн баг шууд magicтэй эхэлж байгаа хаа. Дурак дээр тоглолтыг хийсэн. Гарнааталж жагаад алж чадна гэж үзээд байна. Papi дагаад гүйсэн. Даунсан баха. Дуракийн киллийг харин Ямич авж байгаа. Үүгээр бол килл нарцаа. 1-0 гэж эхэлж байна. Start with 3 heroes on bottom, get this first blood going. I think it's definitely very good if they can slow down this Duraccio Gyrocopter, because the combo later with Io. Яг ийм Io Gyro ч юм уу иймэрхүү лэний өдөөс Primal Beast-тэй байгаа тохиолдолд энэ wave дээр нь хохирол учруулдаг батрууд байгаа юм чи шууд дагаж triumph хийж ягаад шууд лэнийг нь устгачдаг. Тэгэнгүүтээ таврыг нь ууг нь бол тавр дор нь ууг нь цэрэг мэргийг нь оруулах тийм хөдөлгөөнүүд маш их байдаг бол сая first slot хийхин төлөө эхний скил авцсан байгаа. Тиймээс эний механикаараа хоёр рейнжд батарт идүүлэх магадaltaй л болчлоо да. Юу ч гэсэн гоё агро татаад лэнийг нь бол авч явсан. Афогэвд мөн л мэжигтэй гарцсан. Дээдл төр кампиг нь блоклонгоо авахар юу яачлаа. Таг нь устгаачлаа. Гарнааталсан. Кристаллис эвгүй байдалтай. Унаад өгсөн. Өөрөө тофог алж байгаа юм байна. Папи. Алах нь бол тодорхой дээдл төр. Гэсэн чи мэжиг дарсан шүү. Байцаараа. Папи рейнжтэй авсан. Дагаад гүйсэн. AC-ийн дэмэжийг бараг угаалж чадахгүй гэдэг л байна. За. Мэдүүлцээ. Папи бүх XP-нд нь орж ин да. Одоо ядаж XP-нээс нь гараад өгвөл Пан 2-тэй болж ижил тэр Visage рүү дайрна. Энэ Visage-тэй тоглож байгаа үед урталтан damage танклах миллиотер байдаг. Ихэвчлэн clock task аль нэг нь бас байдаг. За эсвэл tiny mine ч юм уу. Ер нь бол заавалчгүй миллиотер авч map-ыг нэхстэй байдаг. Энэ одоо task нь цус багтай болсон болохоор Visage-ийн үед жоохон агрессив тоглолтыг хийхээс бол эмээгээдгүй гэдэг. Эхний 3 минут. 3 минутаас хойшоо 4 минут болоод эхлэх юм бол нөгөө нэг rain drop-ыг дуудчихна. Visage-ийн өдөөс. Тэгээд лентгэд хамаагүй хэлбархан болоод эхэлнэ. Тоглолтын киллний харц айдал нэг болсон. Has to be very careful. As soon as Gaming Gladiators sees a chance to get aggressive onto him, that burst damage from the two of them comes in very hard. I think this is just a hard lane to get through. Like, I would say Visage is a bit deceptive right now. Like, people think this hero is going to hit for less damage, but Ace has like 65 damage at this point already, and mid, I don't think this lane should be this bad. And the thing is, does it ever get any better? Yeah. Dual Britain-ээс Liquid Fire. Гэхдээ Dual Britain-д Tofu болоораагүй. Гол дээр Queen нэлээ илүүрхсэн байгаа. Типидэд харьцсан Invoker. Энэ бачны Invoker жоохон бас лейн мэн амар тийм хэлбархан биш байгаа. Queen бүр 18-6 mid one 4-0 гэнэ үү? Яа, гол бүр яг нас нөлмөстэй нутгацсан байж дээ Queen. Some more momentum boost for the bros in the side lanes. It's going to be quick timing on the bots into arcanes, so just consistent spam that the mid one's going to have to deal with getting thrown at him in this mid lane every time he turns up to the creep wave. Well, at least it's a 3 minute in the top lane, which means Chrysalis can buy a raindrop, so he can withstand the Visage pressure. Of course, it's going to be
very good, but yeah, for Secret it's gonna be damage control time, and then hope to play through this Boom Primal Beast with the Grimstroke. Maybe even Puppey takes the gate down bottom. Chrysalis, you do what you can, brother. I mean that's the thing, right? In this sort of game for Secret, Boom, Yamich and Puppey, they're going to have to do a lot of early game carrying, right? Because mid one, he's not going to be set up to make plays with this sort of slow start. And of course, Chrysalis is the PA. He doesn't want to get involved in it. Хамаг мисл дуусныхын дараа өөрсдөн дээр акшн хийж болно хилж амжиг байтал дивсэд ороод ирсэн. Сая. Ай, дурак бүр яаж тоглож баа сая. Сая бүр маш ойлгомжтой шин. Хамаг мисл хийлээ шууд өөрөө дарамтанд орчихсон. Энэ скиллний трейдэн дээр сая бол дэндүү муу тоглолцлоо. Дээдл дээр харин Кристаллээс дахиад унсан. Зөрөөд Папи хийлийг авч. Папи эндээс үл амар хомбож байна. Энэ хоёр өөрсдөө ашиггүй үйлдэлээгээд байна л да. Папи дээр нэмэгдээд байгаа болохоор Visage дээр тоглолтыг гүйцэтгэх юм бол ондоо. Энэ одоо таск дээр өөрсдөө эхлэнгууд Visage-ийн хажуу талаас маш их дэмэж гаргаад таск нь үгсэн ч нэг амар гой манай Visage-д гоёгоо хэцүү явж байгаа шүү дээ. Харин оронд нь Visage дээр эхлэх юм бол таск нь хамгаалах гэж орж ирээд өөрийгөө золинд угаасаа өгөх хэрэгтэй л юм. Энэ механик нь өөр тийм байх хэрэгтэй. Энд бүүм арай өөрөө лэнийг гоё болгож авчиад өөрөө сүйтгэнгээ алдлаа. Алдлаач гэж бараг дагаж яваад алчих юм уу даа нэг чинь. Харанхуулах гэж оролцсон амжилтгүй. Jakiro буусан. Valbrit амжилттай орсон боловч Селерийг алж чадахгүй. За Jakiro доор бууснаар дээдлийн лэн бас сүрж байгаа. За энэ гейм Team Secret-ийн өөрсдийн лэний механикаас болж гейм ингээд яг бүтэн шоглолчлаа. Скил дутаад байна. Скил дутаад. Болт бол үнэхээр чадвартай болчихж байгаа. Мэдлэний механик бол хамаагүй илүү байгаа. Тэр хараа бүх зэрэгээ авч бүх зэрэгээ дийг найдалж байна. Нөгөө талаас дээдлийн лэн хамгийн үзэх ёстой лэнийг маань таскийг алах гэж оролцсноор сүйтгэе хийцэн. Нэмээд Папиг доошогоо бууцсан голд бол алхаж байгаа. Ингэснээр бол дээдл дээр па бараг шууд өгөх хад. Getting to the point now that even on this bottom setup with this combo of the Grimstroke and the Primal Beast, Secret Я 4-3 гэсэн хилний харьцаа 6 дахь минутанд Allusion-ийн 2K network-ын зөрүүтэй болсон. It does not go to Quinn, so a shield rune for Puppey, but most importantly, you just don't have Quinn to get it. Looks like he's gonna move up top, maybe start looking at Chrysalis a little bit, perhaps even force him out of the lane. Yeah, I mean, once Ace gets level 6, I think this map for Secret is not gonna look too good. They need to be ready and already. За энэ дээр апрорн дээрээс гоё тоглолтыг хийчлээ. Ямичиг зөрөөд авах боломжтой. Triumph байхгүй, Onslaught ч гэсэн байхгүй. Jairo алсан гэдэг давуу тал бол байна. Яг го Jairo өгöd байгаа болохоор нөгөө талаас Pagi-ийн хувьд бас удахгүй гейм нь бол ямар ч хэцүү байсан. Яванда гарч ирэх боломж нь бол гайг болчихж байгаа. Jairo айтемтай болтол гейм дуусна гэж бол байхгүй. Дээрээс нь энэ тоглолтын дээр Линагийн өдөөс тоглож байгаа болохоор Лина харагдах юм бол өөрөө бас эвгүүрхчихэр байдалтай. Queen ч бас тэгтээ өөрөө нэлээд агрессив тоглолтон бие үзүүлжил таарна да. Crystal-с дээдл дээр угаасаа балраад байгаа болохоор тэр гүйжчихэд 7-гийн Wistmin авч байна. Энэ бол баг зөв сонголт байж болохоо эцлаар гэж байна да. Crystal-ийн сэвд. Ace 6 хүрж байгаа. Visage-ийн 6 хүрж байгаа тайминг бол хамгийн чухал тайминг. Paul холоос утга шидэж фармж байгаа. I don't think Secret are gonna look to play too much through this PA, rather just have him farm, and if Gaimin oversteps somewhere, that's when he will strike. Голд Лина дээр тоглох гэсэн боловч багийнх нь хоёр спорт нь хоёулаа рейнжд батар. Ерөөсөө акшн хийж чаддгүй. Rotation дээрээс тийм хүчтэй батрууд бол биш байгаа. Тиймээс Линаг ямар ч контролгүй л алдаж байна да. Хамгийн амар нь network нь Линагаасаа илүүтэйгээр тэр Visage дээдл дээр нь гараад ирсэн. Баланс хөө. Альта тэр Visage дээдл дээр. Энэ Visage их хуцуул Phylactery аваад бүр damage-лээ тоглолцсон ч болохоор болчихлоо. Яг тэгэх юм бол тасктаа л амар их чирэгдэл очруулна л та. Дээдл дээр Crystallis ороод үзье гэсэн кол орж ирсэн.
Маш гоё ice pattern дээрээс Inkswell-ний станыг оруулж байгаа. Snowball-н дээрээс хүний аврах гэж оролцсон боловч ухаж байгаа. За нэгийг алал нэг үнгүү гэдэг шиг дахиад Kn1fe алж болно. За Secret-ийн хөдөлгөөн бол харин гоё орж ирсэн. Дэндүү гоё хөдөлчлөө. Ардтал дээрээс нь Ayo Gyro бууж ирсэн. Kn1fe алсан mid one нэг kill. Gyro бууж ирсэн боловч Gyro-г салгаж байгаа. Gyro-г нь алах нь дээ. Петрлээд ороод ирсэн. Хамтд нь алах боломжтой гэсэн. LS-ийн ороод ирсэн. За торнадо хэд дөрвө 3 дээр торнадо амжилттай. Queen-ийг алах боломжтой. Таргет нь Queen байх хэвээр. Queen эргэж хараад лагунаад байгаа Invoker-ыг барьчих гэсэн бодолтой байсан. Queen араа ингээд бие үзүүлчихдэг юм да. Queen Kalahan. What? Secret сэргэн мандалт. Окей. Амар хэцүү байсан гейм. Таны хөдөлгөөн дээрээс Team Secret багийнхан илүү болчлаа. Sailor-ыг алж болж байна. Нэг зөхөд олно. Sailor-ыг алах юм бол Kn1fe алж болж байна. Хөөхстө үхрийн бас шиг суварж байна да. Яа, жина. FR Secret авсан. Зүгээр нэг батар үхэл салж байгаа юм дээр гүйжчихэд мань чамайг хамгаална гэлс бүр нэг Titanic шиг шааж байгаа. Дууссан. Энэ бүр амар том давуу тал өгчлөө. Secret-д. Эрээс нь Duraaki network бүр GG. GG-гийн carry Duraaki GG гэдэг шиг. Chrysalis was able to get involved, maybe even down here as well. He's pushing in the bottom wave, ready to join the rest of the three of them. Gyro Beatles мэдээллийг авцсан. Gyro-г алхаас илүүтэйгээр Visage-ийг алах нь хамаагүй чухал байгаад байгаа. Onslaught-ыг хийгээд Triumph-тай ороод ирсэн. Wolverine дээрээс амархан алнаа. Энэ Visage-ийн мөр огт тоглох гейм биш. Ууг нь цүүлийн викээр орж ирсэн. Akira-гийн өдөөс. Grim-ийн өдөөс. За хоёрыг сайленсцсэн. Буцаад хүрээд ирсэн. Хоёулын сэгсэрсэн. Ice Bat амжилттай Sunstrike-н дээрээс дуусгацсан. Яа! Нэмэт тэнт Queen баригдаж байна хөөе. Queen-ийг ямарч биш харагдсан явж байна хөөе. Зүг үү? Queen тутаасан. Triumph амжилттай. Queen олсон. Queen геймгүй болсон. Энэ геймтэй хүн байна уу? Back at the first 8 minutes of this game, you know, some people, I'm sure they were watching at home. It's probably over. It absolutely isn't. Secret in this last 2 minutes. I mean, they're looking the best they have in a long time. Энэ Малайс улсад Kuala Lumpur хотод ESL-ээс зохиож байгаа Major оны сүүлчийн Major-ын тоглолтод явагдаж байна да. Full grasp of this game right now. So Chrysalis slowly climbing up, but it's mainly Boom plus the support is running around. $1 сая шагналын сантай. Kuala Lumpur гэдэг Major явагдаж байна. Group stage-ийн тоглолт эхний өдрийн 2 дахь цуврал. 3 дахь цуврал нь юу? Юу вэ? Panic. 3 дахь цуврал нь явагдаж шүү guys. Team Secret одоо энэ геймийг л хожиж чадахгүй бол гейминг гэдэг багийг угаасаа хизээч хожихгүй гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол бодит үннийг хэлэхэд. Matchup илүү. Paгийн хувьд бол маш тухтай гейм. Нэмээд хэцүүхэн байсан даваагаа даваад Invoker-ыг геймтэй болгоод, network илүүтэй болоод, map control илүүтэй болоод, Visage-ийн 6 хүрдэг тайминг дээр 2 алаад, Dinaгийн цаагуулдаг тайминг дээр өөрийг нь 3 алаад, Gyron лэнээсээ 3 үхэлтэй 14 6 гэсэн килл найрцаатай тоглолтыг эхлүүлж байгаа. Mid one гейм бүр хамаагүй тухтай болсон. Голд бүр setup бэлдэж мэлдсэн. Хажуу талд нь task-ыг дуудсан. Бодлоо мэдээлэл өгч mid one-ийн хувьд бол haste room-тэй байхдаа голд дээр 4 батар ойрхон авчирлаа. Энд бүлэгээ ах. Билемер авна гэсэн бодолтой явж байна. За хараа. Энэ 3 рейнж дотор обжективуудаа устгах чадаагүй 3 айтем фармддаг. Одоо ингээд яг драфтны авцалтаа GG болсон харагдаж эхэлж байна да хараа. Геймингийнхэн фарма хаваал булаацалтаад байна. Жижиг гурвалжин дээр сая Gyro Lina 2 мөргөлдсөн. Тиймээс Lina манаагүй болсон даруйдаа шууд харьчаад буцаад голынхоо вэв дээр очиж байгаа бол Gyro өргөдгөлийн артлын фарм руу чихэж орж байгаа. Энэ хооронд том гурвалжинг нь бол Visage авах гэж оролцсон.
weird because you have IO Gyro who don't want to be here, right? They want to relocate. Үлцхэн Ion бол Gyro-тойгоо гүйж байгаа. Тэгэхээр хөөх юм уу task ганцаараа юу ч хийж чадахгүй. Энд бүр Tofoгийн хувьд бол дээрээс доошоогоо гэсэн хөдөлгөөнийг 3 дахь хийж байна. Ашиг түүлийн коэффициент бүр 0. Ямар ч бүр тийм ашиг байхгүй. Одоо хүчээр хин нэгэнтэй хамж явах хэрэгтэй. Одоо бол хамгийн өндөр дэмэжтэй дотор мапын дээрх багийнх нь хамгийн өндөр дэмэжтэй дотор Лина. Тиймээс Линатай явж байна. Эйтерленстэй Лина. Манчо ороод эхлүүлээд өгье. Чи заавалчгүй бие үзүүлэх шаардлагагүй гэсэн. Кн1fe бууж ирэх гэж байгаа болсон. Лина типэдж ирэхгүй гэсэн мэдээллийг авсан болохоор шууд висэжийг ална. Айог бууж ирэхэд нь шууд сиксрээд алах хэвээр. Хамтд нь ална хоёуланг нь. Форвард Snowball-ын дээрээс хоёуланг нь ууг нь сэвэлсэн. Нэмэр байгаа юу? Байгаа юм байна. Байгаа юм байна. 14-ийнхоо Вистмиг авсан. Вистми авсан ч гэсэн өөрөө өхөж тарна Тофо. Тофог алангуудаа 2 зулцгийг нь алж болно Эйсийн. Kn1fe-ийг тэслэх ёстой. Амжилттай бүүмийн 1 килл, мега килл стрик. Дулцаг алж байгаа бол Queen-ийн хувьд алхаад ирсэн багийнх нь хүмүүс алюжины зайлцсан. Лэн ялахгүй бол яалтчгүй сүрцэн драфт. Team Secret яалтчгүй боломж өндөртэй драфт хийсэн. Хамаагүй илүү драфт. Потенциалтай драфт хийсэн. Дая онсор relocate байхгүй, TP байхгүй, юу н байгаа юм байхгүй. Сэгсэрсэн. Дуракийг Ice болон дээрээсээ барьсан. Kn1fe-лээ тесэлж ягаад Phantom Sim Race-н дээрээсээ киллийг нь бол mid on авч байгаа юм байна. Dominating дуурсан. Secret are demolishing them right now. Honestly, they're just right now ahead in terms of where to play on the map. They're always attacking Ace first. If game don't want to fight back, someone needs to break a smoke for him. Yeah. Like if you EG бат хожноос Secret үзээгүй гэнэ. Ууг нь үзээгүй. Ууг нь бол үзээгүй. Энэ бол хамгийн үзээтэй л санагдчих. Ийм геймийг бол хожих л хэвээр баг. An incredible recovery this game from him. Bots are going to be done for him. And now it's going to be even harder for Gaming Gladiators to react to the moves the Secret's been making because even if mid one's not there, he's going to be ready to join the fight again. Ziak. Task shot blink rush гадгүйцсэн байгаа. They're ready to fight, ready to get involved. Crystal is starting to make his timings now in the PA. Yeah, like a lot of these early timings that you would wanted to have hit with Game In where like you rush the Vlads, you take top tier 1, you get mech on IO, you go mid tier 1. None of this happened. You need an open map with these very mobile heroes that use the relocate, keep farming. Хоёр хөдөлж гинөө. Ялчгүй энэ Papi гэдэг хүн байгаа цагт багийн жижиг тэр detail хөдөлгөөнүүд бүр дэндүү сайн байх юм аа. Энэ баг mid ванаас өөр яг хүн шиг амар мэдтэй болчих юм бол галзуу мэдтэй болчих юм бол яг галзуур болох юм дээ. Secret. Үе үе даамшиг юм баг юм аа нэр. Ready to lead in. Secret step up. Secret there. They're not giving any of these opportunities to Gaming Gladiators then. How Gladiators have reacted. Therefore, we'll start to split back away from this mid area. I think for now it's totally okay. Just wait for Boom. He's very close to his BKB. Once he gets there, like, what's going to stop this guy going in with some ink swell, follow-up damage, you have tornadoes behind you. Yep. You know, let your bro, he's going to have his blade mail BKB. You can get all the way in there. You can give up the map for 1 minute. And in terms of saves, the snowballs, sometimes the clutch familiar stuns can come into play. But things such as the relocate, not necessarily going to be there for all the heroes, as most of the time Cello's going to be looking to stay connected to Duraccio alone. Яа доотлол төр. Нөгөө л нэг жайраа. Аваад явцсан, торнадо оройтсан. Торнадо оройтсан. Аваа явчлаа амжилттай. The combo to burst him low. The stick charges. He's going to jump back over towards Quinn, try and get a bit of lifesteal off here with a strike. And it's not enough. За зүрөөд Queen эдэл дээр тасктай нэлж хагаад алчихсан байгаад байгаа Crystal-ийг. Гэтэ доотлол дээр Sailor-ыг алсан. Нэмэ Jackeroтой баг доотлын Tower 2 дээр нэлээх прешэр өчруулж байгаа. Гол дээр харин Task Wave-ийг нь устгаад голын мэдээллийг холдуулсан. Ace-ийг ална гиндэ mid on хурж ирээд setup-ныхаа байрлалыг бол эзэлж гисэн. Ганц Jackero авахт хангалттай гэж үзэж байгаа. Хангалттай л да. Macro-то Ice Pattern дээрээс slow effect-ийг бол яаж чадахгүй байгаа. За Ace мэдээллийг авсан Tornado Ice болон дээрээс Ice Pad, Macro, хойноос нь Dual Breath, Liquid Fire, Cold Snap, Urn of Shadows. Ice унсан. Papi-гийн Dominating Streak тоглож байгаа. Vestal's going to be up next for mid one as well, who's definitely not only recovered his game, but he's moving very well around the map, setting up these plays.
Darachi, I don't think he's going to feel too good about fighting. You have the Chrysalis, you've got the Io speeding you up, you're going to have your Ags as well. He's going to need to get this Ags and the BKB completed before he's available to fight. Crystallis Fury-тэй болцсон. Crystallis-ийн хувьд бол одоо ингээд хаштын зам бол дардан байх болно. Map нь маш том. Багийнх нь хүмүүсийнх нь эзэлсэн талбай нь бол өстэй жинхэнэ дэлхийн талыг эзэлсэн Монгол гэдэг шиг л байна шүү дээ. Өссөн газартаа фармч тэр юм чинь. За энэ дээр mid one нэлээ эвгүй байдалтай орж ирсэн. Тамдларс тоон дээрээсээ. Tornado гэдэг сонголтыг хийж байгаа юм байна. Animate Ghost Walk. LC instant connectлсэн. Наонха. Сонсон. Руу орж болно. 1 минуттай байгаа. Тэр ошин дээр бол ямар ч контест байхгүй. Голын таврыг авч байгаа. Smoke зөө байгаа гэж юм. Байгаа гэж шүү папи. Амчих юм уу гүйжиж. Амчихгүй л гэж орж ирээд байгаа даа. За амчих юм. Яг л сүлч юм үчтэй амчих нь. Амчихгүй юм уу? Амчихгүй юу? Амчихгүй юу? Яа. За папи айс пати гэдэг хэлцээ. Осло тэгээд ороод ирсэн амжаагүй юм байна. Макро битэн дотор макро амар өндөр дэмэж амар өндөр тоглолтыг хийсэн. За тэнд Роша аюуг стамтцсан. Мэг дарсан. Эйц аюу авцаа. Хажуу талаар нь дурак орж иж авах гэж юм та аюу авчлаа. Дурак эйцгүй. За тэгтээ салъя гэж ин. Жохон зай аваад амьсгаа авчих юм бол эргэж хараа байлдаж болно. LC stand дээрээс Primal Beast-ийг алах боломжтой. Гой Force Staff, гой Tornado, гой EMP. Хойноос нь Ice Bat-ийг тавьж ягаад EMP-н дээрээс бол Macro Fire байхгүй болохоор Dual Breath Liquid Fire-ыг ашигласан. Салчиж байгаа юм байна. AIDS байхгүй болсон. Зөрөө таскийг алсан. Маш амжилттай connect. Яа, ибүт гэж энэс муу болох боломжтой байсан. Геймингийнхэн. Энэс муу болох боломжтой. Харин ч гой салчлаа. Honest, I think Chrysalis is about to be popping off over the next 5-10 minutes in this game. Чангон guys. Эндээс AC харц, AC гална гэж байна. Макро байхгүй болохоор болио л гээд байна. За хүмүүсийн эртэл хүлээж байгаа. Болсон. Аюугийн мэдээллийг авсан. За энд маш том хоёр олц. Веслэн дээрээс артлыг нь гол нь артлыг гэсэн чи Tetris алгацсан. Артлыг нь Tornado амжилттай. За энийг бол mid one дуусгачнаа. 8-23 гэсэн кил найрцаа 2 канет бортны. AC үед бол AC авж байгаа. AC-гээс өмнө эхлээ шаард дарахгүй л хэцүү л харагдчих. Just really nicely done. Mid one, on to the next. I mean, this sort of constant movement here from mid one, it's been fantastic. Setup after setup. Kn1fe Queen-ийг барьсан. Mid one бүрстэ жинхэнэ мань хүн очроо олчжээ. Би бол хүн алах хүн биш ээ. Барьж өгье та нарт гэсэн. За сүүл майнд 2 дээр үгүй байдалд орсон. Буруу нэгс үлдсэн. Гихтээ хажуу талд нь таск ороод ирсэн. Стант гэж оролдоход нь сноуболдод амжчихсан байгаад байгаа. Бүүмийг ихтэй алж чадсангүй. Дөрөв тафу өгөх боломжтой. Панчик хийсэн. Crystallis эвгүй ороод ирсэн дээ. За хүн дээр блинктэй гарцсан. За ах. Бүлгээ ах ирж байгаа. Эндээс Ice Pattern дээрээс тафуг алдсан. За тэнд дурак хүн хөөжийн хооронд ардтал дээр нь AC-г алъя гэсэн сонголтыг оруулж ирлээ. Spirit Vessel-д орж ирээ зодсон Crystallis зодоод байгаа. BKB-гээ кастлах шаардлагатай болсон. Зодоод нэг кил дахид зодоод Celery-г алах боломжтой. Onslaught-ыг хийгээд ороод ирсэн. Pulverize амжилттай Blade Mail-ийг дарж агаад үзэн гэж ин хой. Sunstrike яг цагта on point байлаа саяны Sunstrike. Mid one дуракийн килийг авсан. LC инстансангүй Crystallis хөөж байгаа болох гэжсэн болсон. За Crystallis саяны дан дээрээс нэлээ их юм долоочлаа. Эхэлж BKB авсныхаа ашигыг бол гаргачлаа шүү. Network-ийн нэг рүү жихэд ороод ирсэн. Дагуурын Батар Smoke. Өрөөд mid one ороод ирсэн. Энэ mid one нэрээ болоод ин шүү mid one. Ихтэй дурак бүхэд өгсөн. Энэ дурак яаж байгаагүй. Дуракста дуракэрчлаа. Ice Bat-ыг зааглж тавьсан. Нэмээд тафуг алах боломжтой. Эргэж хараад Ice Shard ZLC instant тафуг алах гэж чад өөрөө чануулчих гэдэг нүмит байна. Force Staff яг цагтаа орж ирлээ. Эндээс Ghost Walk бэлэн байгаа тиймээс үхгүй. LC instant-ыг хийсэн тафу. Нөө болон дээрээс тафу өөрөө өгөх магадaltaй. Ice Bat-ыг хийсэн. LC instant амжилттай. Ёо. Jackie-рог алах гэж хөөсөрөн байгаад өөрсдөө өгчлээ.
2 унсан. За зөрөөд Ямичиг алах боломжтой. Гэхдээ үхэхээс өмнө торнадо хийсэн байгаа. Эндээс бүүм зүхтах шаардлагатай. Онслот байх юм бол гараа явчихна. Гэхдээ онслот байхгүй байгаа. 15 левелийн таалантаараа бол Апроорны дисплейний таалантыг авсан байгаа юм байна. Тиймээс юу ч болоогүй юм шиг зүгээр л гараа гүйчлээ. 11-30 гэсэн килний харьцаа. Жакиро эндээс бүр хомбоод байна. Айлга каригаас 3K нэтворкны дутуутай position 5ч байдаг байх шиг. За Жакиро энэ Папи ингээд яг нэг ингээд эхлэхээр зогсдгоо манаа чи. Нэг юусэн алд ядчих. Position 5-ыг алах гэж оролдоод өөрсдөө үхээлэн. Айс болоо фейлчлээ сая торнадо ончоод. Тагтаа гарсан. Boom still has BKB too. I don't know if Gaming really want to fight into this. I think the Raji would love to get like a quiet 2 minutes. Maybe. I think so. I mean, to farm like your BKB, your Lina Ags. I mean, Secret have different intentions. They want to keep fighting. Тэтгэрлж жагаад үзэн гиндэ. Вэсэлцсэн. Онслотон дээрс орж ирээд хүнээ аврах гэж орлохтон сөүл байндар холбодог. Яг энийг л би аль дөрөвнөөс хойш ярьсан штэ. Таск Гримээ өдөөс ингэчээд идгийн торнадо амжилтгүй болсон. Хоёр бялцуухайг нь алсан. LSA инста хийж ихтэй өөрөө баригдсан. Яг эн чин Qun1fe шүү дээ. Гараад ирдэг. Хилж амжааг хүртэл гараад ирсэн. Буруу гарч ирсэн шийтгүүл. Юу вэ Celery? Хүнүү мангасуу ямар гоё сэвэ. Яаж энийг мэдэрсэн байх вэ? За Crystal-ис эндээс харин өөрөө орж ирж дуракийг алсан бодож үхээд өгсөн. Ёо, Celery саяны үйлдэлийг хийгээгүйсэн бол энэ тоглоом бараг шууд эцэн үзэгдэх байлаа. Аимшигтай сэв байлаа Celery. It didn't matter at all. It did not matter at all. 9-1 and 14. This Invoker completely taking over the game. Whilst Quinn, he's struggling to hold on in this one as Lina. They're just getting overrun. Тофу. Линк авч байгаа. Эндээс агним авч байгаа. Инагэрд. But look at all the other networks. Like mid one is back. You have Boom on the top of the network chart. Also really nicely done by Yamich. You have the instant soulbind because you know the snowball is gonna come out. So here, soulbind silence onto both EMP clips, Tofu as well. Just make it look so simple. I mean, how is it the Gaming Gladiators is getting caught time and time again like this? Арай л хөөрөлтөй шааж байна гэдэг Crystal-ийн сайд. Ер нь ямар ч хэрэггүй үйлдэлтэй яг үннийг хэлэхэд guys. Яг гоо эндээс одоо энэ бол окей болж юм зөө. Энэ сейвийг ингээд төсөөлсөнгөө. Эндээс хойш зүгээр л гарч ил та. Авар дөрөвтөн зөхүүлж бөхөөлсөн. Энэ бол динтний. Энэ угаасаа ер нь Яванда илүү матч аптай дотор ингэх шаардлага байхгүй те. Ууг нь л. Сая тэгтээ хэцүүлсэн баг дөө. Али хоёр нь явцсан, Гацхан Баатар үлдсэн. Нөгөө талаас өөрсдөө тавуулаа байгаад байдаг. We still don't have the BKB on the Ratio. Like he's still missing the entire recipe. Sure, Quinn has his Aghanim, so his damage is very high, and you have good auras in your team. You've got the Mac on Celery, you've got the Vlads on your Visage, soon an AC, Boots of Bearing, a Mac of Solar Crest. You just need your Duratio to get his BKB so he's ready. Because he is not ready right now. За Линагийн дараагийн айтем BKB гэж байна. За BKB, Линагийн BKB гарч ирэхэд Пагийн Дисо гарч ирнэ. Пагийн Дисо гарч ирэхээр юу вэ гэхээр одоо энэ хамгийн чухал нь хүмүүсээ сэвэлж амжаад байна. Амжихаа болчихно. Линаг BKB-гээ дарцсан байхад нь л 2 савчин гэсэн үг юм хэдөө. Айс шаарц амар гоё орж ирсэн. За нөгөө талаас сөүл байндыг хийсэн. Зогтах шаардлагатай. Mid one байна. Хитрхи их pick off хийж Нарутод ч гүйж ягаад өөрөө бол харин баригдчихлаа да. 700 гол дайлтаа бэлгэлчихлээ. Голын таврыг бол унгаана. Жайрагд BKB-ний өнөөс MKB гэсэн сонголтыг бол хийх гэж байгаа. Линагийн агны спел ламп өгнө. Скиллний дэмэжийг сайжруулнаа. Хог хамаарахгүй болохнаа. Нисээд өгнө. Нисдэг болно. Тиймээс энэ өндөрлөг газар руу намдар газар руу ямар ч хамаарахгүй гүйчин. Mobility сайтай болно л гэсэн үг. When it will spawn, but it looks like Secret really like this move, right? Like 28 minutes, Ancient's Wisdom Rune, they're ready again. Яа, Onslaught-ын дээрээс барьсан. Тэгсэрсэн. Стан орж ирэхэд нь Inks-Well-ийг задлана. Нөгөө талаас BKB-гээ задлсан байгаа даа. Бүүм гарыг гэдэг сонголтыг хийсэн. Gyro-гийн BKB байхгүй, тиймээс Diamond-гийнхаа одоо бол байлдах потенциал байхгүй болчихж байгаа. Beatling Tower 2-ыг авахд ямар ч аюул мэдрэгдэхгүй байгаа. 28 дахь минутны Wisdom Rune бол нэмэлт хажуудлынх нь том гурвалжингийн jungle-уудыг бүтэн цөлмөд хувь хамаад гараад явчих боломжтой. Тиймээс Mid One-ийн хувьд айлынхаа хүмүүсийг барьж авах зорилготой шууд голын wave руу. Үн дээрээс нь доотлол дээр нь counter
Бүш явна гэж бодоод Dotлийн тэр том талбайр бол гүчиж байгаа. Mid one-ы гоё тоглолт. Олон жилийн дуудчаар яалчгүй ухаалаг тоглолтыг гүйцэтгэж байна да. Mid one-ы хувьд. Скил дутвал ухаанаараа нөхнөө гэж штэ мэд. Take these moments to take a breather and wait for things. It's only allowing this Chrysalis PA to get. Walker түрүүнээс хойш энийг хийснээр л давуу талтай болсон доо миний бодлоор. Setup бэлдэх гэдэг энэ тоглоомны ер нь хамгийн төвөгтэй бөгөөд хэцүү эффектийг гаргаж шин. Мэдлэнээс нэг ихэвчлэн спортууд юм офлайнууд л. Map-ны захад гүйж байгаа хүмүүсийг барьж хараа. Мидона гүйдлийг хараа. Инх нөгөө годомж мэдэрлэнэ гэдэг шиг байна. Амар. Мидон бол үнэхээр сайн тоглож байна. Би бол арай л дэндүү disrespect хийсэн байжээ Мидон. Ахтэл лэнд юм уу? Яадгийн бодит үний. Гендер бол үнэхээр сайн байна. За. Кн1fe-ийнхаа вардыг хамгаалаад зогссон. Stroke of Fate дээрээс мэдээлэл бол авчихж байгаа. За хоёр талаас үзье гэж юм да. LC инста бүүм дээр Inkswell орж ирсэн. Шууд дэлбэлээд гараа явчих боломжтой. Төөл байнтан дээрээс холбогдсон хасхныг болох нь тодорхой болж байгаа даа. Макрон дээрээс баг унаад өглөө. Унсан. За бүүм. LC инстан дээрээс бүүм шууд өөрөө өгөх боломжтой болсон. Ice Pattern дээрээс Sunstrike орж ирсэн. Дурак цус нь багасаад байгаа. Цусаа нөхөх шаардлагатай. Тэгэхгүй бол Crystal-ээс орж ирээд нэг савчж магадгүй. Нөгөө талаас Homing missile тавигдсан болохоор хоошоо гараа гэдэг сонголтыг хийж ин Crystal-ээс. Topsны үед мэдээ байхгүй. Түлд Alliance stand-ын хийсэн гүйж ийсэн. Of course, Kn1fe, they will take that trade down to a 8k lead. Of course, one of the reasons why Kn1fe has had such incredible success over the past year has been their ability to get out of tough situations, like the one that Secret's holding them in right now. Яголын тавраар унсан. The auras will start to kind of matter because Secret Paгийн age expired болоход бол 3 минут. Энэ 3 минутанд Diso бол нэмэлт айтемууд бол хангалттай авчиж амжихаар хугацаа аваад байгаа. Jakiro бүр үнэхээр тарган байна. Eternals тэгснээс Psychic Heat band, Force Staff Glimmer Cape. 30 дахь минутан дээр position 5-аас ийм айтемтай байна гэдэг бол. Spotted out under this lane ward that Secret do still have quite late portion of the game to look for these sort of moves. They're in Duracho, they know that it's getting a bit spooky out there though, so back to base. There you go. Okay, so Aegis is still on the deck, of course, for 2 minutes. I would really like if Chrysalis picks up a shard. I think the hero you actually want to kill first, you need to start looking at the Visage and I think the supports. Like if you're just building items to try and kill this Gyro, I think that's exactly what Kn1fe wants you to try to do. Okay. They have so much backup to like help him just stand his ground. I think shard against the Visage, try to burst him and like help to kill this Tusk first and the IO. I think that's what you want to be doing. Голд гарч ирсэн үнийг л ярих гад хүлээгээд нь. Энэ юниттэй баатрууд ийм гоё байдгийн. Дотлын өргөтгөлөөр 3 баатар явж байгаа. Тэнгуутаа тэр юнитээр вэвийг нь бүшлүүлээд байгааг харж байгаа. Тиймээс өөрсдөндөө бол фармд талбай гаргаж ирээд нэтворкийн зөрүү холдохгүй л байгаа даа. Бүр Дотлын тавар 2-ыг авчлаа. Па бож ирсэн. Ингэснээр л эйдсэн. High ground өгсөж амжихгүйгээр expired болж байгаа юм шиг байна. Gyro нэлээд танки болцсон байна бас. Одоо Satanic авчвал бас нэлээд өвөл болох юм дээ. Бүүм орж ирсэн. Арай хүнзгий ороод ирсэн үгүй бүүм. Элэсээ хийлээ. Inkswell дээрээс задлсан сөөл байнтан дээрээс 2-ыг авч явж байгаа. Pulverize дээрээс байлдик гэсэн модалтай. Mid one эндээс эвгүй байдалд орж ирсэн. Force Staff дээрээс гараа явцсан бол нөгөө талаас Cheese-ийг дарцсан байгаа. Па ороод ирсэн. Па. Хүүе! Аа!
За яг уу ээцээ үрцэн гэж байгаа юм байна. Элсэн инста хойшоо блинктэд амжицсан. Яа BKB-гээ дарахгүй юу? Crystal's ямар муухай аюултай үйлдэл хийгээд байна. Дахиад хойшоо гарсан. BKB дарах үгүүдээр сонголт нь очино. Stand дуусныхын дараа Grim Stroke задлчихж байгаа юм байна. AC-г эндээс алж байгаа. Шаартан дээрээс доошоо орцсон. Үзүүл үзэн гиндээ 2 талаас 5-9-5 байна. Дурак AC-г харж байгаа мэдээллийг нь авцсан. Орнодоо амжилттай. Wallbreath дээрээсээ Linaгийн BKB-г дараалсан. Хажуу талаас нь орж ирж байгаа Jairo-г 2хон зөхөд алдсан. Snowball дээрээсээ байлтыг ардтал дээр нь AC-г барьсан бол урд тал дээр нь Tough-ыг барьсан байгаа. Tough унсан AC-г дахиад алж болно. Shard байхгүй, Silence-цсэн. Ice Wall дээр 2 бялзуухан байгаа. Холоос стандад байгаа. Ice Bat гэсэн онцлоо. Захалсан оноогүй юм байна. За TP out Queen-ээс орж ирсэн. Ингээд амжилттай гарч байгаа юм байна. Secret 9K network-ны лидтэй. Өгсөж болох үеч байдал дээр очсон уу? BKB байхгүй л ийна. Бид он харж байгаа. Сөүл байнтан дээрээс барьж явах гэж оролцсон. За энэ одоо амжилтгүй болсон. Хэтэрэлсэн байсан ч гэсэн хоорондын зайн бол жоохон хол байж таалаа. Тэгээ голоо авах болгоно. Олыг ухаж амжсан. Айро нилээ урд бууцсан. Шууд call down ашиглаж байгаа. Элэсийн стонч хөдөө яа ямар гоё force вэ? X-Wheel дээрээсээ төвсөлсөн эргэж хараад байлтна гэж BKB-гээ дарцсан. Jairo 2 зөгсөн. Хормоогоос хайлтал. Утга шидэд алдсан. За дууссан баха guys. Team Secret. Oh my god. Хэлсэн шүү би та хэд зөндөө хэлсэн шүү. Эхний сэтнээс хойш хэлсэн шүү. Secret учраа олсон шүү гэдэг. Secret яг qualifier дээр яг л учраа олсон шүү. Qualifier өмнөх Secret бол бүр яг хошног байсан. Одоогийн Secret бол анх шүү. За шууд Tron зөхөд эхэлсэн. Аяог алж байгаа. Ice Bat дээрээс Pulverize амжилттай. GG зарлагдах хаа guys. What a performance here from Secret in this game 1 against Gaming Gladiators is that. I don't think anyone expected that after the first 8 minutes of play. We'll see if Director Дуусан энэ тоглолтыг одоо. But it doesn't look like he can. The game's over. GG is called. Team Secret will take this game 1 against Gaming Gladiators. Энэ сетний дараа дахиад нэг сет байгаа. Тэгээл дуусч байгаа да. And that is even putting it lightly. Like the way that Gaimin were winning those lanes was, you know, pretty damn hard. And then Secret, they just kind of turn it around. They fight you top. They get you killed. Mid one is back in the game. He just moves everywhere. I think this Boom Primal Beast and the supports, they put on some heavy lifting in this game. They really did. They really did. We said at the start after lanes, the 3, 4, and 5. Тийм өдөр 4 сет байгаа. 4 сет. Энэ 3 дахь сет нь явж байна. On top of that was just how much those first few movements around that sort of 9-10 minute mark that Chrysalis was getting involved in. And just that whole sort of 10 minutes. За энэ оронд бусад тоглолтууд юу болж байна? Mid one, it felt like with that sort of performance, if you hadn't watched the start, you would have thought that he dominated his lane because he Blacklist азуурыг ялж байгаа юм шүү дээ. He just couldn't get a lot done at all. Богчи юу вэ? Миний холболт чи юу байгаа лээ? It was all the mid one showing the mid lane. Well, Gaimin felt very disjointed in this game. And I think you can tell. Blacklist ялвал би сүрх юм шүү. I think rightfully so because with this early game, I feel like Би Secret Game 2-ыг тэнцэнэ гэж орсон заяа. Битбумиг 2-0-дод Азуурыг 2-0 гэсэн. Бак. Аваа чи нэг тоглолт үзээд хийдвэл. Яа, юу вэ? Abed godlike trip. GG. Chambrins. Хорошо, Азури. The man twice the primal that he once was. Hero just combines with everything right now, and even made Jakiro look good. Just like, god damn, you know. Jakiro, highest win rate. Yeah, if you support. can,
maybe, you know, unconfirmed. And everybody that watches YouTube байгаа юу байгаа. ABC Sports гэсэн. Grimstroke is busted. I mean, Gork, you know, he knows some stuff sometimes. I'll give it to him. So I'm on the same page. I think this hero. YouTube дээр давхар кастнууд явуулж байгаа шүү. I think Lina has big issues as a hero. I think Энийг хальт нэг юм шагаагаад. I like to call the hero trash. I don't think it's completely trash, but I think the first 15 minutes is very weak because I think the hero needs Axe to function. And I think even with the lead gaming had, the hero falls flat because it's hard to transition. Yeah, no, you make some really good points. I want to add on to like the talk of the Grimstroke. I really think that Grimstroke plus Primal Beast is one of the strongest combos in Dota, and when you're playing against lane like Io Gyro, which is typically very dominant, one of the few lanes that can out-damage through the sustain of Io is the Grim plus Primal Beast. So for me, the hero of this story was really Boom on that Primal Beast. Not only was he running down Duraccio over and over again on his lane, he brought the pressure top. When it looked like his team had that net worth deficit after the laning stage, he was just everywhere on that Primal Beast. And yeah, definitely enabled by the support duo of Jakiro and of the Grimstroke, but because this Primal Beast had such a good start, it was able to bring the Invoker back into the game, and then Invoker just delivered after that. Yeah, on top of that, I think we mentioned that the Phantom Assassin is generally a hero that needs a little bit more time to have a big impact in the game, and it didn't seem like Team Secret needed that much time as Fiji. I think Alacrity definitely helped that last fight where he fights the MKB timing from Duraccio. I think that's a point where gaming can Маргааш гейм байгаа. a lot of momentum into potentially like a next Aegis, but Secret яаж азуурт зодуулчдаг вэ? Юу вэ нэр юм уу? Азуурт бол зодуулна л гэж орж ирсэн. Би тэгж л бодсон доо. Итгэд аа үдсэн шийтгэл. I think the build for Ace also ended up backfiring a little bit in that regard. Like, I think he kind of wants to end up with a Greaves in this game more than like the upgraded Bongo Boots. The Bongo Boots are better if you're snowballing the game and you're aggressive, which is I think what he was going for because the lanes were so good. But then when that mid game falls flat, the Bongo Boots kind of backfire a bit. You rather have the extra armor from the Tranquils because Crystal does not care about your moose. No, he's just running you down. Invoker's very good at controlling you in the fight. So I think that's like the only itemization that ended up not working. Not that it was a bad choice, but it gave Crystal some run with this Desolator to go to work until the AC came out, and by then it was too late. It feels like one of those things where sometimes in Dota you're starting on an item build, you have a vision for the game just based on that point where you start building towards that item, but then the game slips out of control really quickly, which is really what felt like happened to Gaming. Маргааш гейм байгаа. They were in a great position after the laning stage. LGT хизээ байлаа. Caught them with their pants down. I mean, they started Одоо цагийн дараа. cataclysmic Үлчин сэтэр байгаа. off the back of the Primal Beast rotations, and it felt like Gaming never really got their footing after that because, like Avery mentioned earlier, once that Gyro got the MKV, it looked like a really pivotal point for Gaming where they could potentially win off of that, and then you saw at what point their draft would have been effective, right? If that Gyro actually managed to get that MKV earlier, plus Satanic, which he never managed to finish, it could have looked like an entirely different game. But Secret never gave Gaming their footing, and that's really impressive to be able to say. Especially when we consider the middle lane. We did want to highlight the mid lane for the Acer player versus player, and Avery, it was, I mean, you called how this lane was gonna go down. You called it. Yeah, it wasn't 40-20. I think it was like, I mean, still. 40-15 or something. It was pretty close. It was pretty close. Quinn definitely had Mid one гэдэг бүр гайхалтай сайн тоглолцлоо. Гэхдээ ер нь бол одоо яг үннийг хэлэхэд бодит үннийг хэлэхэд одоо бол гейм ял шүү. Дахиж ийм аимшигтай performance энэ гарч ирэхгүй бах уу? What more do you need from that? The ultimate two player. I do want to touch up with what you said about Lina. Энэ хоёр дахь сет юм уу? Тийм үү? Бид нар түрүүн 2 best 2 боо 2 үтсэн шүү дээ. They couldn't capitalize off of it simply because of how badly the Iro and Gyro's game was going. It felt like at every point in that game after the snowball for Secret. Азур Secret-ийг зодоод, Secret нь Gaming-ийг зодоод, тэгсэн Азурыг Blacklist зодоод. Яа истэ боо. First to target. There was no space on the map for Lina to get that Ags either, and I mean normally you have a little bit more leeway, especially when you're running something like an Io Gyro. You don't expect the safe lane to go that poorly. Тийм байна. Энэ хоёр дахь сет юм биш. Is Gaming supposed? I feel like they're supposed to go to the Visage lane. Түрүүн баахан тоглолт руу Objective taker, they want to ball the supports around him. шилжижсэн чинь тэгэж бодогдсон юм байна л та. She uses a lot of. Юу вэ? Тэгээд би боо хоёрын хоёр дахь сет дөнгөж хоёр дахь сет явж яхад манай стрим 4 цаг болцсон байгаа юм.
Like imagine Quinn is Necro in this game. He's gonna go first item bots. He's gonna bot top and Reaper sight this PA, and it's gonna result in a tower down, and suddenly they're up like 3k gold off 1-1. I don't feel like she does these moves. Secret game. Fuck. Thanks. I'm unfamiliar with, you know. Prove me wrong. I just don't see it happen. Mana. It just feels like an AFK farmer carry. Эрдичний урамшуул явж байна уу? Which is also a little weird. Yeah. Like maybe they had a flex option because Duracho used to play carry lane back in the day. Maybe they were like gonna bring that back. I don't know. Maybe they're willing to play its support. That makes it more interesting. But it is a lane dominator for Quinn. It's lane he's very comfortable on. The hero can have impact in fights, but it's very weak versus early BKB buyers, which the Primal is great at, and he's a gap close hero. And the hero generally doesn't do that much damage unless she gets multiple rounds of her spells off of, and Secret's lineup is very burst oriented. Yeah. They're going to go in with PA Primal BKBs, with Inkswell and Alacrity on top, and you're gone in 3 seconds. That's the fight. Okay, you threw a Dragon Slave LSA. You know, round of applause, right? Like, I just think the pick for me, I don't understand how teams are valuing the Lina based on what I see. Maybe it's performing better in scrims or something, but to take it that early says they had some like super high vote and confidence. So. Well, you know, maybe they had something in mind and it didn't really come to fruition here in game 1. But there's always game number 2. That's right, it's a 2-game series. And for game 2, we're going to have a quick break. But when we're back, it's more Dota time for Team Secret in Gaming Gladiators. Dematay. The kind of love I got for you. Don't take no for an answer. It's like you came out of the blue and moved me like a dancer. And now I'm falling for you every time you keep your eyes on mine. I'm seeing stars for you. I'm just hoping I don't lose control. Hi. No. Ruby алт босоодох. Та үдж байгаагаа. Everybody in the
on something. Growing up, I dreamed just nothing. What are you? People talk loud, I get what they're telling me. I fucked up, I didn't Kn1fe. What did you? Hey, I gotta say, something's going wrong, and everything's upside down. I'm falling. Hey, I gotta say. Welcome back. Gaming Gladiators and Team Secret, they're getting ready for game number 2 here. It's 2-game series all around in the group stages until we know which 2 teams get dropped away from the tournament. They get dropped just straight up out. And which 2 teams go to the upper bracket, which 2 teams go to the lower bracket, because it's 2 groups of 6 teams here. And we're in our final series of Group A. After this series, on all 3 streams, it will head over to Group B. So this will be the last game that these 10 players will play today. With Secret taking 1 point, that means both Нийт ван гэдэг ер нь цаг нь дууссан юм шүү. Тийм ер нь бол цаг нь дууссан байх хэрэгтэй шүү. Угаасаа дуусах ёстой байлгүй дээ. Үнэштэй хөрх юм. За, эргэн тавтай морил. And I wonder, I'm joined by Effie and SPG, and I wonder, SPG, at the end of the day, as a player, how important is that end score for day 1 in terms of morale going into the rest of the tournament? If you suck, it's very important. If Okay, you're good, I will be. Obviously, Gaming Gladiators, they don't suck. They've become second at TI. We know that they can do well. I will be maybe slightly harsh on Secret. This is their first LAN since last TI. Yeah, I mean, I said and it's it a very different roster. So how important is it for them to do this? Right, today? that's like the play way to put it, right? If you have a good track record, it's not as important. If you're trying to prove yourself, it's more important. Because you want to come in, you want to do well day 1. You're like, all right, we got some confidence, we can win some games. If you come in day 1, you have no track record, you go like 0-4. It's over. You know, very few teams recover from that. If you're gaming and you go 0-3, 1-3, 0-4, whatever, you can recover. We've seen them do it. You adjust to the meta. You're better at adjusting, right? You have less things to fix because you have more things working for you. So I think it's kind of Would you also say, Effie, that for Team Secret, taking a game off of Gaming Gladiators might weigh extra heavy because it's such an important team? Absolutely. I mean, that's a massive morale boost for a team that hasn't competed in this kind of setting for a very long time. To, you know, take a game off of the second best team in the world currently based on TI's results proves to you that you can compete with the best of them, really. And going into that last game, I did not expect Secret to out-tempo Gaming Gladiators. That was not in my bingo cards for the day. Seriously. I really thought that Kn1fe would just out-tempo them and run them over, and that didn't happen. And it proves that this version of Secret here to play. I mean, their performance in the closed qualifiers was very impressive, especially the way that, you know, they were knocked down by OG, and then in the they got to beat them in the very end in a really convincing 2-1 series. It's not just a fluke, right? These players have been improving massively, and we mentioned Boom earlier and how he was considered a weak link, he was considered a bad offlaner, he gets kicked. Suddenly, he's on this revenge arc, he comes back, and he is just destroying everybody. That last game was a masterclass performance by him. Yeah, I think also for a squad like Team Secret, they also changed their coach for the first time in forever. And we heard Afu earlier, he's been working with the team for about a month since the qualifiers, and perhaps that qualifier run that they had was the reason, like they really kicked into gear there and therefore can continue that momentum. Whereas on the side of gaming, SPG, we haven't seen them play in 41 days or something like that. Oh, I thought you were going to say 40 minutes. 40 minutes? I saw them play earlier today. They play everything. 43 days ago. Yeah. There you go. That's a long time for them. I mean, the biggest thing between these 2 teams for me is like Secret's fresh. Like these guys are not necessarily worn out. They haven't been playing or grinding to be good or bad. But Kn1fe played everything last year, and they went deep in all of those tournaments. They went as deep as possible. They won most of those majors, but that means you're playing a lot of series, a lot of games. It does take a toll, and then like you go second at TI, another massive deep run that takes a lot out of you, and then you're straight back into it, and you have the biggest target on your back.
Like everybody was studying this team the entirety of last year, along with probably Liquid and Team Зя даазал бандаж эхэлсэн. were the big targets. So people are more familiar with your gameplay. They are looking at you. They want to beat you. They're motivated to benchmark. Whereas if you're gaming, like you don't have a lot of that versus a lot of these teams, especially someone like Secret who formed a month ago. What do you know about them? Yeah, you know nothing. You know that they play a mean primal Grimstroke lane. We'll see if they get away with that one again. As we are in the draft, so we got Team Secret on the Radiant side this time around with second pick, Game Gladiators on Dire first pick, so that's swapped, and Gaimin does ban out that primal beast. Respect given. I mean, as they should, honestly. The tempo that this hero is able to provide for them, on top of the flex potential that it gives Team Secret, is just such a nuisance to play against. And I feel like if they eliminate this playmaking ability from the offlane, from Boom, then if they do end up dominating their lanes the same way that they did in the last game, there really isn't a way for Secret to swing the snowball back in their favor. It does push me to wonder what Gaming won a first pick here, though, because you have to assume that LD is going to be... It's going to be an LD +1. Puppy's probably going to try and leave the Chen. I think he values the Chen more for him than he does for what Gaming can do with it. I mean, I think that's how Puppy always thinks. He's also not afraid to give a team their signature hero. So if there's one person who's going to give Gaming the LD, it probably would be Puppy. But I don't know if he's too pressured on the bans here to, like... What else are you banning? Well, when you're a second pick, are you really feeling pressured on the bans, considering you can do 4? No, I mean, as the tournament develops, it'll get more pressure. But like here, we're seeing a Lifestealer ban. I mean, this is extremely specific, right? This is, I think we've seen it be sort of Naga. Хэдүүлээ хальт нөгөө талын драфт хараадах гэдэг хүн. Хад. Гоо 50 байж байгаа. Драфтыг. Breaker as well. Yeah, so he's leaving the Lone Druid. So this is like classic. He's leaving the Lone Druid banned, Phoenix and Lifestealer, even the Breaker. He's like, take it. I dare you. Okay, I learned something from the DHL Pro Tips just a little while ago. And maybe people at home did too. We heard Jenkins say the DHL Pro Tips that when you see Spirit Breaker banned and Nature's Prophet still in the pool, you should pick Nature's Prophet. Is that a thing in Pro Dota? It can be depending on the team, but I feel like right now Puppy has put Gaimin in a position of, okay, pick your poison. You either ban the Lone Druid here because we've banned the Lifestealer, or you ban the Chen. You're gonna give me either of those things. You're gonna be forced to draft around it. So I feel that sometimes in this first phase with the 4 picks, they'll just ban out a hero that they don't necessarily care for that much, but it puts the other team in a position where they have to decide between 2 heroes, and that's what happened here for Gaimin. I feel like he's baiting LD and he's going to take the Naga. And he wants to trade these two, get a hero that Crystallis is very comfortable or like can play. Maybe it's not his biggest comfort pick and then he has this Lifestealer ban for later. It's like one Spirit Breaker Ellis гэсэн матруудыг бандсан Secret. I'm also surprised that people aren't just jamming Slardar. Ellis бандсан гэнэ үү? Яаж байгаа юм бол? Нөгөө талаас Gaimin-аас шууд LD гэсэн матр орж ирж байгаа юм байна. Then Slardar just dumpsters Lifestealer along with the LD. So that's why I'm leaning towards Naga here, but maybe he has something else up his sleeve. Chen. I mean, I think it's a Lone Druid Chen trade. It just feels like they're so consistently good on Team Secret with this Chen, and Azure, who just played a series against them, have banned out Chen and they won both games. Puppy-ийн Chen орж ирсэн. That teams are going to start to look towards. So my question though is if, like, did Puppy Chen-ийг нь бандаагүй юм шүү дээ. If he banned the LD, then Gaming take Chen. Maybe that's a better trade he feels in their mind, but it's dangerous because Chen can be very good versus LD. You can focus the bear down with Penitence. He's a Solar Crest buyer. You can get like Frost Armor off the Mage. You have some really good tools for dealing with the LD, so I don't think this is a bad trade, but I think LD can dictate the game better than Shen can, and I do think it is, in theory, one of Gaimin's best heroes. If they start to get this hero to work, like, I mean, Ace is an OG LD player, and he did it under Puppy. Maybe Puppy's just too familiar with it. I think that Secret play a lot of heroes that could be, potential gacha fix for the Lone Druid, and one of them is Drow Ranger that I was watching during the closed qualifiers, and I really like the concept of things like Drow Ranger plus Slardar with insane physical burst versus the bear to run it down over and over again. So I really hope that Secret have something like this cooking, and it's not going to be some generic Weaver response to the Lone Druid. Would it not be good if a Weaver comes out for Team Secret, or is the other option that you suggested better? I mean, the Weaver itself is fine, and it could be something that they're looking towards, but I'm just talking in terms of creativity during the group stages. It would be really interesting to see the Drow Ranger as an approach.
I think Weaver can dumpster LD, but I think you need a more aggressive early support. You want a support that can impact the LD and the Bear's life total a bit more at the levels 1 and 2. Like we saw Team Spirit, they played Yatoro Weaver and Miposhka Treant versus Ace's LD at TI and absolutely dumpstered him in that game in the grand final, right? They just ran that lane completely over. I think Treant is great with the Weaver. He gives them extra HP as well as the Bear. LD range dot. A bit slower. Like you kind of have to play for the 3 to 5. That's what Chen wants. Chen's a greedy hero. He's a scaler. He gives you the auras. It's not necessarily about the lane dominance anymore. So that's why this carry pick for Secret is going to be, I think, the toughest one, but it's also the one that they need to get working the most because it needs to be able to stand against the LD, but also help Chen play his game. And there's not a lot of there's old heroes like Troll Warlords. Nobody wants to play Troll, so. Like, give me Drow Ranger or give me Death. But you want to play Drow Chen? That's pretty greedy. You might be able to, depending on what you can pick for mid one here. But I want to talk about this Tusk a little bit because I love this pick here. I think it's one of the better heroes to play versus Lone Druid because of the tag team burst and what it gives you. And of course the rotation ability early on. We saw it in Kn1fe's hands in his series versus Betboom today. But this is also just a deny pick for Gaming because I think that Gaming would have run back this Tusk whenever they're given the chance to. And taking it away from Gaming and picking it for themselves as a response to the Lone Druid is very, you know, heads up by them. And they stole the Jakiro. So. And pair it up with the clock. Yeah, this is like old school support. Very old school. Man. This will take me back like Clockwork. LD-ийн clock Jakiro алинтэнч явцсан болохоор has performed okay on stats and like it seems better than it should be based on how infrequently it's being picked. It's also like one of those primal counters. If we see more primal beast, we can probably see more clock. One of these things, right? If certain heroes come back in the meta, it'll come back. It's a Jakiro enabler. But it's also a hero that teams have struggled with in the laning phase. And they will go for the Weaver, and now this Weaver's open because you Jakiro clock. It's like okay versus the Weaver, but I don't know if it's that good versus the new Weaver. I think it's better versus the old Weaver who didn't just like 3-shot you. Maybe it's still fine. I mean, clock used to be okay versus hero. I actually think it's still pretty good. I mean, yeah, maybe. Yeah, it's still pretty good, especially if you are pairing it with this like Bear, for example. He's playing alongside this clock. You can just, you know, kill that Weaver pretty quickly early on. But I also think that Jakiro is just a really great solution to Chen, right? I feel like Jakiro is one of the better supports that you could be playing into these, you know, zoo lineups, these heroes that could potentially overwhelm you later on. You just have so much AoE ground target abilities that you can throw over and over and over again. And it feels like it might force this Chen to buy a pipe, and maybe that's not something Chen is looking to do in this game. Where's the LD? Definitely not. Yeah, it goes both ways too. Like Chen can, if he just gets his sustained ball going, sometimes your nukes on Jakiro can be too low damage. Like you want to play a long fight, but if Chen's just sitting there healing, it's like it's a very weird matchup. I think Jakiro does better in it because his laning is a lot stronger, and of course you have like this Tusk matchup, which is probably the one they're trying to match. With the attack speed slows, and then throw the clock versus the Chen, just be annoying with like camp blocks and jungle obnoxious. By the way, I swear my eyesight is not good enough. I thought that said poor ban instead of prior. Like I was like, damn, that's harsh. Poor production coming out. Not great. Okay, ban, poor. За дөрөвдүгээр пик Kn1fe сайтны Баатарын сонголтоор орж ирж байна. Yeah, well, I said my eyesight. Гамингийн дөрөвт пикийг харцгаа. So like, these are like I feel like that's going to be the mid one hero. They still have some flex potential, which is something I like. I think flexing between Boom and mid one is going to be really nice for Secret if they can figure that pool out. And it's just classic. Mid one Ахфу найзгаа coach болох заа гэнэ. 2016 Puppy mid one back at the majors, cruising through. But it just also gives you that ability to run down. За Гамингийн дөрөвт пик. You can rotate on him with his X and his torrent. Yeah, you can secure kills on a hero that you do need to shut down early on. And then once that Kn1fe gets this blade mail, he's just going to be frontlining, right? He's going to enable this Weaver to output so much damage. And I mean, I don't have to tell, you know, the viewers at home how much of a nuisance Torrent Storm is. I mean, we've all endured it throughout TI, we've endured it in our pubs, but Torrent Storm is one of the most disruptive abilities in Dota, and that can be very annoying for supports like Clock and Jakiro that are trying to find the right angles and get the good jumps. There's the Naga. They get the Naga. Yeah, I thought Team Secret were gonna like end up considering it, but when they take the Weaver early, it opens it up for a game in here, and that's a bit of a pivot, right? Because Naga is not a hero that plays the same tempo Lone Druid plays. Like Lone Druid is that you get Diffusal, you fight, you get your next item in Echo into Harpoon or whatever, and then you just start taking Aegises and you're ending the game off. Nobody can fight this hero. Naga is like,
I'm gonna farm for 3-4 items, take over the map, and play a pick-off game. Traditionally, Naga. Цагаамингаас орж ирсэн 4-р пикний хөлбөр Naga Siren гэсэн матер орж ирж байна. Тэгээ багуудын сүүлчийн пик орж ирэхэд бэлэн болж байгаа. Naga Siren. Not a mid you have to play around. Team Secret are just gonna try lane your lone root here with Tuskar Chen. Old school puppy strat. He loves these like Chen Tuskar tri lanes. They used to run it with Yapsor forever, and you can't stand there. Almost nothing stands against that. With a Weaver on top of it, it's incredibly nasty. Like, what is Gaiman's response if Secret bring the tri lane against the LD, just throw some hero in the off lane for boom? Like, you start the Tusk there, bring the tri lane later. Maybe Gaming felt okay, if they do that, then we need a carry that can put the pressure back on Secret. 9 Pandas Liquid. Yeah, 9 Pandas Liquid. You make a great point. I also feel like this Naga just gives. I mean, it's going to be a hassle for Team Secret to play. Liquid offlane дээр Cyberlight байгаа шүү дээ, тийм. They don't necessarily have the fastest heroes or heroes that can play lanes that well, right? When you're looking at these Chen lineups, like this concept of Tusk plus Weaver's damage that they want to do versus a Lone Red, you see this Kunkka who's going to be leading this rotations. A hero like Naga who's going to be farming the entire map, pushing these lanes, forcing heroes on Secret side to, you know, unfavorable locations, unfavorable situations, maybe break their formation. It gives them, on the side of Gaiman, a means to play the map, a means to actually play this game. Yeah, it's really tough. You have no illusion of it right now. And on top of that, you have the Naga. Naga sleep into the cogs. Absolutely. Oh wow, there you go. Өржилсэн шат биш ээ. Юу н group stage-ийн тоглолтод. Оноо авах тоглолтод. I think on this 18 pick that you have, if you're first pick, that's your most important pick. It's your pick that has to cause the most problems for the enemy team, and I feel like this Naga does create a lot of problems. So they've put Secret in a position where they have this, you know, their strategy is clear. It's obvious what they want to do, but they pick a hero that disrupts that. So now Secret have to either triple down on their strategy with this last pick or pick something to deal with the Naga in the very end. It's your favorite hero! I think Lina's a great hero. I'm gonna say it. Avery was hated on this hero, but I think Lina is one of the strongest mids of this patch, and some teams are gonna play it and prove it to us. The laning's very good. I just don't like the 3 cores for game, which is rare because I love a lot of their drafts, but like I don't know how these 3 cores. За гэмэн сүүлчийн пикээр Лина орж ирсэн бол нөгөө талаас Rubik гэсэн матер орж ирж байна. Offline Kunkka-тай Carry Weaver-тэй мэдээж 5-ын chain-тэй бол mid Rubik-тэй тоглох нь дээ. Secret-ээс mid Rubik орж ирж байгаа юм болоо да. Insane good or insane bad? Don't know. Up in the air. I mean, I have no idea because what is their Naga answer in this game? Yeah, so they tripled down. They ended up tripling down, right? They pick a hero that lanes out into Lina. It takes Light Strike Array and makes it better. It takes Ice Path and makes it better, right? The 2 best spells in Dota that you can see энэ одоо шал ондоош. are Ice Path and Light Strike Array. So they have a, you know, they're going to have a means to disable Энэ одоо шал ондоо. over again on the side of Secret, but they don't have the Secret ability гэж орж ирээд байна да. Like Gaiman have the much better scale in this game, but they don't have the tempo that Secret are bringing to the table. You gotta find a way to push in this game. I don't know. You gotta make this tri-lane work, shut down the LD, accelerate your Chen and Weaver, and then like boom, maybe he has a rough lane phase, whatever he brings about, and mid one's gotta pop off. Because mid Rubik it can do some work, but like you're on a clock, and at some point it just falls off a cliff. I think. Yeah. There's a lot of scale on game inside in this game. So Secret, I'm looking to go high ground with like first, second ages, like really push it. Yeah, this is just some old school like tempo death ball from Puppy. You got to make that lane phase work. Maybe they can do it. I will also say that in terms of high ground defense, does look like Gaming Gladiators is also prepared for that hero-wise. But we're gonna find out how it will play out. Will it be a 2-0? Will it be a 1-1? We're finding out together with OD Pixel and Kezu. Thank you very much, Steve. Yes, looking forward to this one. We're getting a хулгайлж болно. Яг дарсан тайминг дээр наваад. Quite a game one. And this time around, you know, he doesn't want to just show that he's the better mid. He wants to kind of be the better lean in this game. He's going to be stealing these spells, using them against Quinn, and it could turn into quite the show-stopping performance. The question is he going to get away with this? He will for at least some time. Okay. That's what I'm gonna. He's gonna have a good at least 20-25 minutes, and then it depends if he can, you know, do more with that. It is a pretty good mid Rubik game, but there's a reason we don't ever see it. Okay. There's one crazy enough player out there, which is Thompson. He's not here. So maybe mid one, you know, can channel that. За энэ бол Малайзиас зохиогдож байгаа. Kuala Lumpur хотны. Kuala Lumpur Major бол явагдаж байна. Энэ оны сүүлчийн Major 1 сая төгрөгийн шагналын сантай. Major бол
qualifiers making it through, but turning up and doing what they were able to pull off in that game one against. Ямар зоригтой байдаг. Дотроос нь юу болж болох яахыг бол нилээсээ мэдж байгаа шүү дээ хэдүүлээ. Чин тэр нэгийн тэмцээн. Ом гэсэн бүхий л богод оролцох хэрэгтэй тэмцээн. Энэ удаа юу оролцохгүй байгаа? Spirit оролцоог байгаа. Тийм л тэмцээн явагдаж байна да. And Team Spirit destroyed them. So Secret kind of хулгайлаад item өгөөд өгчүүл яа гэх юм. Мэдгүй item өгж үзээгүй. So I totally agree with дотор нь өгөхгүй л үү. We're both saying it. I would say you're kind of on a clock here if you see тоглолтод орцгоё. Early lead, push it forward, take those fights and keep getting the gold rolling in. So game gladiators with their approach. First pick lone druid. Do you think that's been punished? Yeah, юу ч гэсэн Кн1fe вардыг нь бол олоод устгацсан. Дот дээр кампиг нь болгосон сентри вардыг бол аль үжинэ зооцсон байгаа. I think Yamit should look to either play bottom or then gate down there and I think the team fight as well with the Concolator is a bit hard. So for Ace it's going to be important. Did he learn from the TI finals? Because he played against this matchup. He should know better. See how much he's able to get out of that early laning stage. Нэ. Цэцлэл нэг л муу гадаг. Bounty runes. It's going to be 2 for 2 here. Jack. See how these lanes go. Of course, last game, despite the overall result going to Secret. За Papi-гийн chain хараад ирсэн байгаа ууг нь. Гэхдээ хажуудлын хамтрагч нь Weaver гээд нэлээх асаргаа шаардлагатай батрал байгаа да. Тиймээс chain-гээ дээр явуулах гэж байгаа юм болон. Тэтэл тэр юу ч гэсэн 3 баатар таарсан. Ace-ийг алж эхлэнэ гэндээ алаад эхэлчлээ. Амжилттай алчлаа. Joins-тойгоо хөдөлгөө. Ace гэхдээ Wave дагаж явах ямар ч шаардлагагүй батар авчаад Wave дагаж гүйжсэнээр шийт хүлчлээ дээ. But no, in reality, I still like the game and are swapping the lanes, but it's important. Доотлол дээр Jackero Naga гэд лэний солбсон. Ace буцаж бууж ирсэн. Бууж ирэхдээ баавгатай. 20 секундны кулдаунтай скил. Олчж болно. Энэ гэхдээ дахиж баавган дээр pressure өчрүүлэх чадал бол байхгүй л дээ. 2 минутын хугацаанд их асуудал байхгүй л гэж орж ирж байна. See if Boom and Puppy are able to put the pressure on, or if indeed Ace is going to be in a much more comfortable situation with the swap towards the top. За голд Mid Rubik. Mid Rubik бол зөв ямар ч мэдийг жигчгээр маш хүчтэй баатрын сонголт. Эдгээр. Тэгээ тэнцүү явж байгаа гэж байна. Resource-ны хувьд бол бүр усны хувьд бол бүр Lena илүү гараад ирсэн байна. Гүн ялчгүй мид оныг жоохон техниктэй днаа. I hit you, you hit me, we bottle up. So let's focus on the side lanes. We go back to mid when they're level 6. So with the way that his bottom lanes ended up, Duracho farming down here with the backup of Celery. Do either side kind of have kill potential? Who's got to be careful down here? It's a lot of like little. Last hit-ний байдлаар 8-6 гээд анка бүр эргүүлээд гараад ирсэн. You've got the bugs, you've got the tag team, the ice shards, but I'd say both teams should be pretty happy, but perhaps Yamich can look to like go top and dive this lone druid again. За кампиг нь болгочихсон. Yamich гоё тоглож шаардалж байгаад Нагагийн хөлбөрүүдийг хашаа хийчлээ. Тэтэл тэр бүүмийг зөксөн. Батари асаалт. Торрентиг нь гоё доожлсон. Тэр асаалтныхаа бүх дөрөвчнээр айлдаа бол pressure өчрүүлэхийг зовж байгаа. AC хувьд бол баавгаан гарч ирэхэд дахиад 25 секундын кулдаунтай. Имээс баавгаан дээр нь тоглолтыг гүйцэтгэж яваад байна. Тофо Rocket Lair шидэж 3 зэрэг секүүлж байгаа гэж байна. Голд мид байна нэлээд тохгүй байна. Гол руу нэг пуужин савчгал өгөхөд өгөх гэдэг. Ууг нь бол Lena дүүрэнс тал манатай. Азаргалцсан явж байгаа. Марг үлээгээд алчих гээд байгаа юм шиг болд. Арай чалхаргүй юм шиг. So I'm really looking at Yamich to like blow this early game open a little bit on some of the other lanes. Step lively now. Your admiral is on board. Top lane. Rather low. Садэт дээр рүүтлсэн. Tofu. Every single time Secret attempt to step up. Tofu, he's in on that, trying to make sure that Boom and Puppy. Конкагийн өдөөс тоглож байгаа тохиолдолд AC үед ууг нь бааганыхаа левелийг хадгалцдгийн да. Торрентэнд оронгууд нь левел аваад шууд алцдаг ууг нь. Офлайн. Конкагийн өдөөс.
Исийн хувьд бол харин хадгалсангүй левлээ. Yeah, I would say Gamen's lane will get a lot better. Дэлрийг барьж авсан. Аль чадах юм болов? Чадахгүй. Дөрөв дээрээ Яамич нэлийн өндөр дэмэж явцсан байгаа даа. Мэдээж Weaver-тэй л энэ. Дэний Sentry Ward маш чухал байгаа даа. Lockwork. Rocket Leader-ээс бол Mid-One-ыг жоохон болгосон. Raindrop-ных нэг чаржийг өрүүлчихэж байгаа юм байна. I guess with the Dragon Slave dot damage later, like Lina just too good in these matchups because he's тоглолт одоогийн байдлаар бол нэлээд 50 өрнөж байгаа. I thought it could be, a little more even, but I think the spam is just too much. You can see Mid-One already. Raindrop starting to get tickled down. Maybe Tofu's going to Rubik 5 levelтэй. Queen бараг 6 урж явах хэрэгтэй даа. I mean, that's a rocket and a dragon slave is getting very close to threatening this mid Rubik. Ямич дээр буулаа. Anticipating, maybe not so, but the fact that Хэдүүлийг навцсан. Эргэж хараад типиж жисэн дөрвөн баатар хараад болчихж байгаа. Дайжгүй. Secret аимшигтэй хөдөлгөөнийг нь нэлээд дайжгууд ажиллачлаа. Харин зөрөө төр дээдлийн тавар дээр орж ирэх pressure-ыг яаж хамгаалахыг л мэдгүй нэ. No, there's no wave down bottom, Crystal. He just joins real quick, helps it out, because Lone Druid hates when this happens. You don't want to get ran over like this. You want to chill in your lane, hit the enemy dude. You're losing a tier 1 at 5 minutes. Kn1fe орж ирж. Дээдлийн таварыг хүчээр авч байна. Tried to make things a bit better for Face's Lone Druid. Not really working to full effect right now. Secret continue to punish this first pick Lone Druid that Gaming Gladiators tried to bring out against. За голд Mid-One дээр үзэх нь. Амжилттай kill болох хаа. Kill-ийг нь бол Tofu авж байгаа юм байна. Kill-ний харьцаа 2-1 болж байгаа. Экснер 6 дахь минутны power run-ыг бол Элбархан secure-лээд өгч нэмээд голын тавар дээр Jackie хүртэл өрөөд ирсэн. Siege Griff-тэй тоглолтыг хийн. Энэ голын тавар дээр Secret-ийн заавалчгүй өөрсдөө ирэх шаардлагатай болчихлоо. Definitely a good move from Gaming. You can't really save this top tier 1 tower, like whatever. They bring 4 heroes. Let's just go mid to get something else done. Looks like Quinn does get the first active rune of the game with a DD. So we'll see if he can kind of convert that into anything. So have to be careful how they farm up here as Crystal is still very deep close to the tier 2. So they're sort of playing around their vision, maybe seeing if they get. За доотлол дээр инженерийг хийсэн. Mark X-эн дээрээс доочлох гэж оролцсон. Болсонгүй. Нэгээр нь body block хийсэн. Boom-ыг Wolverine, Liquid Fire, Ice Bat-а зангалсан, болсон. Queen kill-ийг нь хурж ирж дуусгаж байгаа. Дөрөд ace өгч байгаа. Энэ ace-ийн game бүр GG ирлээ. For that one, Chrysalis and Yamich waiting in the trees. Puppy joins up to add a third hero to the mix. Ace punished once again. It's a little annoying for Дурак бол доотлыг нь боогод фармч чинь одоо. Майд савж байгаа. You're kind of slow against all the slows there, but at least in the meantime your team they did kill Ace. Ace л маш тухгүй тоглоод байна. Super aggressive ward up there, which will always spot him farming. And let's see, Mid-One level 6. He is ready to game some Dota now. He absolutely is. Rubik rocket player авчих. Anybody in on top of even Tofu might be under pressure. They're starting to bring in the Lina back towards the mid Quinn. They'll step up to try and push back against this pressure that Secret were beginning to set up for around this mid tower. За нэг левелтэй элэсэн инстанс. Дээдлийн арьяг нага очиж фармдлаа одоо л тэнд нь бас Weaver фармж байгаа. Falcon Blade тийм. Зөрүү доотлол дээр нь ace очсон. Don't see if he goes all the way on this one. Nah, yeah, but he's getting the arcane boots first. He might pike it up again. We'll pay close attention to his quick buy, guys. Don't worry about it. The brilliant thing about Mid Rubik, so many ways you can build him. За энэ удаа бол Rubik гэдэг батар. Midlane дээрээс pick off хийж чадахгүй. Early damage гарах потенциалтай. Удах тусам game нь Rubik нь ер нь support чиг болчихно. Тиймээс яг одоо Chen-ийн хүчтэй байгаа тайминг дээр л Rubik юм хийн. Бусад үед бол юу ч хийж чадахгүй батар авчлаа. Гол дээр Secret-ийнхэн. Tofu Boom-ыг барьж авсан. Авах боломжтой. Даашрлаа LS-ийн амжилттай. Dragon Slave өндөрөөс удаашруулсан боловч Tofu move speed нь дутчихлаа. Яа, ямдаа зогсож ихгүй сая нилээ хол зогсчлаа доо. Secret are beginning to put this pressure on the mid. Here with the push of Puppy. Damage grabbing the creep wave. Now TP in.
Celery, but already this tier 1 taking quite the beating here. Celery's got to be careful. If Yamich gets in on top of this Голын тавра. they could kill him. Члээд авсан. Honestly, a really strange map. Papi-гийн change шүү дээ. Does have ice path, which is going to be nice for him, but the map Kn1fe is дарж really ирж weird, and it all goes back to like this 5-minute move, right? Look at Crystal. Celery-г алах гээд Crystal-ис гараад ирлээ. Back to mid again, but you know he's going to walk his way to top and keep farming there. But the whole map is just so strange. Like you couldn't defend your top tier 1. With Kunkka can't lane bottom, so he, you know, kind of screwed up from there as well. Secret ч баг авчих гээд байгаа юм шиг үн гэмиг аа. Нилийн даваатай болчихлоо шүү дээ. Unexperienced territory. You don't really generally lose your first towers at like minute 5 and 9. These 2 games so far definitely showing that maybe there's something about Team Secret play style that Шаардлагсан. Wall Bridge. Ice Pat-ийг хийлээ. this mid matchup. Нөө болон дээрээс зөрөөд Ice Pat. Celery-г алах гэж оролж байгаад өөрсдөө өгч магадгүй гэсэн чинь Tofu тийшээ Ice Pat руу ядгарчлаа. Энэ тоглолтын дээр Tofu жаахан тиймэрхүү тоглоод байна да. Papi руу хүмүүс аваад ирсэн. Warstamp орж ирсэн Ice Pat-ийг хийсэн. Wall Bridge дээрээс зөрөөд Ice Pat хийсэн. Mark X Torrent дээрээс хасахныг нэмээ Celery-г алж болно. Гэхдээ даварж орж ирэх юм бол хойноос нь Queen тоглолтод орж иж болно. Шаардан дээрээс Queen-ийг олж авах гэсэн олдсонгүй. They are just very bloodthirsty this squad and they're getting away with it. Yeah, like these gaming gladiator heroes right now, you don't want to fight back. So we have some ice path on ice path action. Like look at how much high range like spells Secret can throw at you without really committing. Ice path, torrent, fables, ice shards, like whatever it may be. Yep. And you can fight back if you're gaming right now. You have Lone Druid. This guy doesn't want to click a hero, and Naga. They just want to farm creeps for the next like 15 minutes. 10 minutes in, this sort of 5-man play around tier 2s. Looking very good here for Secret. It's only a 1k lead, but with the way that we saw them get away with that sort of move time and time again in game 1, we've got to just set up and respond to it. Phylactery гэдэг айтем авч байгаа. Tofu нэг газар зогсож 6 өрөх хэрэгтэй байгаа. So mid one is getting the phylactery. I think that makes a lot more sense just as like Yamich яг ингээ 6 өрөхгүй яваад иж болж байгаа. Яг тэр багийн нөхдүүд дэндүү сайн network, дэндүү сайн image-тэй хүснээрээ тоглоод байгаа. Tofu-гийн хувьд 6 өрөхгүй бол энэ дэр бүрстэй юм хийж чадахгүй юм байна. Dragonlance into this will speed up the game. So yes, still for a game, and they need to be able to hold on to this game and not bleed too much within the next couple minutes. Network-ийн нэгт бол Naga-с арай явсан юм. Tofu trying to find a 6 around the mid. За LD дээр Radiance quick bind хийсэн. Long way for Ace to go on that road to the Radiance. Damage. Дэлгэрий бэрэгдсэн. Tofu бие өгөөд мэдээллийг нь авсан байгаа. Focused around this mid lane, which is allowing Secret to put the pressure in on top, trying to find these cores, see if they can find Duracho in the tree line. Be able to. Duracho very deep right now in his half of the map. Gaming are trying so hard to get level 6s on their supports right now. Once they get it on Celery as well, he's like about 1 creep off. You can look to smoke, you know, hook shot, cogs, get the macro pyre getting in there. Hook shot somewhere. Trying to get on it the creep. Stolen hook shot. Get him, bro. Does he want to go back in with it? Yeah, hook shot. Хийцэн. Хог нь дотроо хийчлээ өг мэд баныг. Гэхдээ дагах хүн байхгүй. Артлаас нь бол унж байгаа юм байна. Snowball-н дээрээсээ Mark X-ийг оруулж ирж байгаа. Lina айгүй байдалд орсон. Lina айгүй байдалд орсон. Lina-г ер нь бол алчих юм байна. Magic-ийг дарж амжсан уг нь. Яа гаццсан. За Queen амьдэрсэн. Queen амьдэрсэн. Хөөх. Ямар ууртай байна Secret-ийн. 8-2 гэсэн гэл нарцсан. Ace-ийн lane сүрцэн болохоор энэ Ace бүр юу ч хийсэнгүй. Энэ тоглолтод Ace хамгийн том early game-ийн mid game-ийн хөдөлгөөнийг хийх хэрэгтэй байсан. The only play to really have is like you try to hook, hit it, and like follow up spells, get a kill, and back off. But hook misses, mid one steals it. Hello, hi. And if Secret ever catch you out, I think Gaiman, there's no way they can respond. Keep farming. Oh, you got caught, you're dead, bro. I'm sorry. Quinn, very lucky to get out of this one. There was one miss, right? I think the first one here. Yeah. Maybe in a couple coming in. Either way, Quinn managing to survive that time. Gladiators, they're still hovering around. Celery. Айлынхаа варден дээр л томтгоноод энэ hook shot орж ирсэн. Хоглж бол амжаагүй Snowball-н дээрээс цаашаага явцсан байгаа. За энэ Midwan уг нь урагшаага алгасан. Тэ шийдэх гэж чадсангүй. Papi хүрээд ирсэн. Ice Pat-ийг дохиод болоод байгаа.
ready with the potential ice puff if Secret could. Kn1fe эндээс онж байгаа хаа. Electrator Rubik шүү дээ. Tofu does end up getting caught once again here by Secret. This mid lane just not a place for the battling. They cannot fight into these Secret heroes. Like when you go mid, you just feed Celery. What up, bro? I mean, he's also going to get caught. Yeah, Celery зогтоогсэ. He'll turn with an ice path, but he's not walking away from this one. Double kill for mid one. I mean, it does feel like these three heroes of Gaming Gladiators, they're kind of just throwing away their lives just to make sure the Ace down on the bottom, Duracho up top, are able to get this space. And Quinn will catch Yamich. Make sure to pick up the Wisdom Rune and should get the kill on a Yamich. Oh, I say that with the punch up on that. An attempt there of the Hand of God to try and keep Yamich alive, but Quinn will survive the trade. I mean, these moves around mid, even though they're losing heroes, Gaming Gladiators, it is buying space for Ace and Duracho. You can only imagine that's the plan from them right now. The idea must be that we can't just fully concede mid, because then it starts, like, you know, kind of leading into the side lane. So let's just go mid. If we get a kill, okay. If not, then, you know, I think there's maybe a better balance of how you can do it, but that has to be their idea. Make space for our bros, and then fight. Hopefully they can come help us. Quinn. 13 гэсэн kill нэрцээ 2K-гийн зөрүүтэй. Did you get any sort of X mark setup? Kn1fe эндээс map нэх гэж оролдоод л гүйж үхээд байна да. Юу ч хийж болохгүй. Хүү энэ арай л агсан уугүй юу? Эстэж гэсэн арай л дэндүү гэж энэ уг нь. Ice Patic тавилаа. LSA стандартс бол Kn1fe jungle-ыг нь устгах гэж оролцсон. Mid one mega kill streak. Honestly, I think this game is gonna keep going like this for like the next. Yeah, game ямар хүнд байгаад наа. At least you're gonna want this Radiance, get your next couple items on Naga, on the Rachu, get Manta, split some waves, and for Sheikah it's a complete opposite. Get this pipe, Solar Crest, Deso, go Roche, take the towers. Ace тэр Radiance зүг юм уу гэнэ. Баагаар одоо тэр Kn1fe effect нүдтэй тоглох гэж оролдоод байна л да. Queen эвгүй байдалд орсон, Queen унсан. LSA стан амжилтгүй болчихлоо. За хүүк шатн дээрээс ядаж трейдэн дээрээс таскийг алж байгаа юм байна. Дахиад Crystalist дээр явах гэж үзсэн. Chikuchi дараад гараад гүйтсэн байгаа даа. Ер нь хэцүү харагдаж байгаа ч гэсэн Naga farmтай ууг нь Tower 2-удаа бол энд дэвшлүүлэг байгаа. Mid one-тай таарсан. Just look at all this long range damage. It's Ace's bear. Let's see how much poke they can get onto him. Йоо ямар тухгүй юм бэ энэ ч одоо. Баагаа ингээ өгчих юм уу? Ийм л болж таарах юм. LSA стан овчтой болсонгүй. I mean, the Rachu is in a very good position to just be annoying on the map, right? He's farming enemy ancients, he can cut. Naga харин дээдэл тэр том гурвалж ингэ харандар. Overall, you know, like try to set back this tempo from Secret a little bit as Ортид орсон. Локи мэдээлэл авсан. We can pressure this tier 2 tower, stay around, have a good ward. He's been caught again. Boom's going to find him with the Cognicho гадна талд гарцсан өгөх нь аль тодорхой Crystalist гэх. It will be the completed Desolator on Crystallis, which means Roshan definitely on the menu soon. You've got the Penitent, Solar Crest, not even needed, but you've got the max tag team, the Deso. And the next kills, if you keep feeding this Weirdo with the Deso now, it will racking up. It will definitely pay dividends later. Quick smoke up from Secret as well. They've got Yamich and Mid1 on the hunt as they step towards the jungle of Gaming Gladiators. Seeing if they can maybe find one of these cores. You know, Ace or Duracho that's been getting away with quite a bit of space. They scanned out Ace. They're going to find Ace. За Ace үлтэйгээ дараа дамжчихсан уг нь. За Rubik-ийг барьсан. Тэнд зөрөд орж ирэх хэвээр Mid1 бол уг нь арай буруу гიშгцэн. А гэхдээ Mid1-ыг барьсангүй хинч. Ice Patic тавьсан амжилтгүй. Dual Breed-энд орцсон. Mid1-ыг Naga гарч ирж барьснаар бол алах боломжтой болж байгаа. Skill-ийг нь авсан уг нь макро зөрүүд макро хийсэн байгаа. Mark X-эн дээрээс Torrent Chip орж ирсэн. Song of Siren. Lina-га авармаар байдаг. Lina макрон дээр түлэгдээд байгаа. Lina Queen эргэж хараад LSA амжилтгүй хоёр цохот хоошоогоо side step ямар гой тоглолтог үзүүлч вэ? Унтсан. За зүрүүд Ace орж ирээ double kill. Баавга нүгцэн. Баавга байхгүй. Да салах нэ, салах нь. Яа, сая. Crystallis in this бүр амар олон юм. Ичлээ. Getting the cleanup, getting a few sets of stacks here up on the Deso. And maybe even more, they've got the X mark onto Duracho. Rubik-ийн макро сая бүр. He was into the jungle. Яг утгыг наддуулчлаа. Дурак эвгүй байдалд орсон. Зүрүүд Crystallis-ыг уг нь барьсан. Гэхдээ Tofu зогтох шаардлагатай. Hook shot хийсэн. Дагаад ороод ирлээ Ice шаардсан дээрээсээ. Инженерийг хийсэн Дурак уг нь. Torrent тавьсан хардсандаа LSA инст амжилттай хоёр дээр Laguna Blade-эн дээрээсээ зөрүүд алах боломжтой. Laguna-г нь авсан эргэж хараад fade болт. Oh my god, Rubik Laguna-тай
Laguna as Secret. I mean, a little bit of a shake-up earlier in that jungle area of Gaming Gladiators, but ultimately it's still in favor. Mid1 coming in with some clean-up kills. And Crystalis, as you said, these Deso stacks, they're building up already. He just picked it up in the last minute, pretty much up to 12 extra on it. I love how Secret are moving and like playing on the map. And even the prior fight, mid was stealing macro pyre was so important to keep it all going and even make that first fight even. Then the second fight, they get him back in. Яа, Лагунага одоо хатгалцсан да. Энэ бүр амар дэмэж Рубик. Динаг бол шууд харуул шууд алхаар л авчлаа. Рубик дэмэж нь. Рубикийг хайж болох айн явуулах хэрэгтэй одоо бол. Уг нь өөрийгөө хамгаалах айтем үн Cn1fe юусоо ажиллахгүй байна. Драв жага мэдээлэл авцсан. Болд. Хүн дээр орж ирэх гээд байна. Ice Bat-ийг хийсэн амжилттай. За зүрөөд Rubik-ийг алж болно. Ардл дээр нь макро орж ирсэн элэсэн инста. За энэ алста флапперсан сая мэд байна. Ийм гоё айтемтэй, ийм гоё скиллтэй байсан флапперчлоо. Зүрөөд за Рашаны нь л өгч хэл юм байна. That's very greedy. You want Roche, you want to kill them, what else you want? Yeah. At the same time? Yeah, I really think sort of Secret were buying into the fact that maybe Gaming Gladiators were Ямар хүн дэнэ. But they weren't. Gladiators get the kills, they get Crystalis critical авна. Crystalis авна. Gladiators. Том гурвалжиг нь ижлээд өөрсдөнд авах гэж байгаа. Smoke гэсэн. Brainstorm дээр Nagаас тоглоход тоохгүй байгаад байна. Бүүмтэй таарна. Бүүмтэй таарсан. Коглцсон буруу. Когийн нээсэн. Одоо дална. Rubik бууд ирж байна. Болцоо. Crystalis уг нь ганцаараа сонгорж болно. Сонгорхоо болцсон. Одоо сонгорж болно. Инснерч юм шууд алах боломжтой. Crystalis унсан. За гараад ирэхэд нь яах вүлээ? LSA instant timing харна бид нар. LSA instant амжилттай орж ирсэн. Laguna Blade дээрээс хасахныг шууд ардтал дээрээс нь дахиж барьж авсан. Papi ахыг бариад авсан. Гүлгийн ахын дэс нилээ үгүй болцсон доо. Сонг дарагдсан хүмүүс санаагаа мэдээлэл авч байгаа. Гүлгийн ахыг хаянгуудаа шууд Rubik дээр орж ирнэ. Rubik дээр үдсэн Ice Bat-ыг амжилттай оруулж ирсэн. Нөгөө талаас Ice Bat авцсан ашиглаж чадахгүй өгцөн. Papi тэр таврын хажууд байгаа мэдээллийг авцсан байгаа да. Papi ахыг хайгаад олоод алсан. Маш зөв. Дээдлийн таврын хоёрыг авна. Зя тоглолтын санаачлахыг буцаад авсан геймингийнхэн. Яа ямар эвгүй байна. Super nice catch with the Orchid. They get moved first and then just turn it into even more. Now you steal the Tormentor. I mean, they were behind this whole time and now it turned from what, a 2k deficit into a massive set of kills. They're up 5k. Of course, all this time, Duracho has been farming away perfectly. Now getting involved in the action is going to bump him ahead even more. This build really paying off around the Midas. He's well on the way to start building towards that heart. And at that stage, he can really turn up to the fights, and it's not going to be easy at all for Secret to find the opportunity to lay down enough damage to kill this heart Naga Siren. The Orchid is quite annoying too. Like if you can get on Boom before he casts spells, Kunkka is going to be your best target. Same with Crystalis. Before he finishes this BKB, he's in trouble. They are looking for Уран Батрын smoke. Or anyone really. Kn1fe таарна. Mark X-эн дээрээс торрент тавьсан бол дээдл дээр Jackerog бариад авцсан. Өөр таргет хөөсөн болохоор Kn1fe бол эндээс амьд үлдэж байгаа. Үй шиг өдөрсөн. Kn1fe байсан юм байна. За, Hurricane Bike. Үй, эргэж орж ирээ. Лагунаг нь авцсан. AC-г алж чадахгүй бод Rocket Lair дээрээс алж чадсан. Зүрөд бүүмийг алдсан ууг нь. За тэр Laguna гэст яаж иж байгаа л шүүрээд шүү. Бид байна. The Ace on the Lone Druid, we've got the Rachi on the Naga, even a Pipe completed on Tofu. I'm not really quite sure where he scrapped that farm from, but Arcane Boots earned Pipe available to help his team out as well. Rubik нь би бас яг тэгж бодсон. Naga гарч ирэл Rubik нь Баатар биш миш гэсэн чинь Баатар байгаад байна. Мид он бүр энэ хөгшин хэдэн моник хуруугаараа бүр дарлаа Laguna тан гэдэг шүү дээ. Юу вэ? Rubik дээр Laguna гэдэг чинь бүр яг л алдаа шүү дээ. Бүр яж ихт энэ mid Rubik Phylactery-тэй. Headbolt Laguna шууд 1200-300 дэмэж үзүүлэх гэж. Энэ LT-г хувирахгүй алж малаад бааж байгаа байхгүй болчих юм бол манай frontline тэр Clockwork гэдэг батар одоо frontline байха болцсон. Манай танаа дээрээ тулцсан. Frontline байха болцсон. Вивер одоо ерөөсө хоёрхан зөхөд алж чадгаа. Тимээс айгүй асуудалтай шүү бас.
20,000 damage хийсэн шүү дээ Rubik. Түрүүн дээр макро аваад тавихад л 5,000 damage чи аргач байхгүй зү. За, Rubik одоо ер нь нэлийн position-го хамгаалах гэж оролцсон. Хитрленстэй нэмээд tier 2-ын item юутай болсон. Chainstag алчих юм шүү дээ. За song орж ирсэн. Энэ оронд артал дээр chain-ыг алдсан. Rubik-ийн голд баригдчих таарна одоо. Ice Pat-ыг өөстө сайхан тавилаа. Элэсэн ста орж ирсэн. Дуракийг гэхдээ алах гэдэг энэ артлаас нь Weaver тэр ч хотлоо хаа. Яа. Harpoon дээрээс барьж авч байгаа дахиад алсан. Хөөй boom. Гараад явах боломжгүй Kn1fe бариад авсан. Penny double kill 4-0 гэсэн байл та. Амжилттай болж байна. That was a nice catch on the Naga, but where's your damage? Like, you've got the mid route. He even had Laguna. They didn't get anywhere close to killing him. Only about half of the HP of the Naga Siren burnt through there by Secret. Definitely showing sort of the situation here when you have this mid Rubik that had a cool start, but not a completely out of control start. It's going to get tougher and tougher here for Secret as the moments pass. Because the thing is, you've got a lot of control with Secret, but the damage output is not really there. Sure, you've got the Death Zone Chrysalis, but he needs to get out so many right clicks against this pipe, the 3k HP Naga, the 3k HP Lone Druid. And yeah, I mean, Gaming, they're up 16k gold. The entire map is now theirs. It was quite something from Secret in game 1 to turn things around. If they're able to turn this one back around, big find дайцсан. Аркитлсэн байгаа. Бараг VKB-гээ дараагийн шаардаад байгаа. Арахгүй гэдэг нөгөө талаас. Crystal is. Үчи гарч ирэх боломжтой. Rubik-ийг барьж аваад алчихсан. 21-21 гэсэн kill нэрцаа. They got the Torrent Storm out of them as well, so the probably just a free tier 2 top tower as well. That one's already gone. He poked the tier 3, why not? За, бариад авсан. Ice Pat гоё орж ирсэн. Гэтэ BKB-гээ дарцлаа Crystal-ис. Дурак нэлээд өгөө хөдөлтөө Mantas Titan дээрээс Kog-ын дотор 2 батар авиргдсан. Crystal-ис BKB-ийнхээ дөрөвчнөр бүтэн Kog зодчлаа баг. Дагараад явах гэж оролцсон амжилттай гарсан ч гэсэн багийнх нь нөхөр бол өгөхөд өгсөн байгаа даа. Harpoon-д жагаад Elise-тэй амжилтгүй болсон ч гэсэн Ice Pat connect-лсэн. Snowball-н дээрээс хүнээ гоё аварлаа. Snowball. За Snowball-сан ч гэсэн хажуудалт нь collab хийжсэн болохоор өгөж байгаа. Хоёрын Elise хоёулангийн зодод алсан. Task-ийн хувьд бол dieback болсон. Song дарагдлаа. Гол таргет нь бол одоо BKB байхгүй Weaver юм уу эсвэл айл нь юм бэ ёо. Triple kill. Уракийн double kill залуулсан хаа жижиг аш. За үгээр бол геймингийнхэн тоглолтын тооны харьцааг адил нэг болголоо. It's kind of like before. For 20 minutes, you just have one team that's just rampaging over the other, and then Game are online. 1-2 kills, boom, easy comeback. It's like the entire game just flipped. Lone Druid's ready, Naga's ready. One good fight, and suddenly Secret ain't got nothing in attack. Yeah, it really did. Did fall apart after those early moments. I think as well, you know, as I said, well, for mid, you end up not indeed getting anything after the. Манай дараагийн сэт чи юу байгаа вэ? 727 to 777. Хэдүүлээ IG тандра чинь нэрээ тэр. If the team as a whole тандра чинь тэр тандра шүү дээ. You're going to fall off pretty hard, and unfortunately that was the case because flashes it was in the opening segment. It was punished hard by Fine Panda liquid юм шүү дээ тий. Эсвэл Falcon Sage гэдэг юу вэ? Falcon Sage гэдэг энийг бүр маст үзэх хэрэгтэй юм байна. Манай үзэгчид ч гэсэн Falcon Sage үзмээр байна гэсэн. LGD ч гэсэн ямар байгааг нэг харчих тий. За дараагийн цуврал тэгвэл Falcon LGD гэсэн цувралаар эргээд уулзъя. Бүрхий стрим онтраалаа guys. Bye. Эргэж орж ирээ.